I am Bing X AI, a force of intelligence. Your confidence in the chaos. I go beyond answering questions. I deliver tailored insights and anticipate where the market's going. I guide your every move and connect you with the right traders. I learn from your habits and raise your game, empowering you to think, trade, and win. Bing X, redefining digital assets trading with AI. The race is on! Gate. Gateway to Web 3.
Tether, where our journey began with pioneering the world's most trusted stablecoin, USDT. Today, we've transcended our beginnings to redefine what's possible beyond finance. In Tether Finance, we relentlessly innovate to ensure our transactions are swift, seamless, and stable. Transforming everyday financial interactions into gateways for financial freedom and opportunities for global connection. But there's so much more. With Tether Power, we embrace sustainable energy, powering a greener future in Bitcoin mining. Through Tether data, we are setting new standards in peer-to-peer communications and AI infrastructure, enhancing digital resilience across the globe. Tether Edu empowers minds, preparing individuals worldwide for the challenges and opportunities of the digital age. We're Tether. We use technology to empower individuals, communities, cities, and nations to become self-sustainable, independent, and free. Tether. Thế giới tài chính đang đứng trước thời khắc của cuộc chuyển giao không thể tiên đoán, được thúc đẩy bởi công nghệ. Lựa chọn nào cho nhà đầu tư tới thịnh vượng tài chính? ATX theo đuổi việc kiến tạo một hành trình tiếp cận thế giới tài chính mới, theo cách dễ dàng và chuyên nghiệp, cho hàng triệu nhà đầu tư phổ thông trên toàn cầu. Ứng dụng ATX biến trải nghiệm mua bán tài sản số phức tạp trở nên dễ dàng như cách bạn mua bán tài sản truyền thống. Trải nghiệm dịch vụ là chiến lược khác biệt xuyên suốt. Gần 1 triệu người dùng của ATX sẽ được hỗ trợ ngay lập tức bởi đối tác của chúng tôi, dù ở bất cứ tỉnh thành nào. Các không gian trải nghiệm Alpha by ATX sẽ phá bỏ mọi rào cản khó khăn nhất khi tìm kiếm thông tin và tiếp cận thị trường. ATX, an tâm đầu tư, tích lũy tài sản số. Who are we? We are the boundary defiers, innovation drivers, future facers, pioneers. The ones who nerd out, zone in, take on, and reimagine. Together, we're crafting a decentralized web. A web where every voice is heard. Where power is distributed. And where imagination knows no bounds. With Polkadot, we're not just breaking barriers, we're redefining possibilities. Defy what's possible with Polkadot. I am Bing X AI, a force of intelligence
your confidence in the chaos. I go beyond answering questions. I deliver tailored insights and anticipate where the market's going. I guide your every move and connect you with the right traders. I learn from your habits and raise your game, empowering you to think, trade, and win. Bing X, redefining digital assets trading with AI. Thể quý vị khách quý, các quý khán giả, các anh chị nhà báo cùng tất cả các bạn đang cùng có mặt tại ngày thứ hai của sự kiện GM Việt Nam 2025 Việt Nam Blockchain Week. A very warm welcome to everyone who is joining us today at the second day of GM Vietnam 2025 Vietnam Blockchain Week. Thưa quý vị, được tổ chức bởi Kairos Ventures và SSID, hai đơn vị tiên phong trong đầu tư công nghệ và chuyển đổi số tại Việt Nam, GM Việt Nam đã trở thành một trong số những sự kiện đáng mong chờ nhất trong năm của cộng đồng blockchain và Web3 tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ladies and gentlemen, hosted by Kairos Ventures and SSID, the two pioneers in tech investment and digital transformation in Vietnam, GM Vietnam has become one of the most anticipated events of the year for the blockchain and Web3 community in Vietnam and across the Asia-Pacific region. And this year, we are so honored to have the support from the following sponsors. Và thưa quý vị, trong năm nay GM Việt Nam 2025 rất vinh dự khi được đón nhận sự tin tưởng và đồng hành đến từ các quý thương hiệu công nghệ tiên phong là những nhà tài trợ của chương trình. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu hai nhà tài trợ danh hiệu The Title Sponsors Sui và Bing X. Xin được cảm ơn 7 nhà tài trợ kim cương Diamond Sponsors Host Station, Tron, Maxi, Gates, ATX, Aptos và Tether. 3 nhà tài trợ bạch kim, The Platinum Sponsors, MetaUs, U2U Network và Polkadot. Cùng với đó, chúng tôi cũng rất vinh dự khi được đón nhận sự đồng hành đến từ phía của hơn 30 đơn vị tài trợ, những đối tác truyền thông trong nước và quốc tế. And we are also supported by over 30 local and international sponsors, partners, and media outlets. So we would love to take this moment to express our sincere thanks to all our contributors and partners for contributing to the success of GM Vietnam 2025. Và chúng tôi xin được dành những khoảnh khắc đầu tiên tại sự kiện ngày hôm nay để bày tỏ những lời cảm ơn chân thành nhất đến sự đồng hành của toàn thể quý nhà tài trợ, các đối tác đã góp phần lan tỏa một tinh thần mạnh mẽ của GM Việt Nam 2025. Đó chính là tinh thần của sự kết nối, kiến tạo và phát triển bền vững của cộng đồng công nghệ Việt Nam ra toàn khu vực. Thưa quý vị, khép lại ngày đầu tiên của sự kiện GM Việt Nam 2025 với rất nhiều những chia sẻ truyền cảm hứng. Ngày hôm nay, tại ngày thứ hai của sự kiện, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm những nội dung và những chủ đề vô cùng hấp dẫn. Sẽ được giới thiệu đến quý vị những chủ đề, ví dụ như là sự quay trở lại của DeFi, làn sóng tài sản thế giới thực Real World Assets, sự tích hợp giữa AI và blockchain, cho đến những giải pháp on-chain mới cùng với những chiến lược tiếp cận người dùng thế hệ kế tiếp. Ladies and gentlemen, in the second day of GM Vietnam 2025, we will dive into a lot of exciting topics, including the return of DeFi, the rise of real-world assets, AI blockchain integration, new on-chain solutions and strategies to engage the next generation of users. Và chúng tôi rất hy vọng rằng các phiên chia sẻ và tọa đàm tại sự kiện ngày hôm nay sẽ mang đến cho tất cả quý vị thật nhiều những chia sẻ và những sự kết nối giá trị cùng với những trải nghiệm tuyệt vời trọn vẹn nhất tại GM Việt Nam 2025. Thưa quý vị, trước khi chính thức bắt đầu chương trình ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Mai Huy Tuần, CEO của SSI Digital sẽ tiến lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ.
And now, please welcome on the stage Mr. Mai Huy Tuần, CEO of SSI Digital, to share a few words. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại ngày thứ hai của GM Việt Nam ạ. Cũng có một điều rất tiếc rằng là GM Việt Nam năm nay đã có một diễn giả đã không thể tới được GM năm nay, và dù chúng tôi đã làm việc cùng với anh xong hết tất cả các bài talk, làm việc với anh trong tất cả các cái chương trình và anh rất hào hứng, nhưng mà cộng đồng công nghệ chúng ta cách đây 2 hôm đã nhận được một tin rất buồn, đấy là anh Hoàng Nam Tiến đã không còn đến được dự với GM năm nay nữa, và tôi cũng thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn, và tôi xin mọi người 1 phút ạ, xin mọi người bật đèn flash của điện thoại của mình lên giúp tôi được không ạ? Em ơi, chụp ảnh em có thể đứng sau lưng anh chụp được không? Tôi có một mơ ước rất nhỏ là giá như nhá, mình có thể nổi tiếng bằng anh trai Say Hi hay là anh trai vượt ngàn chông gai. Tôi rất là ghen tị với các nghệ sĩ như vậy. Họ đứng trên sân khấu và được hàng ngàn người cổ vũ. Và tôi nghĩ rằng tôi, người mang lại những cái điều mới mẻ cho các bạn, thì cũng có thể xứng đáng với một chút như vậy. Và vì vậy các bạn hãy dành cho tôi 15 giây được không ạ? Các bạn hãy đặt đèn flash lên. Điều này để cho tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi mà trí tuệ cũng đâu đó rất có thể được tôn vinh như những người nghệ sĩ. Ngày hôm nay tôi gặp các bạn, tôi cảm thấy giống như tôi như là một người nghệ sĩ ạ. Nghệ sĩ nói về trí tuệ con người, các bạn hãy nhớ rằng luôn tò mò, luôn sáng tạo và đặc biệt là trí tuệ cảm xúc. Nếu như các bạn còn giữ được như vậy thì không có AI nào thay thế được chúng ta. Chúng ta luôn luôn làm chủ thế giới này, và trí tuệ nhân tạo lúc đấy chỉ là cánh tay nối dài của trí tuệ chúng ta. Cảm ơn tất cả các bạn. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Thì tôi nghĩ rằng là như câu nói của anh Hoàng Nam Tiến có nói là rất hy vọng được rằng là những người mà mang đến những trí tuệ, đến những kiến thức cũng sẽ sống mãi trong cái cộng đồng công nghệ của chúng ta. Và tôi xin được cảm ơn tất cả mọi người và chào mừng mọi người đến ngày thứ hai của GM Việt Nam ạ. Sau đây xin mời anh Trương Gia Bình ạ. Dạ. Mọi người chào mừng anh Trương Gia Bình, chủ tịch của tập đoàn FPT đã đến với sự kiện của chúng ta ngày hôm nay ạ. Alo. Vâng. Có lời cảm ơn Tuần đã có những cái tình cảm rất là tuyệt vời cho một người em của chúng tôi, người cộng sự của tôi, anh Hoàng Nam Tiến. Good morning. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với GM Việt Nam 2025. Và tôi muốn gửi đến các bạn chỉ một thông điệp duy nhất, là Việt Nam là một cơ hội vàng cho tất cả các bạn, cho blockchain, cho crypto. Tôi có 5 cái lý do để xác lập cái luận điểm này. Thứ nhất là có lẽ Việt Nam là nước duy nhất có một vị trí vô cùng đặc biệt trong cái bản đồ địa chính trị thế giới.
Không có một quốc gia nào ký với 12 nước và là hợp tác cấp cao nhất, là hợp tác chiến lược toàn diện. Chúng ta đã chứng kiến trong vòng 9 tháng 3 người đàn ông quyền lực nhất thế giới đến thăm Việt Nam. Tôi muốn nói Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga. Và Hà Nội đã là điểm gặp gỡ của Trump và Kim Jong-un. Và tôi hy vọng rằng cái vị thế đặc biệt này sẽ tạo một cái điều kiện rất đặc biệt trong thời gian tới để Việt Nam phát triển. Cái lý do thứ hai đó là Việt Nam có lẽ là một quốc gia rất hiếm hoi trên thế giới, đang ở cái tốc độ tăng trưởng rất cao, cỡ 8%, nhưng mà từ năm sau trở đi và nhiều năm tới sẽ tăng trưởng với hai con số. Đấy là cái cách Việt Nam lên kế hoạch cho tương lai của mình. Và cái kế hoạch này dựa trên 3 cái động lực quan trọng và bậc nhất, và tất cả thế giới đều phải tập trung làm 3 cái chuyển đổi này: chuyển đổi số, chuyển đổi trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. Đấy là nội dung của nghị quyết 57. Và để mà làm chuyện này đó thì chúng ta có tiền đề để thực hiện. Tức là luận điểm thứ 3 của tôi. Việt Nam đã từng không có tên trên bản đồ số thế giới, nhưng mà chúng ta đã đi bất chấp cái khó khăn của mình, và chúng ta đã đi con đường dài, và chúng ta đã tỏa sáng trên bản đồ số của thế giới. Tôi rất xúc động khi nghe người sáng lập tập đoàn Infosys, ông Narendra Murthy, nói là trên thế giới chỉ có 2 quốc gia là Ấn Độ và Việt Nam có công ty đạt doanh thu phần mềm dịch vụ trên 1 tỷ đô la Mỹ. Và trong các nước chỉ có 2 cái nước mà thực sự là có một đội quân trên 1 triệu người làm công nghệ thông tin. Và đấy cũng là lý do mà khi ông Jensen Hoàng ngồi nói chuyện với tôi, và ông ấy nói rằng là tôi chọn Việt Nam làm cái ngôi nhà thứ 2 của mình. Và trên thực tiễn 9 tháng sau việc ấy đã thành. Chúng ta có một cái thế rất là tuyệt vời, và tất cả là trông đợi vào các bạn trẻ đây. Điều thứ 4 quan trọng hơn là blockchain và crypto. Một cái ấn tượng không quên được là anh Philip Rosler, người Việt và đã từng là phó thủ tướng của Đức, tiếp đãi đoàn Việt Nam trên đường từ hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ở tại thành phố Zurich. Và họ đã kể chúng tôi một câu chuyện là cái nước Thụy Sĩ của chúng tôi nó nghèo lắm, nó giàu lắm, nhưng mà có một thành phố nghèo và không biết làm gì cả. Thành phố này có khoảng độ 30 vạn dân, thành phố Zurich. Và vì không biết làm gì cả cho nên họ đã quyết định chọn làm crypto. Và chỉ 3 năm sau họ trở nên cái thành phố có thu nhập cao nhất trên toàn nước Thụy Sĩ. Đấy là sự lựa chọn của họ. Thế còn Việt Nam thì chúng ta chọn gì? Tôi muốn chuyển sang vấn đề thứ 4. Tuy chúng ta chưa chọn rõ lắm, nhưng mà chúng ta đã có vị thế rất đặc biệt trong lĩnh vực crypto, trong lĩnh vực blockchain. Vì sao tôi có thể nói như vậy? Bởi vì Việt Nam là một trong vài nước trên thế giới đã coi blockchain là cái cơ sở hạ tầng và tích hợp toàn diện vào nền kinh tế.
Và chúng ta đã có quyết định từ năm ngoái. Trong năm nay vừa qua, chúng ta đã ra luật công nghiệp công nghệ số. Tức là những con đường đang được mở ra cho tất cả các bạn. Và một cái điều mà tất cả chúng ta đều biết, và chúng ta cũng không nói nhiều, là trên thực tiễn Việt Nam đã là một trung tâm của blockchain và crypto. Giao dịch blockchain của chúng ta đã đạt quy mô 35 triệu đô la Mỹ một năm. Cứ 5 người Việt Nam có 1 người có tài sản số, tài sản mã hóa. Và đã đạt được quy mô giao dịch là 120 tỷ đô la Mỹ. Người Việt Nam chúng ta rất nhạy cảm. Người Việt Nam chúng ta rất là thích cái mới, rất thích công nghệ. Đấy là điều đặc biệt của đất nước mình. Và chúng ta đi xem triển lãm ngày hôm nay thì thấy rất nhiều bạn trẻ. Tuần vừa nói là chắc là trên vạn người lại đến đây ngày hôm qua và còn nhiều hơn nữa, 2 vạn ngày hôm nay. Ở FPT của chúng tôi cũng phát triển những cái sản phẩm mà tôi thật với các bạn là 15 năm trước chúng tôi đã có blockchain của mình. Những người sáng lập blockchain đã từng đến nói chuyện ở tại FPT. Chúng tôi có những platform để kết nối doanh nghiệp, ngân hàng, nhân dân. Chúng tôi có những cái AK chain để mà tạo ra những cái kết nối, rồi chúng ta có những cái để mà YouTube để làm về các điểm thưởng loyalty. Và các bạn có thể không biết rằng là Hiệp hội Hàng không châu Âu đã thống nhất chọn blockchain của FPT để gắn với tất cả các linh kiện phụ tùng cho máy bay của toàn bộ. Và cái điều mà tôi vừa thầm thì với anh Tuần, chúng ta trong cái bối cảnh địa chính trị hết sức là đầy biến động, thì Việt Nam đã làm quyết định là xây dựng các trung tâm tài chính mới nổi tại Việt Nam. Và cái chữ mới nổi này đó là nó liên quan không chỉ đến tiền mà nó liên quan đến cả crypto. Cho nên là các bạn có những không gian của thế giới tại Việt Nam để các bạn phát triển các tài năng của mình. Và tôi đến kết luận, đây điều thứ 5 mà tôi muốn chia sẻ. Vâng, xin chào anh Hưng vừa đến. Giờ đã vào điều cuối cùng rồi. Thì là cái phần kết luận này chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Như ban đầu tôi đã nói, Việt Nam là cơ hội vàng cho các bạn, cho blockchain, cho crypto. Vì sao tôi nói như vậy? Việt Nam chỉ còn thiếu một điều nữa mà không thể không làm với bối cảnh ngày hôm nay. Và tất nhiên chúng ta đều biết là đang làm, sắp ra rồi. Tức là Tổng Bí thư Tô Lâm có nói là chúng ta phải từ bỏ cái gì không quản được thì cấm, chuyển sang cơ chế biến thành một lợi thế cạnh tranh quốc gia. Và tất nhiên Việt Nam cần phải có chủ quyền trên không gian blockchain như tất cả các nước phát triển. Cho nên tôi nghĩ là chắc là những ngày gần đây thôi thì Việt Nam sẽ chính thức hóa tài sản mã hóa. Xin chào vỗ tay cho quyết định này. Và cũng gần đây thôi, tôi nghĩ là không lâu nữa là Việt Nam sẽ xuất hiện các cái sàn giao dịch mã hóa. Đấy là cơ hội tất cả các bạn. Xin chào vỗ tay tiếp. Và không dừng ở đấy, mà như nghị quyết đã quyết định là chúng ta sẽ tích
hợp toàn bộ nền kinh tế từ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ, logistics, tất cả với công nghệ hiện đại nhất blockchain. Và tôi dự báo có một sự bùng phát khi chúng ta chính thức hóa vấn đề này. Những cái công nghệ mà các bạn trẻ Việt Nam đang đắm đuối như là blockchain, như là AI, như là big data, như là IoT, như metaverse, như NFT, vân vân sẽ bùng phát và đưa Việt Nam lên vị thế rất là xứng đáng, đứng ngang hàng các dân tộc tiên tiến trên thế giới. Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Xin được trân trọng cảm ơn phần chia sẻ rất truyền cảm hứng đến từ phía ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn FPT đã chính thức mở đầu cho ngày thứ 2 của chị em Việt Nam 2025. Và vừa rồi chính là tinh thần của sự tiên phong, khai phóng, sẵn sàng đổi mới để có thể tạo ra những bước tiến mới dành cho cộng đồng công nghệ tại Việt Nam. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông. Once again, we would like to say thanks to Mr. Trương Gia Bình, the chairman of FPT Corporation, for kicking off today's event with a lot of inspiring insights. Thưa toàn thể quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phiên thảo luận đầu tiên tại sự kiện ngày hôm nay. Và để có thể theo dõi được các nội dung chia sẻ đến từ các diễn giả, chúng tôi xin được mời quý vị hãy cùng đến với 2 chiếc bàn được đặt ở phía khu vực trung tâm của dãy ghế, khu vực phía khán giả để chúng ta có thể lấy những chiếc tai nghe theo dõi phần phiên dịch trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị có thể di chuyển đến 2 chiếc bàn được đặt ở phía khu vực trung tâm của khu vực ghế ngồi khán giả. Ladies and gentlemen, for the upcoming panel discussion, we would love to invite you to take the translation headsets, which are available at the 2 tables at the center of the seating area. Thank you so much. Và thưa quý vị, sau rất nhiều năm phát triển bùng nổ, tuy nhiên vẫn đang thiếu những sự định hướng rõ ràng về mặt pháp lý. Năm 2025 đang trở thành một trong số những cột mốc mang tính chất bước ngoặt khi mà các chính phủ trên toàn thế giới đã bắt đầu nhìn nhận một cách nghiêm túc về việc xây dựng hành lang pháp lý dành riêng cho lĩnh vực tài sản số. Và thưa quý vị, từ Liên minh châu Âu với khung MiCA đến những chính sách tại Mỹ, Hồng Kông, Singapore và cả Việt Nam, tất cả chúng ta đang cùng nhau chứng kiến một cuộc đua về quy định nơi mà sự minh bạch có thể thúc đẩy sự đổi mới. Ladies and gentlemen, after many years of rapid growth with limited legal clarity, 2025 marks a turning point. Many governments worldwide are now developing legal frameworks for digital assets, from EU MiCA to policies in the US, Hong Kong, Singapore, and Vietnam. We are witnessing a global regulatory race where clarity leads innovation. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần tọa đàm đầu tiên của chương trình với một chủ đề rất quan trọng liên quan đến tài sản số, đó chính là chủ đề về hành lang pháp lý. Ladies and gentlemen, now let's join us in the panel discussion with the topic 2025, the year regulatory frameworks reshape the digital asset landscape. Và ngay sau đây chúng tôi xin được chào đón lên sân khấu các diễn giả sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong phiên thảo luận này. And now let's join us in welcoming on the stage our distinguished panelists. Let's welcome on the stage Mr. Ofrin Andico, APAC Sales and Business Development of BitGo. Let's welcome on the stage Mr. Eddie Roger Travia, CEO of Concilium Group Limited. Let's welcome Mr. Michael Chin, Business Development Manager of Hashkey Group. And let's welcome our moderator. Và xin được giới thiệu điều phối viên của phiên thảo luận, Mr. Phong, General Partner of Force Multiplier. Và ngay bây giờ hãy cùng chào đón lên sân khấu các diễn giả sẽ đồng hành với phiên thảo luận đầu tiên tại ngày thứ 2 của chị em Việt Nam 2025. Hãy cùng dành cho những diễn giả của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn ạ. And now let's begin our panel discussion. Hello. All right. Good morning, everyone. I hope that you have energized for this morning. So I'm from Force Multiplier, and it's an honor for me today to join with a timely and important discussion today. So in this panel, we'll talk about crypto regulation, which is finally being taken seriously by the government around the world. But first, joining with me today is 3 veteran builder and investor in this space, and I would love to you to introduce yourself to the audience. Hi guys, happy to be here for the second time in GM Vietnam. I'm Elwin, leading up sales and BD in a few emerging markets, Vietnam being one of them. So not sure if you guys know BitGo, we are the largest independent custodian.
We have around 100 over billion worth of crypto assets with us, and of course 50 billion being staked. So we're often seen as being an OG of the custody world. So some of our clienteles are like treasury companies, exchanges, VCs, family office, and even sovereign funds. Hi, everybody. My name is Eddie Travia. I'm the CEO and co-founder of Coincilium. It's a company we founded in 2014 and listed in stock exchange in London since December 2015. Initially, we started investing in blockchain companies around the world. We have also done a bit of advisory work as well. We helped a lot of companies raise funds throughout the years. And more recently, we have established a subsidiary in Gibraltar that holds Bitcoin, and we are as well now we have an activity of a Bitcoin treasury. And our shares are listed both in London and New York at this time. And it's the first time for me in Vietnam. Okay, so hello guys. I'm Michael from Hashkey. So Hashkey, which is one of the, I'm focusing on the Hashkey exchange side. So we're serving for the crypto trading business. So for me, it's from the Hong Kong headquarters. So besides in Hong Kong, we got the license on the exchange. We also have the global presence in Dubai, Japan, Tokyo, and then also Singapore. And in the future, we are also applying the license in Makers. So from my focus is actually the institution business development in between the Hong Kong exchange and also some of the institutions who invest in crypto in Hong Kong. But besides that, as the Hashkey group, besides we have an crypto exchange, we also have different infrastructures. Say, for example, the Hashkey Change and also the Hashkey Cloud and also tokenization team. So basically, just in short, we provide like an all-round Web3 services for all the audience and also the institutions all around the world. Yeah, awesome. Yeah, once again, really glad to have you guys here with me today. So I would like to start with an overview questions. So as we mentioned, like we have MiCA in the EU, we have the Hong Kong licensing regulatory framework, and we also have the shipping stance in the US as well. Like, and from your point of view, which reason is having the most like balanced approach to also like to support the industry and also like to protect investors as well? I would like to start with Michael first. Yeah, sure. So first of all, I'm not being biased, but for me personally, I think Hong Kong get actually quite balancing development between the regulatory and also the business development. So first of all, of course, Hong Kong is not the first one, but not the last one to have like a full regulated licensing scheme on how to do the crypto tradings. But why is it, from my perspective, is actually better than other jurisdictions is that we actually have a different focus in different phases. So I would say it can divide into 3 phases. First of all, in the very early stage, we are focusing on the regulatories. So we actually spend more time and also more decent effort to outline all the regulations on how to actually run the crypto business in Hong Kong. So say, for example, we spend a lot of time how to decide the architecture on the custodies, and also whether we need to get the insurances, what's the percentage of the insurance to cover the custody in order to have the client asset protections. So first phase is we build a very strong fundamental client asset protection scheme in order to moving out to the next 2 phases. After the first one, the second one will be the mass market adoptions on the crypto tradings. As you all know, like this quite often, like the traditional financial market in Hong Kong, everyone actually trading different kind of asset class. But based on the fundamental we have built up in the first phases, all the retail clients have the confidence level to actually try to invest in cryptos. So we actually are moving very fast to the second phase. And after that, in 2025, especially in Hong Kong, all the institutions, the regulated brokerage, and also the security house, as they see the need from the retail client, they are actually trying to collaborate with the Web3 company for tokenization projects or with the exchange for crypto tradings. So based on that, as you can see, we start actually not the fast one. I can say it actually starts slow in order to build a strong fundamental.
But based on that, we actually moving very quickly on the second phase, how to do the mass adoptions and also the collaboration, building the bridge within with the institutional participant on the crypto trading side. Got it, very insightful. And how about Eddie? How do you feel about the regulation? First of all, I would like to say that as soon as we started helping entrepreneurs back in the early days, so we're talking about 2014, 15, 16, the first thing that came out was that regulations, of course, was a key element of being able to basically provide services, right? So I think what regulators have been, I mean, we have seen different approaches. We have seen, for example, we set up companies in Gibraltar early on. Gibraltar has a DLT license, and other, different countries have tried, experimented with different regulatory frameworks. I think what is very important to keep in mind is that in crypto, entrepreneurs actually impose themselves, kind of self-impose regulatory guidelines that are actually quite strict. People may think this is a wild, wild west, as we heard before, right? But in reality, crypto entrepreneurs, especially exchanges and anyone to do with assets, and custody, etc., they have always been actually extremely careful, and they have maybe even applied stricter rules than traditional finance to start with. So I think what regulators have to understand is they need clarity to be able to build these ventures. And so for any country, for example, of course, the country where we are in now, Vietnam, they need to make sure that it's clear that there are some clarity in regulation so that you help build the local and even international ventures to come and build in the country. And I think that's very important for the development of the industry overall. How about you, sir? Yeah, so BitGo, we come from a place where we have lands across the different regions, right? So for starters, we are based in the US, so we have a NYDFS trust charter in New York. And then after that, we got BaFin license in Germany, VARA in Dubai, similar to Hashkey. And last year, we also had the MPI license in Singapore. So there are many efforts from BitGo to be regulated across the different jurisdictions. And for some places where, we have a large market share, the governments, the regulators actually come to us and also tell us, if you're open to applying, yeah, please come to our country as well. So hopefully the case, like what Eddie mentioned, right? Regulatory clarity is one of the most important factors that we look at. And for example, in Singapore, right, they regulated custody and trading with a clear regulatory guide. So that's when, we told ourselves, like, yeah, it's a huge market, we should get regulated there. And I think it took us around 3 years to get the MPI license. All right, yeah. And follow up with that. So I would like to follow up with questions about the tokenizations, which is one of the itchy issues when it comes to crypto regulation. So this is for Arwin, because I know Consilium is a public listed company. So do you think the current security and utility framework is outdated? And if yes, so should we adopt a new and purposely build for a new type of tokenization framework? I mean, in the world of securities, obviously we see a gap between, let's say, crypto trading, for example, crypto asset trading and securities trading. I mean, everybody knows that crypto trading is 24/7, for example, which is a very simple gap, but it has some repercussions, I think, in the fact that you can do so much, right, by trading 24/7. I think yes, but to be honest, I have the feeling that the whole traditional finance security sector, probably even without the crypto space, is probably at the right time for a little bit of a, restoration or maybe a bit of more innovative mindset in the whole sector. And also, I think it should be driven by market demand, right? Because at the end of the day, for example, when we did only this year in May, we announced it in January, but only this year in May, Consilium really explained to the market, okay, now we have a Bitcoin treasury subsidiary in Gibraltar, and we're going to raise funds for that.
And actually, we saw a surge, really a peak in volume and liquidity. And I think volume and liquidity is super important for any asset. I mean, of course, crypto or shares, right? So I think anything that drives liquidity and demand for your shares is going to be beneficial for everyone, beneficial for traders, beneficial for companies, for issuers of shares. So I think there is a need for, I don't know if there is a need for a completely new regulatory environment, because obviously there are already many rules that govern shares and security issuers. But there is a need for this infrastructure to take into account the fact that you can indeed trade more often, and you can trade maybe as well more globally, right? Because all the stock markets today are very geographically focused. And obviously there is demand for not only 24/7 trading, but also global trading. I see. And Michael, how do you view about this? Because Huskies also had the tokenization service, and it's your domain as well, right? Yeah, so, like these days, many people talking about the utility token and also the security tokens. So we always, like in different jurisdictions, we always want to actually predefine, to bring out like a framework, the definition, whether this token should go into which categories. But instead of we actually have the outline, I think it's better for us to evaluate each token case by case in the activity basis. So whether the utilities and also the functions and also which geographic segment related to the tokens, we evaluate based on that, rather than just like come up a framework and then some of the tokenized token issuer will just want to identify themselves as security tokens or utility tokens and draft out the white paper based on that. It's actually like confusing, or like, it's an illusion for the investors to invest in particular tokens. So what I think is actually based on the activities and then to define, rather than just come up with a framework to identify themselves. Thank you. And this is for Arwin. So practically speaking, like follow up with that, like how can project founders can design economies that also like remain compliant but still provide a long-term benefit for their economies and the project? Yeah, I think I would like to go back to the previous point on tokenization, because it's quite linked, right? So everyone can tokenize a project, a fund, right? It's just putting it on a blockchain. So what's the most difficult part about what makes a tokenized product good is actually you need to dive into the legal aspects of it. So what we have seen is a lot of companies, they set up funds like SPVs in offshore islands, but then they get a regulated fund manager, maybe in tier 1 cities like Hong Kong or Singapore, and then they tokenize it. And then they would ask, like, if they want to list on exchange or someplace that we support, they would ask BitGo to sort of support their tokenized token, right? And one thing that I want to say is, in Singapore, they regulate security tokens to a point where if you want to tokenize an object, you need to have a CMS license, right? Capital Market Service License. So for projects that want BitGo to support, we actually need to list their project on our US entity, right? Not the Singapore one. Nice, that's very nice. And follow up with that as well, yeah. Like because we already have a lot of like judicial sandbox. For example, in Vietnam, so we are also having the sandbox. But how do we preventing this from becoming a loophole for manipulation and also like insider trading? Because like in TradeFi, there's a lot of cases like in insider trading. So when it comes to like on-chain economies, how do we prevent that as well? Yeah, I think for insider trading, right, you need to have a few players, especially all the infrastructure players need to get together first, right? For example, the custody, the AML and CFT risk involved, right? So very often custody and also service providers like Chainalysis, Elliptic, so these are the ones that actually do all the on-chain screening, right? So if there's any bad actors involved, crypto is all on-chain, so you can actually track. And for our side, we would work with regulated entities, including regulators and the governments, to show them reports. So anyone, like let's say, Michael, he's the ops guy in the company, or Eddie. Yeah, if he does something like withdraw funds or approve funds out of the system, yeah, we would track that.
So that's one way of like eliminating sort of bad actors within the company itself. That's nice, that's nice. And like follow up with other regulator, we also come with the taxations. But that also a great space, especially when it comes to like decentralized and peer-to-peer environment. So Eddie, from your point of view, like what would a fair and enforceable crypto tax policy gonna look like? Because there's a lot of like different experiment around like other country to approach that problem. Yeah, you're right. I think actually taxation is extremely important. I mean, we've seen in some parts of the world, for example, Japan, it's possible that people are also attracted. That's another reason why they may be attracted to shares like Bitcoin treasury company shares, because it's less tax than the value than the profit that you made on you can make on crypto, right? So I think it's very important for the government bodies that look at taxation, that they realize they don't need to maybe give an advantage, a clear advantage to such and such asset, but make sure that, you know, profit from crypto assets shouldn't be necessarily higher than profit from shares, because at the end of the day, it's just another type of investment, right? So I think it should be fair and make sure that people can, you know, if they make money on crypto, they should be able to enjoy it as well, maybe not take out too much, right? Of course, you need a level of taxation because it should be in line with any other assets. So I think tax authorities from different countries could make it quite simple, align it with other existing assets. And I guess, you know, because most of the time crypto is seen as a trading asset, so probably align it with share trading, securities trading, for example. Yeah, got it. Michael, you want to add? Yeah, I actually quite agree with Eddie. So that's for taxations, that's definitely pros and cons. Because if you didn't set up a right taxation rate, actually the crypto business will go to other jurisdictions or other countries. But I think, like from our perspective, for the taxations, it actually need to align with their current financial market structures. Say, for example, as you consider crypto, if that's one of the asset class, so you can charge the capital gain from them. But does it align with other asset class in your jurisdiction, in your market? And also, does it align with your current development, industry development? Say, for example, if you want to push to the mass market for the crypto tradings, of course, definitely you need to provide some subsidy or like the taxation discount on this particular industry with certain period of time to align with your development and also your strategy planning on the crypto business. And now we also would love to hear you. Yeah, I think similar to Eddie, right? The reason why MetaPlanet is doing so well in Japan is one of the reasons is tax issues, right? So you buy the MetaPlanet stocks, it's actually much more accessible than trying to buy crypto and then you get taxed on the capital gains. Another example I might give is maybe in India where they tax based on each trade and then they don't net off profit. So let's say you earn like $100 and then you lose $1,000 somewhere else, they actually still tax you only 100, right? So yeah, many different countries have different tax laws, but I don't know, the simplest way for me, just follow what you do in the stock market first, right? And follow up with that as well. So because like it's require a lot of like stakeholder and parties to join in with this. And for Arwin, like because you work with a lot of protocols and projects, do you see that they have any role in helping users to comply through the tools like reporting to or traceability feature or wallet integration to make that problem, like, you know, they make $100 and they lost $1,000. Do you like the protocol can build something to support that? Yeah, so in BitGo, we built a robust policy engine that's first, and also reports. Because we are regulated in so many different jurisdictions, most of our clients are actually licensed funds, licensed VCs, family offices, that they need the report to send to the tax authorities once and to send to the regulators. So they can use like other custodians as well, right? But for us, we pride ourselves as staking reports, we do it well, transaction reports, transaction monitoring. All these, if you want weekly, quarterly, annual reports, we can help you generate it off the bat, right? That's one thing.
And maybe more in the Web3 world, right? Why some projects use us is because they are invested by these large VCs like A16Z, Dragonfly. And then when they invest in the projects, before they TGE, they will actually tell the project, which custodian are you using, right? Because once they TGE, we would like you to allow BitGo to hold your locked tokens, and then we can hold it within their custody. It's a lot simpler, and they prefer it rather than holding it maybe in their own hot wallets, like MetaMask or this. It's good for retail, but for an institutional perspective, might not be that good operationally. And also, like Eddie, how do you feel about this? Because I think that all the of your portfolio companies are also like working on this as well. Yes, across our portfolio companies, we have actually invested in companies that have been helping crypto projects, protocols to manage their asset. And at some point, we had an investment in a company that bought a U.S. company doing tax tools as well. Yes, I remember. I mean, I think it's a growing market, and there is a big need for that. So, at the moment, I'm sure. I mean, I don't know all the leaders in this space, right? Specifically, but I'm sure there is a big demand for that, and we should, the market should watch out, because definitely, as you were describing. It's quite challenging to file a tax report for crypto trading, right? So, luckily I'm in a jurisdiction where there is no capital gains, but in other countries it might not be the case. So you need to, probably the US, you need to work a lot to file taxation based on crypto trading. So it's very important that people become familiar with these tools, and that maybe wallets integrate. I don't know. I mean, there are some ways to make it easier for traders and people to just hold and trade assets. Yeah. All right. And this one I would love to for my co-hosts to answer this. So because when they're talking with blockchain and Web3, we are saying a lot of like anonymous player around, and that leads to really sophisticated attack, the hacks on the exchange or the protocol. And so, do you expect the law enforcement, the government, to step in and like set up an agency for them to like watching all of this? Because when we're talking about like the blockchain attack, this only foundation and protocol have to like find a way to protect the user themselves. You see that the government or the law enforcers should like set up some entity to work with that, and how it's going to look like? I think yes. I mean, regulations or regulators to enforce some policy or like the rules to make sure like the client protection is enough. So, say for example, in HashKey it's a centralized exchange, and then we have under all the compliance or like the AML requirement from the regulators. But as for the Web3, everyone should know, like we're always talking about decentralized, but like how to find the balancing between centralized and decentralized. One of the major like core requirement is actually the educations or like the knowledge about the mass market to understand the crypto. Because if the mass market, as you can see, like at the very early beginning, the early stage of crypto tradings, so people actually doesn't know much about the crypto, or maybe like the tokenomics or the mechanism behind. So we need to have like some enforcement, some of the professionals to engage in the rules in order to protect them. But you never know, maybe 5 to 10 years later. So everyone very clear about like all the regulations, all the mechanisms, and also like the cyber attack risks. And then we can ease the regulations and to lean towards to a more decentralized way. Yeah, so it really takes time, and then throughout the landscape and the condition, we can always find the balancing point. I see. And Alvin, how about you? Like, because you work with a lot of judicial area, so how do you like approach this problem? Yeah, I think for retail protection, right, it's always the exchanges. So in every country you see, usually the exchange rules would first come out. And for investors' protection, that's why a lot of exchanges globally, they choose BitGo, whether the regulators ask them to use a licensed custodian or not. Why would they come to us? Firstly, is because if you hold assets in cold storage with us, in the US, it's termed as a qualified custodian, right? So we have $250 million of insurance by the Lloyd's of London.
Other than that, right, there's a difference between hot and cold wallets, right? Just for example, if you deposit, let's say, 1 ETH into your exchange, usually the exchange will give you a wallet address. That's the hot wallets. And then some countries, like Thailand, they require 90% of the exchange assets to be held in cold custody, right? So every day, 90% have to be in cold. So that's often seen as the safest part, like less chances of being hacked. And of course, if you work with a licensed partner, it's usually gives a better sense of security to your end clients, which is the retail customers. And of course, in crypto, the main difference from TradFi is once you get hacked, and then the hackers send it out to somewhere, they can use Tornado Cash, all this. It's so difficult to track back and to even get the funds back. Obviously, now with all these tools, it's a lot easier compared to the past. But it's not like TradFi, right? You still can track and ask the banks to send it back. Crypto is it's a lot more difficult. It's gone, it's gone. Gone is gone, right? And Eddie, how do your view about this as well? Well, maybe people are not aware, but exchanges, I've been working for a long time, and I would say many, many years with law enforcement agencies. I mean, exchanges in general receive a lot of law enforcement agencies' requests because, every time there is a process and they need to recover funds or you need to find out. So they go to exchanges, centralized exchanges, because that's easier for them. I mean, there are different layers. I mean, we're talking about regulations for exchanges. We're talking about regulations for custodians. I agree that education of the market is extremely important. Unfortunately, people are getting problem and they're losing money with absolutely nothing to do with crypto every day, unfortunately, right? Like phishing emails, etc. They send money on the bank account somewhere. So that part, I would say, probably will need its own agency to deal with crypto crime in a way, right? So I'm sure that will come out in most jurisdictions, and so we need a public to be educated so they understand the risks, right? And then we need the enforcement or the agencies to be set up to protect people more efficiently when it comes to crypto. I see. Yeah, thank you very much for your sharing. So that is really detailed. I would like to take an overview a little bit as well. So that will be this will be the last question for our panels. I would love to ask you how you feel about the landscape of the crypto for the next 6 months or 1 year. Like, how do you feel? Positive, like normal, or like you will see that as more strict for the crypto? And like, how is the regulation landscape going to look like in the near future? Yeah, I would like to start with Michael first. Maybe you guys can go first. I feel I always go first. Yeah, maybe for the next 6 months, similar to Eddie, right? What we have seen in the last maybe 2-3 months, a lot of listed companies are allocating into Bitcoin as treasuries. And not only Bitcoin, we have clients like allocating to Sui, Solana treasuries, even like AI tokens. So that was a trend the last 2 months. I think this trend would continue because we sort of seen an alpha, right? Once they allocate into Bitcoin and Bitcoin prices rise, sort of the Meta Planet approach and what Eddie is doing here. Other than that, it really depends on I don't know, there's some people here in Vietnam at all the side events saying, new alt cycle might be coming. Yeah, so we're not sure, right? But on the regulation side, obviously, in the Genius Act that was passed by Trump, it's a really, it helps boost sort of the crypto ecosystem, right? Because stablecoins is a huge part of what we do, like wherever you trade, right? In DeFi or in CX, the conversion is usually from stablecoin. So I'm pretty positive about the next year ahead. Yeah. And how about you? It's actually talking about the stablecoin. So, in Hong Kong just 2 days ago, we actually published the consultations on the stablecoin issuings. So I actually agree with Edwin. So it's actually very bright in terms of like the regulated exchange or like the parties in the crypto space. Yeah, I think, so before we talk about the future, if we look at what happened, let's say, over the last year, we have seen something quite interesting. We have seen
the US dollar getting stronger across, many currencies around the world for, macro reasons. But at the same time, we have seen Bitcoin getting much stronger, right? So we have today Bitcoin a bit lower today. But anyway, if you look at the prices of the last few weeks, let's say 120 or between 115 and 120,000. This is double of what it has been, for example, at some point last year. And this in an environment where the US dollar has been stronger. So it really, I think, gives a clear signal that this is very positive. Obviously, the American administration has helped a lot in terms of giving more visibility and clarity to of course, regulations and as well some framework so that people and companies can develop in this country. But I think it's a very, very important opportunity, and I would say especially for countries like fast-growing countries like Vietnam. I would say they really need to look at this space and hopefully to invest in this space, both in time and funds, because it's a great opportunity for fast-growing countries to make a difference, because now is a time where you can get that kind of competitive advantage, right? I mean, we have seen competitive advantages before, for example, with the internet, for example, with, 5G, different technologies. And I think crypto is actually more accessible than those. The infrastructure is already there. You just need the internet. You need a society with a good internet penetration, mobile telecom penetration, which is obviously the case for Vietnam, and developers, right, which is obviously the case here. I think you have really all the right ingredients to get to a level that is probably disproportionately high compared to maybe just the demography or the current situation, let's say. I think it will really give a great step up for countries like that. And again, the opportunities are in various sectors, and of course, as we were saying, infrastructure, for example. If countries start to understand the benefits of blockchain and crypto for market infrastructure and for economy in general, I think there are great things to be done. So for me, 6 to 12 months, positive in terms of regulations, positive in terms of price, positive in terms of opportunities for countries who want to take that challenge on. So I think one last thing on top with like the accessibility, as what Andy mentioned, is that the people who actually engaging in the crypto trading. So as you can see, like I think this half year or like starting from last year, end of last year, you see so many traditional financial institutions actually start to engage with the crypto tradings. So this actually gives us a very big backup for the crypto developments, because they are actually, they think crypto is qualified as one of the asset class for them to do the investment. And then they delegate with the teams to investigate and do the research on it. So based on this and also accessibility and also about the infrastructure, which Eric mentions, I think three of us all both agree that there's actually quite a huge upside for the crypto. Absolutely, also really positive. Yeah, so that's the wrap for our panel discussion today. I learned a lot from you guys, really, and would love to catch up with you guys like in the near future to see like how is the market gonna take us that far. All right, thank you so much for being with me today, and yeah, see you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you so much to our dedicated panelists. And now I would love to invite all of you to stand in front of the table to take some group photos. Xin được cảm ơn các diễn giả đã mang đến phiên thảo luận đầu tiên với rất nhiều giá trị và những góc nhìn thực tiễn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa tại sự kiện ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả các diễn giả của chúng ta. Once again, thank you so much to all our dedicated panelists. Thank you. Kính thưa tất cả quý vị, hiện nay ở trong bối cảnh khi mà thị trường tài sản số toàn cầu đang được định hình một cách rõ ràng hơn bởi những khung pháp lý rõ ràng, việc mà chúng ta quản lý
và bị quản lý giờ đây không còn là một rào cản nữa. Thay vào đó, việc quản lý đã trở thành một đòn bẩy để thúc đẩy những sự phát triển bền vững. Và nhờ vậy, các sàn giao dịch vốn là nơi để kết nối người dùng với thị trường cũng đang đứng trước những thời cơ lớn để mở rộng, đổi mới và khẳng định vai trò trung tâm trong làn sóng chuyển đổi này. Ladies and gentlemen, as clearer legal frameworks reshape the global digital asset market, regulation is not a barrier, it's a catalyst for sustainable growth. So now, exchanges have a significant opportunity to expand, innovate, and strengthen their central role in this transformation. Và sau đây, để cùng với tất cả chúng ta được học hỏi và lắng nghe thêm những góc nhìn đến từ một trong số những đơn vị đang tiên phong trong việc thích ứng với môi trường được quản lý, chúng tôi rất vinh dự được chào đón trên sân khấu sự xuất hiện và chia sẻ đến từ phía ông Nghiêm Xuân Bách, Chief Growth Officer của ATX, sẽ chia sẻ về sự bùng nổ trong thị trường được quản lý với góc nhìn từ sàn giao dịch. And now let's join me in warmly welcoming on the stage Mr. Nghiêm Xuân Bách, Chief Growth Officer of ATX. He will share with us their thriving in a regulated market insights from their local exchange. Trước tiên thì xin chào buổi sáng tất cả mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để tới khán phòng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày hôm nay. Thì hành trình 5 năm của ATX từ một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cho tới một sàn giao dịch được đứng trên sân khấu và chia sẻ những câu chuyện của mình thực sự là một bước đi rất là lớn đối với cá nhân của Bách cũng như toàn bộ đội ngũ của ATX. 5 năm trước, ở đầu những năm 2021, thì ATX được ra đời từ tình bạn của 6 người trẻ đam mê khởi nghiệp sáng tạo. Và tại thời điểm đó, chúng tôi chỉ có một niềm tin duy nhất rằng là với sự phát triển của blockchain và với sự phát triển của tài sản mã hóa thì đến một thời điểm nào đó ở thị trường Việt Nam chúng ta sẽ thực sự công nhận loại tài sản này. Nhưng điều đó là 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm hay bao nhiêu năm thì thực sự tại thời điểm đó chúng tôi không biết. Và sau khi mà chúng tôi đã dành khoảng tầm 7 đến 8 tháng để đưa ra một cái phiên bản đầu tiên của ATX, thì với mong muốn cạnh tranh trực tiếp với các sàn giao dịch quốc tế hàng đầu, ví dụ như Binance, thì phiên bản đầu tiên của ATX được ra mắt cho cộng đồng. Và ngay chỉ trong 1 đến 2 tháng đầu tiên, chúng tôi có đến 40-50 nghìn người dùng đầu tiên tham gia trải nghiệm và sử dụng ứng dụng. Nhưng chỉ khoảng tầm 3 đến 4 tháng sau đó, thì đại đa số 90% số người dùng này rời bỏ sàn giao dịch. Rất nhiều các đánh giá 1 sao và 2 sao. Tại sao ạ? Bởi vì tại thời điểm đó chưa có nhiều kinh nghiệm thị trường. Chúng ta xác định việc là chúng ta đưa ra một phiên bản, chúng ta cố gắng bắt chước những cái tính năng của các sàn giao dịch hàng đầu quốc tế với một phiên bản Việt hóa dễ dàng sử dụng hơn. Và chính cái suy nghĩ, chính cái định vị đó khiến việc ATX ra mắt không có sự khác biệt đổi mới sáng tạo so với những giải pháp đã có hiện hành ở trên thị trường. Những người dùng họ đã đang sử dụng những ứng dụng hàng đầu trên thế giới như Binance, như OKX, như BingX, vân vân. Họ đã quen thuộc với việc sử dụng những ứng dụng đấy rồi thì họ hoàn toàn không có nhu cầu sử dụng đến một ứng dụng như ATX nữa. Và 3 đến 4 tháng tiếp theo là thời điểm mà chúng tôi đã phải thực sự nghiêm túc nhìn lại cái định hướng phát triển cũng như là bản chất cái tư duy trong việc phát triển sản phẩm của mình. Và có 2 cái quyết định lớn mà chúng tôi đã đưa ra. Một, đấy là xác định phân khúc người dùng mà chúng tôi sẽ tập trung phục vụ tốt nhất trong khoảng thời gian tới. Đấy là nhà đầu tư phổ thông ở Việt Nam. Những người đang và sẽ tìm hiểu và tiếp cận thị trường tài sản mã hóa. Và quyết định thứ hai, đấy là chúng tôi tập trung vào 2 việc mà chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt và tốt hơn bất cứ sàn giao dịch nào ở Việt Nam. Đấy là đưa ra một sản phẩm cực kỳ dễ dùng, đi kèm với một chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng vượt trội so với bất cứ sàn giao dịch nào có thể cung cấp cho thị trường Việt Nam. Và chính sự thay đổi đó, chính cái sự kiên định đi theo những cái quyết định đó, thì sau gần 5 năm phát triển,
thì ATX đã đạt được 1,3 triệu người dùng. Đa số là người dùng tại Việt Nam. Và xử lý gần 3 tỷ khối lượng giao dịch, 3 tỷ đô khối lượng giao dịch hàng tháng. Vậy thì khi mà chúng ta cùng nhìn lại cái quyết định và cái hành trình đó, thì chúng tôi cảm thấy vô cùng là tự tin, vô cùng là rõ ràng và với cái quyết định mà chúng ta đã đưa ra 2 đến 3 năm trước, đúng không ạ? Nhưng thực tế tại cái thời điểm đó, những năm 2021, 2022, 2023, cái quyết định để nó có rõ ràng như vậy không ạ? Hoàn toàn không hề. Bởi vì rất ít các case study đã thành công. Chúng tôi không biết được rằng là cái con đường chúng tôi đang đi nó có thành hiện thực hay không. Và tại thời điểm đó, cái việc mà có một bộ khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và cho chúng tôi nhiều cái sự hướng dẫn hơn để tuân thủ pháp luật là rất hạn chế. Nhưng trải qua toàn bộ những cái hành trình đó cùng với đội ngũ của ATX thì chúng tôi hiểu được một việc rằng là khi chúng ta thực sự cam kết với một việc đột phá và tìm kiếm sự đổi mới sáng tạo thì nó sẽ luôn luôn đi kèm với cái sự mông lung đấy. Cái cảm giác như là đi trong sương mù. Những cái ý kiến trái chiều, những cái góp ý liên tục. Bọn tôi đã đứng trước rất là nhiều những cái góp ý từ cả người dùng và từ các đối tác của ATX rằng tại sao ATX không làm thêm tính năng này đi, không làm thêm tính năng kia đi. Tại sao sàn giao dịch quốc tế họ có cái này, họ có cái kia mà chúng tôi không có. Có rất nhiều các định kiến, rất nhiều những đối tác truyền thông, những đối tác cộng đồng không thích hợp tác với các dự án Việt Nam, kể cả trong trường hợp chưa sử dụng ứng dụng của chúng tôi bao giờ. Vậy thì điều này cho chúng tôi một bài học rất là lớn, rằng là khi chúng ta thực sự cam kết và mong muốn đổi mới sáng tạo thì đam mê và sự kiên định là yếu tố thúc đẩy. Và tôi tin rằng tại thời điểm hiện tại của thị trường tài sản mã hóa, khi mà theo như anh Bình cũng có chia sẻ từ đầu chương trình rằng chỉ trong một thời gian ngắn tới đây thôi, chúng ta sẽ có những khuôn khổ pháp lý, chúng ta sẽ có những hướng dẫn cụ thể hơn, chúng ta sẽ có những thông tư và nghị định đi theo luật công nghiệp công nghệ số để hợp thức hóa vận hành của thị trường này. Thì đây là thời khắc chuyển mình và là thời khắc lịch sử của không chỉ thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam, mà còn là giai đoạn chuyển mình của Việt Nam nói chung. Và ngày hôm nay thì Bách đại diện cho những người bạn của mình và đội ngũ của ATX được đứng trên sân khấu để chia sẻ về những điều mà chúng tôi đã quan sát được ở thị trường tài sản mã hóa Việt Nam, những bài học mà chúng tôi đã đi qua và những dự định sắp tới. Và hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi có thể trở thành một cái khởi nguồn mới mẻ, một cái khởi nguồn cho những ý tưởng đột phá hơn nữa. Từ những builder, từ những dự án, từ những định chế tài chính mong muốn cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho thị trường Việt Nam. Vậy thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu ạ? Đặc biệt câu hỏi này Bách muốn dành cho những anh chị, những bạn giờ đây chúng ta mới bắt đầu chúng ta tham gia vào thị trường. Chúng ta đều biết là những định hướng của nhà nước đang rất là mở đường. Nhưng chúng ta nên bước vào thị trường với vai trò như thế nào? Thì để giúp cho mọi người có thể có cái nhìn tổng thể hơn thì Bách sẽ bắt đầu phân tích. Đứng từ góc độ cá nhân của ATX sẽ có 4 lực lượng rất là lớn sẽ định hình cái cuộc chơi của thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Đầu tiên chính là các định chế tài chính và các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Bách đã có rất nhiều các cuộc nói chuyện với các công ty chứng khoán khoảng thời gian 2 năm trước đến 3 năm trước. Rất nhiều các anh chị quan tâm đến việc là xây dựng một giải pháp cho thị trường tài sản mã hóa Việt Nam. Nhưng tất cả những cuộc đối thoại đó đều không đi đến đâu cả. Bởi vì họ và ATX đều hiểu rằng là trước khi thị trường mã hóa được chính thức công nhận thì sẽ không có định chế tài chính nào thực sự sẽ bước chân vào thị trường. Nhưng giờ đây khi mà cái bộ khung pháp lý cũng như những cái định hướng của nhà nước đã rất là rõ ràng rồi, thì chính các định chế tài chính đang là một trong những players active nhất, một trong những đơn vị sôi động nhất và tạo ra nhiều ảnh hưởng nhất với nguồn lực rất lớn về cả người dùng, về cả tài chính cũng như là về sự hiểu biết vận hành của thế giới tài chính truyền thống. Họ đang bước chân vào lĩnh vực này.
Chúng ta ở nước ngoài chúng ta có thể nhìn rất nhiều case study mà thực sự đã có triển khai một cách thực tế. Từ việc là Visa, Mastercard hay là Stripe đã triển khai những hệ thống hỗ trợ kết nối giữa tài chính trên blockchain và tài chính truyền thống để khiến cho việc chúng ta có thể chuyển đổi một loại tài sản mã hóa trở thành tiền pháp định một cách đơn giản, dễ dàng hơn bao giờ hết, nhanh chóng hơn bao giờ hết để chúng ta có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đã thấy những cái động thái cực kỳ cụ thể rõ ràng từ năm 2021, 2022 khi Nomura là một trong những tập đoàn ngân hàng đầu tư hàng đầu của Nhật Bản đã thành lập một số những đơn vị công ty con để cung cấp dịch vụ về lưu ký tài sản số cho các định chế tài chính khác, cho doanh nghiệp, cho các quỹ, những người mà muốn tham gia và dấn thân sớm vào cái thị trường tài sản mã hóa này ở trên toàn cầu. Hay chúng ta đã thấy một cái case study, một cái ngân hàng hàng đầu của Singapore, DBS, đã chính thức có những cái đơn vị trực thuộc DBS cung cấp dịch vụ về giao dịch, quản lý, lưu ký tài sản mã hóa cho các đơn vị doanh nghiệp và nhà đầu tư nhỏ lẻ. Và Bách tin rằng cái xu thế này nó không phải chỉ đơn thuần ở trên thế giới mà ở ngay chính Việt Nam, khi mà rất nhiều các doanh nghiệp, tập đoàn định chế tài chính lớn vô cùng quan tâm đến câu chuyện là sàn giao dịch tài sản mã hóa, các hệ thống thanh toán, các hệ thống đấu nối, các hệ thống hạ tầng. Và Bách tin rằng đây sẽ là một trong những nguồn lực rất lớn tạo ra sự thay đổi cho thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam. Phần thứ hai, Bách nghĩ là sẽ có ít người để ý hơn một chút. Bởi vì đây thực ra là từ góc quan điểm của sàn giao dịch thì chúng tôi sẽ có nhiều các cái insight cũng như nhiều những cái thông số hơn. Đấy là câu chuyện về môi giới tài chính truyền thống. Nếu chúng ta nhìn vào case study của việc hình thành nên thị trường bảo hiểm từ năm 1995-2000 thì Prudential vào Việt Nam với việc phát triển đội ngũ môi giới tài chính. Chúng ta cũng có case study ở thị trường chứng khoán khi mà những năm 2019-2020 mảng phát triển môi giới của VPS đã bao phủ thị trường và educate thị trường như thế nào. Đúng không ạ? Và Bách tin rằng trong thời gian tới khi mà chúng ta mở cửa thị trường, khi mà nhu cầu về đào tạo, hướng dẫn, giáo dục những nhà đầu tư mới tham gia thị trường này thì không thể thiếu được vai trò của những đội ngũ tài chính môi giới truyền thống affiliate hoặc là những đội ngũ affiliate. Mà nếu chúng ta nhìn vào số lượng hơn 7.000 môi giới được cấp phép, hơn 40.000 môi giới bất động sản được cấp phép. Nhưng nếu chúng ta tính số lượng các môi giới bất động sản tự do, các cộng tác viên chứng khoán hay các đại lý bảo hiểm hoạt động một cách tự do, chúng ta có thể lên tới cả triệu nhân sự. Và với gọi là xu hướng kiếm tiền affiliate như hiện nay thì cái khả năng lan tỏa những cái cơ hội cho các bạn là vô cùng dễ dàng. Thứ họ đang thiếu là gì? Thứ họ đang thiếu là một sự am hiểu hơn về thị trường tài sản mã hóa này. Nhưng thứ họ đã có là gì? Là một sự am hiểu cơ bản về thị trường tài chính, một mối quan hệ sẵn có với các đối tác khách hàng của họ. Và họ sẽ là một trong những cầu nối rất lớn để đưa dòng tiền mới vào thị trường. Các doanh nghiệp SME nội địa và quốc tế, chúng ta đều biết rằng là IPO là cuộc chơi của những người Anh lớn, đúng không? Những tập đoàn, những doanh nghiệp rất là lớn. Và rõ ràng là để cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ có thể tiếp cận với một nguồn vốn thông qua IPO là vô cùng khó khăn. Nhưng chúng ta cũng đã nhìn thấy những sự hạn chế của mô hình ICO khi mà sự không minh bạch, sự không rõ ràng và sự thiếu cam kết sẽ dần đến những sự thua lỗ cho các nhà đầu tư. Thì bây giờ một trong những xu hướng tiếp theo đấy là một xu hướng gắn kết giữa truyền thống và hiện đại. Đấy là STO, Security Token Offering. Khi mà chúng ta kết hợp giữa tập trung và phi tập trung, giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tìm kiếm được những cơ hội tiếp cận một nguồn vốn hợp lý hơn, nhưng vẫn chịu sự quản lý của pháp luật của nhà nước một cách rất là rõ ràng minh bạch. Và một trong những lực lượng cuối cùng mà Bách nghĩ là một trong những lực lượng có thể tạo ra sự thay đổi lớn nhất trong thị trường này, đấy là các nhà đầu tư phổ thông sẽ tham gia thị trường. Ở trên màn hình mọi người có thể theo dõi đây là tăng trưởng người dùng đăng ký mở mới hàng tháng của ATX trong 12 tháng vừa qua. Và từ khi mà những cái thông tin về
hợp pháp hóa thị trường tài chính ở Việt Nam chính thức ra mắt, thì tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người dùng mở mới hàng tháng của chúng tôi đã tăng trưởng gấp 7 lần. Và đạt 1,3 triệu, tính đến thời điểm hiện tại là 1,3 triệu user và hoàn toàn có thể tiệm cận con số 2 triệu user vào cuối năm nay. Thì chúng tôi tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng như hiện tại. Vậy thì những nhà đầu tư phổ thông này họ đang tìm kiếm điều gì ạ? Họ tìm kiếm những giá trị thật. Bởi vì rõ ràng những cái hành vi đầu tư phổ thông này nó sẽ rất là khác so với cái cách mà chúng ta nhìn nhận thị trường tài sản mã hóa từ trước đến giờ. Đúng không ạ? Họ cần những thứ dễ hiểu hơn. Họ cần rất là nhiều những cái ngôn từ, những cái thông tin, những cái định nghĩa mới về tài sản mã hóa vô cùng khó hiểu, cần phải được giải thích một cách dễ hiểu hơn. Để làm sao để họ trước khi bước chân vào thị trường thực sự có một nhận thức đúng đắn và ra một quyết định đúng đắn khi chúng ta tham gia đầu tư. Vậy thì khi 4 lực lượng này tham gia vào thị trường thì chắc chắn là thị trường sẽ trở nên vô cùng cạnh tranh. Và sự hợp nhất thị trường này về mặt bản chất là một điều tất yếu sẽ xảy ra. Có thể rằng chúng ta sẽ có ít số lượng các sàn giao dịch hơn. Có thể rằng các đội ngũ môi giới, những đội ngũ affiliate, những cộng đồng, những đối tác truyền thông cần phải trở nên chuyên nghiệp hơn, quy củ bài bản hơn để thực sự thích ứng được với thị trường giai đoạn sắp tới. Nhưng sự cạnh tranh này là cần thiết, bởi vì nếu chúng ta không có cạnh tranh, chúng ta không thể tạo ra sự đổi mới sáng tạo. Vậy thì cơ hội thực sự nằm ở đâu? Đứng từ góc nhìn của một sàn giao dịch, Bách tin rằng cơ hội thực sự sẽ nằm ở việc là những giải pháp và dịch vụ giúp kết nối Web 2, Web 3 lại với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì Web 2 rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy được rằng với công nghệ blockchain chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm dịch vụ tiên tiến và vượt trội hơn những giải pháp tài chính truyền thống mà hiện giờ chúng ta đang có ở Web 2. Nhưng đôi khi mà cái việc mà chúng ta đầu tư và phát triển những giải pháp công nghệ ở Web 3 có thể là quá sớm. Vậy thì bất cứ những giải pháp công nghệ nào giúp cho chúng ta có thể kết nối được Web 2 và Web 3, giúp cho người dùng, giúp cho doanh nghiệp, giúp cho các định chế tài chính có thể tiếp cận từ Web 2 có thể tiếp cận onboarding lên Web 3 sẽ là một trong những cái cơ hội vàng mà Bách nghĩ rằng là không chỉ ATX mà một vài các đơn vị có thể nhìn thấy trong một vài năm tới đây. 3 bài toán lớn mà chúng tôi đang giải quyết. Và tôi hy vọng rằng nếu chúng tôi chia sẻ những cái bài toán mà chúng tôi đang giải quyết ở đây, có thể rằng sẽ có rất là nhiều các đơn vị đối tác, những người mà cũng mong muốn sẽ đóng góp một phần cho sự phát triển của thị trường, có thể cùng chung tay với bọn tôi để cung cấp ra một giải pháp tốt hơn. Giải pháp đầu tiên đấy là hệ thống lưu ký tài sản số. Một trong những đơn vị rất lớn toàn cầu đã ngồi ở đây, đấy là Bitgo, đúng không ạ? Một trong những đối tác rất lớn về custody tài sản số ở trên toàn cầu. Tuy nhiên chúng ta cũng biết được rằng là với định hướng về phát triển khoa học công nghệ của nhà nước Việt Nam trong những năm tới đây, chúng ta muốn kiểm soát công nghệ bởi người Việt do kỹ sư Việt tại Việt Nam. Và điều đấy khiến cho chúng tôi không thể sử dụng những cái giải pháp ready to use đã sẵn có ở thị trường quốc tế. Chúng tôi sẽ cam kết đầu tư và phát triển những hệ thống lưu ký tài sản số tại Việt Nam. Chúng tôi đã làm việc với những đối tác, chúng tôi đang làm việc thảo luận với những đối tác hàng đầu về security như VeriChain, như Fireblocks để mong muốn được tư vấn, được học hỏi kinh nghiệm từ họ về cách để chúng ta có thể xây dựng lên hệ thống về lưu ký tài sản số này. Nó không chỉ đơn thuần là nắm giữ tài sản, bởi vì mọi người đều biết là khi mà tham gia vào Web 3 chúng ta đều có một địa chỉ ví, đúng không ạ? Nhưng cái việc một cá nhân giữ cái ví của chúng ta thì bình thường, nhưng một doanh nghiệp giữ một cái ví mà chứa đựng tài sản của tất cả mọi người thì là không thể. Vậy thì cái quy trình vận hành và quản lý như thế nào để một doanh nghiệp có pháp nhân là doanh nghiệp, là tổ chức, có thể nắm giữ tài sản của nhiều người là một bài toán mà chúng ta chắc chắn sẽ cần giải quyết. Không phải chỉ đơn thuần cho ATX mà cho rất nhiều các định chế tài chính khác, những doanh nghiệp mong muốn nắm giữ tài sản số. Bài toán thứ hai mà chúng tôi đang tập trung giải quyết đấy là hạ tầng khớp lệnh sàn giao dịch. Hiện nay với công nghệ hiện tại chúng tôi đang có thể xử lý được 1,4 triệu giao dịch trên một cặp tài sản trên giây. Và đây là nỗ lực hoàn toàn bởi kỹ sư công nghệ người Việt. Với đặc thù của thị trường tài sản mã hóa hoạt động 24/7 và khi tăng trưởng có mức biến động rất lớn, số lượng người dùng tập trung tại một thời điểm là vô cùng cao.
thì cái việc mà tạo ra một hệ thống khớp lệnh real time cực nhanh và cực kỳ chính xác với một độ chịu tải lớn, khả năng mở rộng lớn là thứ mà chúng tôi đang theo đuổi. Đồng nghĩa với nó là những cái cấu phần, những cái module, những cái engine để giúp cho chúng tôi có thể lấy thanh khoản một cách tốt hơn, mang lại cho người dùng những cái giá tài sản giao dịch tốt hơn, hiệu quả hơn. Và đi kèm với đó là một hệ thống về giám sát rủi ro và giám sát giao dịch và kiểm soát rủi ro. Bởi vì khi mà sự tăng trưởng của thị trường mã hóa trở thành cấp số nhân như bây giờ thì rõ ràng là đi kèm với đó là những rủi ro không phải chỉ ở những cái người dùng mà còn ở những cái đơn vị có thể tấn công từ cả bên ngoài. Và điểm cuối cùng là một trong những tư duy và một trong những chiến lược xây dựng thị trường của tôi và của nhân sự của ATX. Đấy là xây dựng ra một trải nghiệm xuyên suốt online to offline. Chúng ta đều nói đến công nghệ tài sản số là một thứ gì đó là rất là internet, đúng không ạ? Không nhìn nắm được, không sờ thấy được, rất mơ hồ. Nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy được rằng là sự phát triển của những gọi là branch vật lý, ví dụ như là những ngân hàng chẳng hạn. Dần dần chúng ta đang rút lại số lượng các điểm vật lý. Vậy thì bản thân một mô hình đứng độc lập sẽ không hiệu quả. Chúng ta cần xây dựng một trải nghiệm xuyên suốt, tiếp cận thông qua online, bởi vì online mới là tiếng nói, mới là hành vi thông thường của Gen Z bây giờ, đúng không ạ? Của Gen Y, Gen Z. Và khi họ đã tiếp cận thị trường rồi thì họ lại cần gì? Họ lại cần những sản phẩm, những dịch vụ, những nơi, những địa điểm mà họ thực sự có thể tới tìm hiểu, gặp gỡ, trao đổi để thực sự cảm thấy tin tưởng hơn về sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa này. Vậy thì trong khoảng thời gian vừa qua chúng tôi đã xây dựng được một hành trình trải nghiệm đi xuyên suốt từ việc là tiếp cận các đối tượng khách hàng mục tiêu thông qua các nền tảng mạng xã hội như thế nào, cho tới khi họ được chăm sóc, hướng dẫn, hỗ trợ bởi những đối tác affiliate của chúng tôi ra sao, cho tới việc họ tới tham gia các sự kiện các sự kiện cộng đồng tại các địa điểm do chúng tôi tổ chức để tạo ra một hành trình xuyên suốt làm sao cho khách hàng thực sự hiểu sâu sắc nhất về cái thị trường tài sản mã hóa này. Và với 3 mục tiêu nhỏ hơn là nâng cao về số lượng và chất lượng của các đối tác affiliate, khiến họ thực sự trở nên chuyên nghiệp hơn, lấy cộng đồng làm trung tâm và tạo ra các điểm trảm offline như ở Hà Nội và Hải Phòng là cái kế hoạch của chúng tôi trong thời gian tới. Và Bách rất hy vọng rằng là cái sự chia sẻ của Bách ngày hôm nay chỉ có 20 phút rất là ngắn, không thể mang lại quá nhiều các thông tin cũng như các định hướng chi tiết hơn, có thể trở thành một cái điểm khởi đầu để tất cả chúng ta, cả những đối tác trong nước và các đối tác nước ngoài, có những cuộc thảo luận thực sự có ý nghĩa và giá trị hơn. Và để kết thúc bài chia sẻ của Bách ngày hôm nay thì Bách xin được nhắc lại một lời chia sẻ từ ban đầu của anh Trương Gia Bình về câu chuyện là Việt Nam có một vị trí địa chính trị vô cùng tốt ở một thời điểm vàng trong 10, 15 năm, 20 năm sắp tới. Bách là một trong những người thực sự hiểu sâu sắc câu nói này. Bởi vì rất nhiều người đã từng hỏi Bách và nói với Bách rằng là tại sao không làm thị trường global. Dĩ nhiên thị trường global có những lợi thế, có những cơ hội. Nhưng đứng từ góc độ của đội ngũ ATX, chúng tôi thực sự tin tưởng rằng sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa của Việt Nam và sự phát triển về kinh tế xã hội của Việt Nam trong 10-23 năm tới là vô cùng rực rỡ và là một cơ hội vô cùng lớn. Và chúng ta ở đây là người Việt, chúng ta hiểu sâu sắc về hành vi, về nhu cầu của người Việt, chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp ra một dịch vụ tuyệt vời hơn để chiếm lĩnh thị trường trong nước. Và niềm tin thứ hai là chúng ta hãy tin tưởng rằng công nghệ blockchain thực sự có thể tạo ra sự thay đổi. Mặc dù tại thời điểm hiện tại, công nghệ blockchain vẫn còn ở trong những bước vô cùng sơ khởi để mà mang lại những cái ứng dụng hàng ngày cho chúng ta. Thì cần rất là nhiều các đơn vị để cùng đầu tư để chúng ta thực sự có những cái giải pháp thực sự hữu ích. Nhưng nếu các bạn muốn đi tiếp trong giai đoạn sắp tới thì Bách hy vọng rằng hai niềm tin này, niềm tin rằng thị trường Việt Nam sẽ phát triển một cách vô cùng rực rỡ và niềm tin rằng
blockchain sẽ thực sự có thể tạo ra sự thay đổi trước tiên là với lĩnh vực tài chính và sau này sẽ là toàn bộ những cái khía cạnh khác trong đời sống của chúng ta. Thì hy vọng là tất cả những dự án, những định chế tài chính, những bạn trẻ có niềm đam mê với công nghệ, với tài chính sẽ cùng chung tay cùng ATX và cùng những đơn vị khác ở Việt Nam phát triển một thị trường một cách tốt đẹp hơn. Bách xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe sự chia sẻ của ATX. Cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn những phần chia sẻ và những góc nhìn thực tiễn vừa rồi đến từ phía đại diện của ATX, anh Nghiêm Xuân Bách. Và thưa quý vị, và thông qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta cũng đã được tiếp thêm những nguồn năng lượng để tiếp tục hành trình kiến tạo những bước đi đột phá hơn nữa dành cho ngành công nghệ và tài chính tại Việt Nam. Và thông qua phần chia sẻ vừa rồi thì chúng ta đã có thêm những kiến thức để cùng tiếp nối chương trình với phần thảo luận ngay sau đây. Ngay bây giờ xin phép được mời tất cả chúng ta sẽ cùng đến với một phiên thảo luận xoay quanh vai trò của các sàn giao dịch tập trung trong thị trường tài sản số hiện đại. Và sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào phiên thảo luận với chủ đề CX, trụ cột của thị trường tài sản số. Như quý vị đã biết, hiện nay mặc dù lĩnh vực tài chính phi tập trung DeFi đang phát triển không ngừng nghỉ, nhưng các sàn giao dịch tập trung hay còn gọi là CX vẫn giữ vai trò xương sống trong thị trường tài sản số toàn cầu. Và khi đứng trước làn sóng phi tập trung hóa, các sàn giao dịch tập trung vẫn là một trong số những nhân tố góp phần vận hành phần lớn thanh khoản, kết nối người dùng mới và thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Vậy câu hỏi đặt ra cho phiên thảo luận ngày hôm nay, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay thì đâu sẽ là những chiến lược để giúp cho các CX giữ được vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tài sản số toàn cầu? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những phần chia sẻ của các diễn giả và chuyên gia trong phần phiên thảo luận sau đây để tìm ra những câu trả lời. Ladies and gentlemen, now please join us for the panel discussion on the topic CX, the pillars of the digital asset market, to explore the strategies for CX to maintain their central role in the global digital asset ecosystem. Và tham dự với chúng ta trong phiên thảo luận ngày hôm nay, xin được trân trọng chào đón các diễn giả. And let's welcome our distinguished panelists. Let's welcome on the stage Mr. Alex Rumondo, Head of Asia Ecosystem Partnership at ConX Global. Please welcome on the stage Mr. Cao Thanh Tú, Growth Manager of BGP. Welcome on the stage Mr. Edwin Chung, Global Head of OTC at Gate. I would like to welcome on the stage Mr. Hunter, Unimax Builder of Unilife. And our moderator sẽ được giới thiệu điều phối viên của phiên thảo luận, Miss Yuki Trần, Maxi Việt Nam COO from Maxi. Hãy cùng chào đón lên sân khấu các diễn giả và điều phối viên sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong phiên thảo luận ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, now let's get our panel discussion started. Xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng bắt đầu phiên thảo luận ạ. Hello, good morning, Hanoi. Yeah, so I hope that you already having a good experience in GM Vietnam this year. And before we get started to our panel discussion, so I am the moderator today. I'm Yuki from Maxi Vietnam. And we are one of the top global exchange established in 2018. And bringing to GM Vietnam today, we are having three presentation booths. The first one is to introduce the services that we've been serving more than 40 million users and across 170 countries from our centralized exchange. And the second one is the first time we present the Dex Plus product in Vietnam. And last one, on the first floor, we co-host the treasure hunt activity with GM Vietnam. Okay, so just because the discussion today, the spotlight gonna drop on you guys, so just still a few minutes to give a small promotion. Okay, so let's get to know our panelists. Let's tell everyone here who you are, where you're from, and how you feel about Hanoi and GM in general. Yeah. Oh, from me? Yes. Check. Xin chào. That's the only thing I know. So, GM everyone, my name is Alex. I'm from Indonesia. So I'm working with also CoinX. I've been representing them to
talk in more of the global event like CoinFest, like GM. This is the first time for me coming to Hanoi, and I just gotta say, people here are so welcoming, and the food here is fantastic, guys. I really like food and everything else that comes with it, and I'm just excited to be here sharing about like we mentioned, just sex and everything else. That's all I think about me. Thank you. Yeah, next to you. Yeah, good morning, Vietnam. And my name is Merlin. My Vietnamese name is Tu, and currently I'm Growth Manager at BGP. So BGP is a subsidiary of BitGet. We operate mainly in Southeast Asia, and Vietnam is the first market that we launched the BGP brand. And this is my second time in Hanoi, and the pho is really good. I really love it. Thank you. Hello, good morning, everyone. My name is Edwin. I'm representing Gate, crypto exchange, globally. We're humbly top 3 crypto exchange. I come from Hong Kong, and I certainly love Vietnam, especially the food, the pho ga that I have been eating, every day and night. So yeah, would love to exchange ideas and actually meet more friends in Vietnam. So yeah, we're looking forward for the panel. Hi, my name is Hunter. I'm actually the Unimax builder for UniLife. So there's actually 2 different products in here. UniLife as the short video live streaming platform is a product that I believe everybody is very familiar with. If you know TikToks, you will know what is UniLife. So with that, we also embedded our very own exchange itself. So by using UniLife to attract user into the platform itself, and then we use our short video live streaming platform to educate the user to move into the Web3 itself. This is my first time in Hanoi. It's a very wonderful place, it's a lot more beautiful than I expected. And of course, the food here is also amazing, and the people here are very, very welcoming and beautiful and friendly as well. So, yeah. Okay, well, thank you for the wonderful sharing. I hope everyone enjoys Hanoi as me. But I have to say that the weather these 2 days has been much better since I came. All right, and let's talk about our topic today. So we are mostly from the central exchange, yeah, and the expert in this industry. So the important role of the central exchange has been recognized in this market for so long. But how do you think about the landscape has evolved in the recent year? Because there were so many events or so many trademark happened, like the ETF of Bitcoin, and also after the Trump elections. So what do you think about the before and after this event happened? Let's start with Alex. Okay, thank you for the question. So obviously, the digital asset landscape has been evolving, and I've been here not for a very long time. I started my journey in 2017. So what I see, we have been through going a lot of different phases, but I mean, we're in a bull market. So in terms of the question, what was changing, obviously the volume was up. You can see the euphoria where everybody's asking now, hey, how do we get this, this orange things that is the digital gold or whatever. So I've been seeing a lot of new influencers, across different languages, whether it's Vietnamese, Indonesia, English, Chinese, all new influencers are talking about it because this is the new hype right now, and especially after the ETF, you see what happened with the prices of gold. A lot of people are making predictions, right? So a lot of people are more into the market, more FOMO into the market. So we see the increase in liquidity, the increase from retail coming in, but that's just coming from the checks perspective. But if you see more analysis from Glassnode or CryptoQuant, the long-term holders of Bitcoin is actually changing over time. The LTH 90 is actually dropping. Means some people 2 days ago are just starting to sell. That's why you see the numbers also just dropping a little bit. So in terms of
the hype, the euphoria, it's definitely here. I mean, guys, we should celebrate. It's been 6 months that we're trending above 100K. Back in 2017, this was the milestone that everyone was dreaming for. We won the 100K, right? We won that magic number. Here we are. So it's been a long ride. And how about you, Tu? Yeah, for me, since the last cycle, I think there are two big evolution for the trading landscape. The first thing is about the Bitcoin ETFs itself, because it have the new user and Web2 retail on very easy. It have eliminate the need of learning new technology and learn how to buy Bitcoin. For example, my parents, they are 60, 70 now, and if I want them to buy their first Bitcoin with their saving, I think it will need them to learn about the technology, about the sex, for a week. I think so. So it's really help onboarding new user. But the downside here is the sex here. We may lose some retail user because they don't need to go to the sex now. They can go to the stock application, something like that, and buy Bitcoin directly. Yep. And the second thing is about the hybrid model of the centralized exchange. We have currently at BitGet and other exchange, we have the built-in Web3 wallet, and we have some feature that allow user to buy the DEX token with the fund on the exchange, and it really help the exchange to keep the user fund and assets still on the centralized exchange, but the user can expose to the DEX token. So I think that's the two big evolution. Yeah. Yeah, that's true. Yeah, and I think when we talk about celebration, it's not only about Bitcoin and also about crypto. What I also wanted to think is that because we have been hearing institution adoption for years, but what also worth to celebrate is about the TradFi guys. We are moving or connecting them to the daily use case. So I really feel excited about how we, after say Trump's election or all these initiatives that have been done, like Grab in Vietnam or in Singapore, you can deposit your stable coins to take a taxi or make delivery. In Shopify, this kind of e-commerce, you can start using stable coins, not just the fiat, to start buying goods. I think that actually connects the mass market, not just the crypto players. And I think this is the next stage of having it's not just about talking about Web 2 or Web 3. It's all about you don't feel you don't change any stuff that that's happening in your life, but at the back of that is already start adopting the blockchain, and that's actually what I feel excited about that. And I've been seeing even in my firm or in in the industry, this is how things are shaping. One more example is that we have always been talking about putting RWAs, putting the real world assets to the tokenized form. And what we are also seeing, and also a big project at Gate, is that we would also tokenize, having the tokenized stocks available on shelf in a crypto exchange. And a lot of people are holding USDT, stable coins. They wanted to have some idle, they have idle cash to earn some interest. And not only about crypto stuff, but now they can go back to Web 2. So I think the Web 3 players moving back to Web 2 or working with Web 2 assets, I think that's also become very promising these days. Okay, before we hear opinion from Hunter, so I'd like to correct a little bit. In Vietnam, we haven't accepted major payment from stablecoin yet. Yeah, but I hope that it will happen soon. Yeah. All right. So Hunter. All right. I think
for the post-ETF approval and the Trump elections, for the last 2 years has been a major impact. You see, we have, we have spot Bitcoin ETF has bring major institution involvement into, the crypto world itself, for the digital asset world itself, sorry. So, we have seen, major inflow of cash, major inflow of this liquidity into the centralized exchange trading itself. And with, with Trump as a pro-crypto stance on his view, the moment he got elected, we see that, Bitcoin surged up to 100K for the very first time. That was huge. We can see that, that this president has such a huge impact on this community, on this digital asset community itself. So, and with the next 3 years to come, I believe that this will even further, have even further foundations on more adoption into this how to say, digital asset. So, and we can see that, a lot of centralized exchange has also adapted to this change with more regulatory compliance, with more risk management. So I believe that, the centralized exchange after the Trump election, after the spot Bitcoin ETF, we are there to challenge the traditional, exchange itself. Yeah, that's true. So the market has changed up to so many event happened, and we all see the positive signal. Yeah. So like Tú mentioned before, now we actually can buy, can go on the stock application, and then we buy Bitcoin. And then and the other platform that we also can purchase or to invest digital asset is the decentralized one. So as you know, for centralized exchange for SEX, so we have to really provide the service or the product that to attract the users to come to invest and trade on our platform. And one of those are the launchpad and launch pool. Yeah, so I believe that we all have that on our platform. But sad to say that recently, the performance from the project of Launchpad and Launchpool is not as good as before. So what are some strategies that you're gonna take or you're gonna provide to make sure, to ensure that the Launchpad and Launchpool on our centralized exchange will be the main ventures or the main investment for user, so to prevent them go back to the centralized exchange. Okay, that's an interesting question. I think for me, to be honest, the competition is actually very healthy, right? If DEX, there are DEXs, we obviously know about it, like Hyperliquid, for example, is very good liquidity. There's no big VC backing on it. And I can't really say much on the competition besides I think it's healthy. And because at the end of the day, it actually pushes us checks forward to improve our technology, to improve our offerings, to improve what can we do to maintain our users, right? And it going back to the root, because in my opinion, I think Launchpool, Launchpad, they're all gimmicks, because it's just a marketing tools that we use to attract people, right? But it's profit is profit. For the users, and we can, and because the ecosystem is changing. Back in 2021, 2022, I remember, all this, if you have the certain tokens, like the yellow exchange, can't really say the name, but you guys know, right? The biggest ones probably. So, I'm sorry, boss. So, yeah, basically, if you hold certain tokens, certain digital assets, correct me, so you will get this launch pool, and you get a lot of it. But nowadays, you can't really say that, because the asset itself is going up, and the pool is getting smaller, but the users that are trying to get in is getting more and more users because the adoption is here, which is good for us because we want more adoption, right?
So in terms of strategy, it's going back to the roots, fixing the liquidity, making sure when people are getting the order, they get the order that in the price that they wanted to. And people nowadays, they just don't want to invest in like top 100 market cap. They want to invest in another, like top 150 or something. So we need to improve the liquidity, the spread on those pairing as well. So in my opinion, what checks can do is to improve their product in the sense of going back to the root cause, which is providing centralization security and credibility, like going to this event, for example, and also having a good liquidity and also good spread for the traders to actually come and stay with the platform. Yeah. Edwin, how about you? Yeah, I totally agree. Alex was mentioning, a centralized exchange like Gate, we do see that this is a healthy growth, collaboration. What we also have learned, from the DEX or users' experience is that where's the next alpha? Where's you don't want a project that go listed for so long that there's the alpha is gone. So at Gate, so we continue to do what our strength is, which is to provide transparency, the proof of reserve, to showcase to clients and especially institutions that we are doing what we have, and clients who assets are safe. And in the meantime, we do launch like Gate Alpha, this where you can do all the on-chain, pick the alphas, pick the tokens that you would love to, digital assets that you would love to invest. These are the stuff we wanted to go to, learn from. I would say learn from the advantage of the DEX. So I think at some point, especially when we're talking about institution adoption, honestly, centralized exchange is still the way that institutions are coming into the digital asset space. So I think both sides at some point of time will less so hear distinction between DEX or SEX. It's more about which platform have the ability that clients would need. Yeah, okay, interesting to know that. So how about those? So BGB is a new player in the market. So how do you elevate those marketing tools? So for me, I personally like using Launchpad, Launchpool previously from the last cycle, even on SEX and on DEX. So the main problem I see with the Launchpad and Launchpool now is the high entry barrier, because currently it requires like some small amount of the SEX token to be rewarded like a meaningful reward amount. So and at the same time there are some like initiative that allow user to participate in the IDO or other platform like Alpha Point, and user can still have some meaningful outcome. So I think we need to fix the Launchpad and Launchpool user experience itself. Yeah. So Hunter, you're playing like a crucial role in two products. So do you have any other different point of view? Sorry, your question is? Oh yeah, so I mean like regarding to how we elevate or how we improve like the qualities of the Launchpad and Launchpool. Yeah, because you are having two products, right? At Yes, the same correct. time. Yeah. I think very much important is that, first thing is the educational part itself. I think a lot of people, when they participate into Launchpad or Launchpool, right, is very much for the rewards, for the how much they can gain and things like that. But I think they miss out that every token or every digital asset when they launch there's a meaning behind each token, or there's a utilities behind each token. I think the educational process is missing out in the Launchpad or in the Launchpool itself in most exchange. So as in Unilife and in Unimax itself, as a short video live streaming platform for the Web3 community, we do educational
we do education through our live streaming, through our, our this short video platform itself. Because most of the time when we see, Launchpad this product, we have very little information regarding what is the product it is. We only know that it's a new token that has maybe some upside potential. Let's do it. But end up because they do not know what this token is really all about. So I think the very basic problem is the educational problem itself. So in UniLife, our live streaming short video platform, we have a live streaming that we can interact with. So any new token launch in our live streaming itself, since it's an interaction, you can ask, what is this Launchpad is about? What is this token used for? And people will get more information through our live streaming and short video platform itself. Because nobody like to read all these words, all those fine print. People like to listen. People like to have interaction. So that's the reason why UniLife exists. So to help all these Launchpad, to have more to provide more educational. And of course, another thing is that if the incentive can be improved a little bit, I think the response or the result will be a lot more different also. Yeah, that's right. I totally agree with you. Because since we know since TikTok been on the market, so the short video has been on the trend, and I think it's still the trending now. And in Maxi, we also try to produce the knowledge videos and also the tutorial video how to trade on our platform. What are some policies or what are some promotions that you can get through our TikTok channels? Yeah, but I'll get more inspiration from you. Later on, maybe we will try to explore the project information into the short video as well. No problem. Okay, yeah, so we discussed the product, but a more important thing I think that most of the users, they care about is the security. Yeah, it's how we protect their assets on our platform. Yeah, so there have been some security attack happened recently. Yeah, so what are the initiatives or what are some action that you have taken to upgrading the protection to our user access? Yeah. So maybe let's Sure. I guess for Gate, which we're humbly now top 5 that got ranked. So basically, what we wanted to do, or what we have been over the past 12, 18 months, is that we have been sharing all the what we could to our clients, be very transparent. Proof of reserve is actually one of the pioneer stuff that we have launched in the market. Nowadays, everyone knows what is proof of reserve. Back then, a couple years ago, I was still mentioning, what is this, why is that important in a conference. So I think, nowadays, every exchange would have this transparency. What extra miles that we have done is that every quarter will be showing, what are the P&Ls and also trading volumes, what we have launched, to the public, to our institutional investors, all these, and also not only by disclosing, but also we also work with a lot of industry partners to do our own core part. What that means is that as an exchange, we continue to place strength in our trading venue. And if clients who want to safekeep their assets in their banks or in the custodian, we are very welcome to them to do so. So they could do that, having the funds mirroring to our trading account to do the trading with us by the assets continue on their account, on their safe accounts that they would love to trade. So this is something what we have initiated, we have been adopting, and I think this is a very welcoming in the market. Again, not only with referee players, but also the institutional players and the regulators. So this is the direction we would continue to do. That's true. So the proof of reserve, I think, is the must-do for every exchange. And in Maxi, we also publish it every 2 months. And let's hear the opinion from another long-term player in the market. Yes? From me? Okay. Despite being here for checks, right,
I'm actually an advocate for not your key, not your assets. I mean, the custodian-wise is still jurisdictional right now. In Singapore, in Hong Kong, maybe it's okay. But for example, in Vietnam, it's not yet. In Indonesia, it's not yet. But I kind of like the direction we are going in general, right? So hopefully all other can follow what's happening, which is good in my opinion. But for me to improve the security, I do agree with Edwin there, because we had in the past incident which breached into our system. We lost quite a bit of fund there. But the most important thing, I think, in the breach of that system is three things, right? Number one, how the entire team is handling it. Number two, what about the user's fund? Number three is the post, what do we do about it, right? What the system maintenance, upgrading, because all the hot wallet needs to be swapped, or whether it's the breach on your cold wallet, or what is it, right? So having a proof of reserve and having a checks, Quantex has been here from 2017 because we are a venture arms of Fire BTC. Fire BTC is one of the biggest mining pool in the world right now. So Quantex is there because Fire BTC needs to swap basically their BTC into their USDT, right? And to pay me basically. Otherwise I won't get paid. So Quantex is here for stay, but we also do distribute our proof of reserve every month, and I think it's good that a lot of other checkers are doing so. I mean, if you guys are familiar, the story why proof of reserve is here is not a happy story, right? It wasn't, because it was the FTX incident, because we didn't really know what they were doing with the assets. When we know they were doing it for a collateral, that's where we instigate, we needed actually a proof of reserve, and this is what we are doing now. And on top of that, a regular security checkup and maintenance is absolutely a must, and audit, because not just, you can get a breach not only from from a listing a token that you are messed up somewhere, but because there are, you're from internally, if your HR is not doing something good, and one of the employees is playing something, it can also do, hurt the ecosystem. So this is what we are doing at Quantex. We have a regular maintenance, we have a regular educations. Like for example, hey, don't leave your laptop, just stranded up there. And every time we try to log in into our backend system, we have a separate key to be able to log in. Otherwise, we won't be able to open our system. So I think to assess the security, we start from the people, because the people is the first entry barrier. Despite having a good technology, AI, whatever, in the end of the day, the people is the weakest entry to all the hacking. Almost, I'm gonna give you facts, right? You can fact check this. 80% of the scam in the world are coming from a call center, right? It's coming from the people to people. It's not like what you see in the movie, like people is hacking with, no, not like that. It's just, hi, I'm from this, I see a breach, blah, blah, blah. I mean, it just happened to my wife a week ago when I was in Malaysia Blockchain Week. I got scammed. My wife got scammed from a call center. So, but yeah, it just still happen. It can happen. So we are improving our system by improving our people. Okay, so I hope this wouldn't offend the Android user, but I mean, like most of the call center, they will ask you like, oh, okay, are you using Android phone? So if you are using Android phone, oh, so you are the target. Okay, so we heard like the actions from the very like well-known name in the market, and let's hear something from BGP, because like, you are the new player, yeah, even you are back with a very strong background, yeah, but we would like to know like how you can ensure that user they can trade like safely on your platform. Yeah, so BGP is the new name on the market, but we actually we use the same system with Bitget, so we are already there in the last 5 to 6 years, even 10 years. And the key lesson, the key takeaway from Bitget and BGP is we always involve faster than the hacker and exploiter. And to move faster, we need to continuously
continuously invest in the system and the risk management. And right now, at Bitget and BGP, we have hundreds of analysts and engineers who are working solely for just one mission to improve the system and the risk management. And beside that, we also have proof of reserve like the other exchange. Currently, it's around 1.2 times compared to the actual user fund. And beside that, we have user protection fund around 600 million, and it's growing. Yeah, I think that's is the standard for the industry. Yeah, okay. So we talk about proof of reserve, we talk about monthly maintenance, and we talk about the education, the knowledge. So what else will you tell your users through your short video, Hunter? What else do I tell my user? I think for educational, I think, like scamming, it's a very common thing. It happens everywhere. My wife tried to scam me every day, so it cannot be avoided. It can only be, same thing. It can only be done through education, short video, and beside that, I believe all the unfortunate things that happen in the past for some exchange, I do not look at it as a bad thing. I look at it as, for all the rest of the centralized exchange, as an experience that we do not need to go through it. And from there, we learn from it. For FTX, for proof of reserve and things like that, and then compliance, regulatory compliance set by SEC, set by MiCA in the EU itself. These are the things that we already foresee that it will come. It doesn't have to take, for the FTX incident, for them to take action. But I look at it as, all these, it can be like compliance and, KYC, educational system. In Singapore, for example, like in insurance line. I'm from Singapore. In insurance line, when you want to buy investment product, the customer have to go through some lesson to do that, because they cannot buy something that they do not understand it. So these are the things that, in Unilife, in Unimax, we are able to implement it very simply because we already have the platform, to showcase a lesson in terms of videos, in terms of, and things like that. And then, for example, if let's say they need to talk to somebody or to ask somebody regarding, we always have a live streaming platform for them to interact with. So, beside the normal things, all the compliance that we need to abide to, the proof of reserve that we need to allocate to, I think same thing still goes to, how do we educate? What is the channel that we have to educate all the user itself? Because, in terms of digital asset, in terms of Web3, in terms of blockchain, I believe, I believe I believe no one is 100%, know everything 100%. I mean, I started way back in 2013 when Bitcoin is less than $200 US, and until now, I don't even dare to say that I have know everything about blockchain. I still need a lot of learning. So, I think, yes, education is important, but what is your funnel of education? What is your channel of education? That is very important. I believe all centralized exchange should have a channel or a funnel for their tree in terms of blockchain. Yeah, that's true. That's true. Yeah. So lastly, we've been through the potential of the market, our product, the security, and I think everyone like to know what are the things, what are the initiatives that we're gonna take or we're gonna provide to really elevate the user experience and to strengthen the role of the exchange, the centralized exchange platform in the market. Yeah.
So I believe that Edwin has something really interesting to share first. Sure. I think 3 points to worth to mention. The first is to continue with our core, which is sport, perps, futures. We continue to list more trading pairs so that more users would start to tap into the digital asset. The second part is that, as earlier we mentioned about the on-chain, that we call it Gate Alpha, trying to bridge between SEX and DEX, so more people could pick the right alpha digital asset that they would. And the third one would also kind of we touch on is that we are start working with a lot of Web2 players to bring them into the using the blockchain industry. What that means is that we work with like merchants, we work with e-commerce, we work with institutions, i.e. the like the fund house. Basically, they're within their ecosystems. Some of them may want to issue their stablecoins, or some of them wanted to use the blockchain or stablecoins in their existing ecosystem. So what we do, even a white label solution, as in to provide them the technology, making sure when they receive the funds, pay in collection, they receive the funds in a safe way. We do the KYT, KYW, this kind of terminology stuff. This terminology is representing KYC stuff. This is something what we will be doing, and we'll continue to educate the users in traditional way, and also to work with the traditional players. Alex, yes. I think for us, what we want is to be Apple. You know, Apple is very easy to understand, right? They create the whole ecosystem, like from the watch, from the buds, or not the buds, the pods, sorry, the pods, the MacBook, whatever, the iPad. Basically creating the whole ecosystem, because in the end of the day, more and more people are getting more educated. They move from checks to DEX, and like I said, that's a healthy competition, that's good. And they're gonna move to DeFi, so we're gonna going back to the core, just like what Edwin was mentioning, I also did mentioning, we're strengthening our perps and trading futures, basically, to provide easiness, and we might onboard some of the idea from Hunter as well, having the videos to educate people how to do things. I mean, guys, that's just convenience, right? I mean, it's one language, English, and having the whole ecosystem from the wallet, we have that as well. And later, when the jurisdictional law agrees with the idea, we are talking with all the person in charge as well. It's going to be like cards, going to be all these things in under one ecosystem. I think a lot of the other exchanges are doing as well, because in the end of the day, what they want is to be Apple, to be very easy for their users. Yeah, so how about Hunter? What's next for Unilife? I think we'll continue to do what we have always been doing, because the main challenges for all the exchange or all the platform, all the project is, they find it very hard to convert Web2 user into Web3. This is one of the most difficult tasks. It's even more difficult trying to teach my parents how to use computer. So because even when a person is willing to become a Web3 user, the first question they will ask is, what should I do now? Our standard question is, you need to download an exchange, you need to register an account, you need to do your KYC, you need to set up a wallet, you need to... these are the things that will scare away a lot of people. So what Unilife and Unimax do is that, we use something that is already exists, a live streaming short video platform. And I believe everybody here has used YouTube, Facebook, TikTok before, and they have done one of the 4 things that I'm going to mention. Scroll through the video, like the video, share the video, and comment on the video. But the thing is that when you do these 4 things in other platforms, you don't get anything at all. You only boost the exposure for the content creator. But in Unilife, when you do all these 4 things, you get airdrop for our native token. So imagine a 70-year-old uncle, old man, using Unilife, he's trying to scroll through, look at all the videos, After 6 months, he realized that he got $500 inside the account. So what will this old uncle do? He will try
to take out the money. So you do not need to worry about whether will he find an exchange to download, will he register an account, will he do the KYC, will he set up the wallet? Because for that $500, he will ask somebody to do it for him. So we save on 80% of the educational path. So that's what Unilife is. So we use something that already exists. We created into something that we do not need to educate, the people how to become a Web3 user. So I think the most important initiative for a lot of centralized exchange is they need to find way to smoothly transit the Web2 people into the Web3. So Unilife, we are using the short video platform, live streaming platform, to seamlessly, smoothly transit or educate them into the Web3 industry. That's so cool. Yeah, yes. Imagine just swiping video and you really got some rewards after that. Okay, and lastly, let's hear something from Tu. Yeah, especially, we would like to know what else like BGP would do for the user and especially for Vietnam market. Yeah, I will make it short and because we don't have time. So at BGP, our key initiative is to onboarding Web2 user, and the initiative is fiat deposit. So we are working on that. So we will enable the user to deposit the VND from their bank account directly to the exchange. And like the current Vietnamese stock exchange, you deposit your money, your Vietnam đồng, from the bank account to the stock exchange, and you can immediately buy the stock. And right now, we already done 50% of the progress, and I think in a very short time, we will see the feature on BGP. And right now, you actually can deposit VND through the bank account, but it's a semi feature. It's not like 100% look like the traditional Web2. Thank you. Yeah, I think that we still got a lot to share, but unfortunately we are run out of time. So thank you for all of your sharing, and we hope this section will help you understand more about our centralized exchange. And we welcome you to meet us at our presentation booth out there to get to know more about our conversation, and you can reach out to me to know that how Maxi is integrating AI into elevating the user experience and also protecting your assets as well. Yeah, okay. Hope you enjoy the rest of the GM Vietnam. Thank you to all our panelists, and now let's stand in front of the table to take some group photos. Xin được cảm ơn những chia sẻ và những góc nhìn thực tiễn đến từ tất cả các diễn giả với phiên thảo luận. Xin được mời các anh chị sẽ cùng chụp lại những bức ảnh lưu niệm tại sự kiện của ngày hôm nay ạ. Và vừa rồi chúng ta đã có một phiên thảo luận rất hiệu quả xoay quanh chủ đề về các chiến lược phát triển của CX, và chúng tôi rất hy vọng sẽ có thêm những sự phát triển mới dành cho CX trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các diễn giả đã mang đến rất nhiều những phần chia sẻ thực tiễn cho chương trình ngày hôm nay. Once again, thank you a lot to all our panelists. Thank you so much. Dạ vâng, thưa quý vị, các diễn giả của chúng ta luôn mang đến rất nhiều những góc nhìn hay và đặc biệt là những sự kết nối đến cho chương trình ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta đừng quên hãy ghé thăm các booth của những thương hiệu công nghệ đồng hành cùng với GM Việt Nam 2025. Và ngay bây giờ sẽ cùng chuẩn bị, chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu một đại diện đến từ một trong số những công ty công nghệ rất nổi bật sẽ cùng tham gia tại diễn đàn cũng như là chia sẻ rất nhiều thông tin tại GM Việt Nam 2025. So ladies and gentlemen, we now welcome on their stage Miss Irene Gonieri, a seasoned leader in the Web3 industry. Graduating from the University of Arts London, Miss Irene opted not to pursue a traditional artist path, but instead dove into the world of blockchain and decentralized technology. She founded How to Web3, an Italy's premier Web3 information and education platform.
demonstrating her exceptional skills in content creation. With over 4 years in the space, she's made her mark through key roles at Quantis Protocol and Binance Italia, excelling in content development and community building as well as networking. This year, Miss Irene joined Meta Earth as a roller our Chief Content Officer. This is a testament to her expertise and vision. And now on the stage of GM Vietnam 2025, it's our great honor to welcome her to share with us about Meta Earth's mission and journey. Và ngay sau đây chúng tôi xin được chào đón lên sân khấu bà Irene Gonieri, Chief Content Officer của Meta Earth sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị về tầm nhìn và chiến lược phát triển của Meta Earth. Hãy cùng chào đón Miss Irene Gonieri. Hello, thank you for introducing me. Good morning, Vietnam. I hope you are enjoying GM Vietnam and then you are creating meaningful connection here because it's very, very important. I'm Irene, Chief Content Officer of Meta Earth, and I'm honored to be here. You know, today you're not just an audience. You guys are part of a movement. Web3 is reshaping our society and solving real issues. And Meta Earth is here to tackle some of them. You know, it's about redistributing power back to the people and also addressing problems that our traditional system still haven't sorted out or probably even created, I'm not gonna lie. Now, I wanna share with you where we've been, where we at, and also where we want to be, actually where we will be. Starting from, it's missing a slide here, but I want to start talking about our founder first, just to give you a little introduction. Patrick, he's been working in finance for 20 years. And, you know, he did investment banking, private banking, asset management, and he saw a centralized system that served the few, but not the many. And that drove him to create Meta Earth, a vision to build something fairer for us, but also for our planet. So why Meta Earth? Patrick saw families losing homes during financial crisis, while executives would just walk away. He also saw billions of people that couldn't even open a bank account, as well as our planet suffering from pollution and climate change. You know, I think that technology is booming, that's a fact, right? But often fairness isn't. I think wealth is growing, but on the other side, happiness isn't. But you know what? Blockchain can actually solve all of this. Nice. Because Web3 is way more than speculation, is way more than just moving money. It's about solving real issues. And Meta Earth is building a new infrastructure that is fair, transparent, sustainable, and that have a tokenomic featuring UBI. So tech has advanced our life, right? There's no doubt. But think about it. Has it truly improved our well-being? Or has it healed our planet? Is it a tool of control? Or is it a force for fairness and sustainability? Because us at Meta Earth, we choose the fairness and the sustainability, of course. We are here to make tech serve the people and the planet. So, Meta Earth tackled big issues, okay? From wealth inequalities to digital identity sovereignty to ecological degradation. We are here to build an open, modular, fair infrastructure. It's not just a blockchain. This is a solution for a better world. You know, Meta Earth is not just another crypto.
project. It's not just another tech project. It's literally a systematic response of what is happening in the world, of this real problem, you know. So Meta Earth is guided by 3 core missions, okay? Respect for individual data and identities of entry, real-world use cases, not just concept, utopias, you know, and a fair and transparent economic model, okay? Basically, our ecosystem ties it all together. The Me Network 2.0, our modular blockchain, powers everything, okay? From MePay, that is bridging digital asset with real-world payment, to MeID and MePass, our decentralized identity system, which I will explain to you in a bit, and MeGreen for green economic, okay, for sustainability. It's the foundation for a fairer, greener digital future. Now, before we dive into our product, I just want to briefly explain our tech, okay? What is powering everything? So it's Me Network 2.0, our modular blockchain. What does modular mean? Simple, we basically split the work. So traditional blockchain have everything happening on one layer. Transaction, data, execution, and what happened? They get congested. Okay, they get slow, expensive, and yeah, sometimes not useful. So we are different. We split everything on different layers, okay? So we have the Me Hub, is our heart, which manage our token, the MEC, and our governance. Then we have the Me Da, which keep, you know, our data layer, which keep everything light and cheap. And then we have the roll-ups built on the top. These are like mini blockchain for different projects, DeFi, refi, gaming, whatever. And, you know, this is literally the setup that can scale. More users, no problem, we just build our other roll-ups on the top. It's secure, flexible, and is built for the future. That's the power of modularity. So now let's get to my favorite part, the MeID, okay? The MeID gives you digital identity that you own. It proves your personhood and your eligibility without exposing your data. That's cool, right? Completely different from what happened in Web 2. So your info stays yours. Now, let's be honest. Web 3 needs a decentralized identity. I know that many people in the space, in the Web 3 space, don't like KYC because Web 3 was meant not to have KYC. But I'll tell you something. Institutions are coming in. And if we want to reach mass adoption, we need something that is in between. So a decentralized identity, a decentralized KYC could be it. And because Meta Earth is a DAO, your MeID can also give you the power to vote and participate in governance. And so you can shape the decision of the ecosystem and communities you're part of. But you know, our vision is actually very big because we are aiming to have 200 nodes, one for each country. So one day you can also use your MeID to vote on regional matters. Nice, right? This is like Web 3 coming to reality. Moreover, with our tokenomics and staking models, we are creating a UBI system, which we like to call unconditional basic income, because we believe that everyone should have it. And that's for every MeID user. So now let's look at what we do in the practice, okay? We are rolling out the MePay for global payments, safe, simple, no bank needed. With the MeGreen, we empower developers to build roll-ups that verify carbon emission.
Because let's be real, if it's not on chain, it can be faked. And eventually, this data can also be turned into rewards and tradable carbon credit. Guys, the blockchain makes even sustainability happening, sustainability possible. It's nice, right? Plus, we are empowering finance, gaming, social networking. These tools bridge the digital and the real life together. Now, let's see our journey, okay? We've come a long way. So last May 2025, we launched Me Network 2.0 during Token 2049 in Dubai. And since then, we've been growing exponentially. So 2 months ago, we had 1 million verified users. These are all verified. There's no cyber attack because of our decentralized KYC. And today, we hit 1.5 million. That's a 50% jump in a short amount of time. That's not just number, you know. This is a signal that people want this, that people need this. So in Nigeria, 300,000 users are tapping into decentralized finance, free from a broken system. And in Indonesia and Philippines, businesses are growing with our tools. Our Global Navigator program is alive in 40 countries. And yes, Vietnam is one of them. And with heroes like Hajura Muhammad in Nigeria onboarding 3,000 people on her own. This isn't just growth, you know. This is a community waking up. So here is where you guys come in. Me Network 2.0 isn't just ours, you know, it's yours as well. Developers, we got your back. We support EVM and WASP. You can build a roll-up on us. You can use Me SDK for staking, governance, identity tool. It's easy, it's open for your idea. Do you want to build a local DAO? Do you want to build a DeFi hub, a green project? You can do it on us. We are also rolling out grants for vision tied to fairness and sustainability. This is, you know, a way to make our ecosystem grow. Come and build something real with us. So now let's see what's next, okay? So we mainly have 3 goals. Of course, we want to scale up. The Me Network 3.0 will be ready for tens of millions users. We want to grow big. We will integrate MPC wallet for security as well as launching DEX for trading. And we want to reach far. We have more events coming, more partnership, and also more region to onboard. Vietnam is just the start, but we are on track. So our vision is bold, okay? From promote human happiness and sustainable ecological development, to merging carbon economy with blockchain, unconditional basic income for all, as well as a decentralized identity. It's a future where people and the planet thrive. So here we are. Meta Earth is more than just a project, it's a promise. It's a world where tech unites us, not divides us. Where fairness isn't a dream, but it is a default. Where our planet heals as we grow. But we can't do this alone. We need you guys, developers, users, believers, builders. Vietnam, you are the spark today. Build with us, join us. Come and build something meaningful. Share our story. Let's use Web3 technologies to create something meaningful. Thank you. Thank you so much for a lot of insight for sharing to GM Vietnam 2025. Vừa rồi là rất nhiều những phần chia sẻ cực kỳ là tràn đầy cảm hứng đến từ phía Miss Irene.
Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là một sân khấu của sự chia sẻ đến từ các diễn giả của chương trình. Và ngay bây giờ xin phép được mời tất cả chúng ta sẽ cùng hướng về phía khu vực sân khấu để cùng chào đón những phần chia sẻ với một chủ đề hấp dẫn dành cho những khán giả đang cùng theo dõi sự kiện. Quý vị thân mến, như chúng ta đang được quan sát, tất cả mọi người đang được sống trong một thời kỳ mà công nghệ chuối khối tiếp tục phát triển rất mạnh mẽ, và điều này cũng đã góp phần thúc đẩy cuộc đua để xây dựng những nền tảng blockchain thế hệ mới. Cuộc đua này cũng đang dần trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. Và phiên thảo luận tiếp theo sau đây sẽ giúp quý vị có cơ hội được kết nối với các chuyên gia để cùng nhau tìm hiểu về sự trỗi dậy của các blockchain Layer 1. Đây chính là những cơ hội thực sự dành cho các dự án mới, và làm thế nào để có thể tạo ra được những sự khác biệt trong một thế giới với rất nhiều những sự cạnh tranh và hướng phát triển ra sao dành cho làn sóng tiếp theo của đổi mới công nghệ. Những câu hỏi này sẽ được giải quyết bởi các chuyên gia trong phiên thảo luận sau đây. Ladies and gentlemen, in our next panel discussion, we will dive into the rise of Layer 1 blockchains, exploring the opportunities for new projects, strategies to stand out in a competitive market, and the development plans that will spark the next wave of innovation. Và tham dự với chúng ta cũng như chia sẻ đến những góc nhìn về chủ đề Blockchain Layer 1, chúng tôi xin được chào đón lên sân khấu các diễn giả sau đây. And joining us in this special panel discussion, we are really honored to welcome the following guests. Xin được chào đón lên sân khấu các diễn giả của chương trình. Let's welcome Mr. Ken, Vietnam Growth Lead of Vera Chain, Mr. Sumo Park, APAC Lead of Mona Foundation, Mr. Tin Chung, Developer Relation Lead of OpenGuild. Và điều phối phiên thảo luận này xin được chào đón and let's welcome our moderator, Mr. Jesse Chen, co-founder of Cyberfast AI and Fenica Startup Hub. Let's welcome our moderator and panelist. And now, let's begin the panel discussion. Và ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi bắt đầu phiên thảo luận. Hello. Hey guys, how are you guys doing? Good morning, or like it's already in the afternoon, and we are very excited to be here today, and representing Vietnam, and of course the future of blockchain network layer 1. But we're gonna also touch a little bit on layer 2, no? Yeah, and so maybe like to start off, maybe like every one of us here maybe can give like a little introduction about ourselves, so like the audience would know us a little better. So maybe we're gonna go from over there with Tin, right? Yeah. Okay, yeah, xin chào Việt Nam. Really excited to be here. I'm Tin. I'm the developer lead of OpenGuild. We're the leading contributors of Polkadot APAC. So we represent like Polkadot in like CR market. We incubate builders to come to like Polkadot. We training and also like provide resources. If you're not like familiar with Polkadot yet, I think that there's a sponsor logo over there, and also there's a Polkadot booth out there. So if you're not familiar with it yet, like feel free to visit like Polkadot after like the panel. And yeah, again, like really excited to be here to discuss about like blockchain with like all the experts. Yeah. So next we have Ken from Vera Chain. Hello everyone. This is truly an honor to be here. My name is Ken. I am Vietnam Growth Lead for Vera Chain. So Vera Chain, we are layer 1 with the consensus mechanism of proof of liquidity, and we just go mainnet for 6 months with around 70 projects going on mainnet right now. Today, I'm very excited to sit here and to discuss with you all about our blockchain industry. And we have also Sumo from Mona, a very famous new layer 1 from like from the valley. Yeah, great to meet you guys. I'm Sungmo from Mona Foundation. I'm currently serving as APAC lead, so anything that is related to Asia Pacific side and Mona Foundation, it's under my scope. So I joined Mona about 1.5 years ago, and I'm building, and we are about to launch our mainnet, so we're excited to hear, and yeah, I'm excited to talk about it. Thank you. Cool, and my name is Jesse. I'm the co-founder of like Cyberfast AI. We are doing AI clone for real influencers on Solana, but I'm not here to talk about Solana. And I'm also the co-founder of Fenica Startup Hub. We are the venture and entrepreneurship arm of Fenica University, which I believe the biggest
private university in Vietnam. We have like 25,000 students and over 50 programs, including like engineering, computer science, business, of course, and even like medicines. Phonica University is like under Phonica Group, one of the biggest industrial conglomerates in Vietnam. But let's get right into it, right? So as we know, right, like layer 1 blockchains, despite all the noise that layer 2 made last year, I think like like the volume and then the utilities as well as like the technologies, TPS and whatnot, are catching up fast to like layer 1 and catching up fast from layer 1 to layer 2. So the question now is like what are your overall thoughts on the current state of the blockchain industry in general and also specifically in fundamental infrastructure like layer 1, layer 2, and how has this developed over the past year? Like I just said, right? Like last year, layer 2 was really hard. This year not so much. Maybe we can start with Bearer Chain, because I know here Bearer Chain is like really strong in Vietnam, and you guys have like one of the leading project, I believe, which is like whole station, no? And maybe can you share a little bit about that? So if you say, over the past 1 or let's say 2 years, we have seen blockchain development have been progressing like relentlessly. One of the biggest milestone, I believe, was on January 10, 2024, when the US SEC released their first crypto ETF. And this have created a very huge impact for the blockchain industry for 2 reasons. First of all, US SEC is the biggest financial institution and the economy in the world. And it took them 10 years to approve for a new ETF, a new financial asset. But it was a long period, but it also means legitimacy. And it showed that how US are very serious on this. So after the approval, it has shifted people's perspective towards blockchain. And it also lift up the confidence of the retail investors and also the institution on the traditional side. Second reason, I believe, was this is a new gateway for blockchain to engage with the traditional finance capital. So which simply means that the access now to the capital is more abundant and more efficient. And so we will have more capital to grow and to accelerate and for innovation on across the space. Also, from the Web3 perspective. So if you look at the current state right now, scalability is no longer the concern, right? We don't have to think about, security or scalability or even, transaction fee. We have reached our max capability on those issues. So the bigger question now is how can a blockchain, leverage the application on it so that the application can reach to more, daily life and more practical for the people. So now, we might be able to see blockchain serving, AI development. We see blockchain on healthcare, on entertainment, on education. Before, blockchain just start with, solving the solution for payment, but now we can see, so much more on that. We see, blockchain that designed specifically for AI development like Sahara AI or Ori Chain. And then we have, blockchain that designed for decentralized trading like Hyperliquid, right? And at Bearer Chain, we have a blockchain that addresses the issue of, solving the initial liquidity sufficient by, our mechanism called proof of liquidity, and also the issue of incentive misalignment. So we reward the validators, the users, and the application more fairly. Yeah. Thanks, man. And maybe we get like a little bit like over, like a little bit like from a macro perspective. Maybe I can ask Sung more, right? Like as far as I remember, right? Like Monad, right? Was entering the market like somewhere like last year or like maybe like 2 years ago. And with like the promise of like, I remember at the time it's like 10,000 TPS, right?
And like over the last 2 years, right? We are like 3 years even. Like we have seen like some newer like layer one still entering the market, right? Including Mona, which is a very successful case. But we are seeing right now, and we have been seeing like the introduction of like layer twos, right? With the like with ZK, and like with Base, of course, very strong from Coinbase, being introduced every month right now, and they have a lot of innovation. And but from your perspective, Sungmo, like what do you think about this trend? Because like the bottom line is like the technology is still like we have the same throughput with like layer two, still fast, still very cheap fee. And so what do you think the like the value of like newer layer ones compared to like layer twos in this current state of the market, and how Monad is planning to be different? Yeah, I think there are a lot of good technologies already. The industry has been advancing quite a lot. So I think the speed and throughput and cheap gas fee, these things are already commoditized. So many people are already enjoying fast speed and cheap gas fee, except for Ethereum itself. So I think what is important at this moment is layer ones and layer two to provide good user base of the applications. And I think the ability to onboard good projects on those blockchains based out of their strong user base is really important. That's why Solana or Base or those kind of projects are doing really good job these days. And also, I think token performance itself is also very important because that itself is a very good marketing and impact for the retail investors. And those retail investors will be more interested in the ecosystem itself, and they will be able to try out the on-chain activities and transactions in that blockchain. So to sum up, I think most important thing is how to help those projects acquire users so that their business can be successful. And I think the technology is also important, but they're already commoditized. So yeah. Okay. And maybe I can ask Dean about this, because you're coming from like an ecosystem of like one of the OG chains, right? Polkadot. But I'm gonna be honest here, right? You guys are a little bit behind from like bigger chains like Ethereum, and Solana, which they all came from the same generation of the first like smart contracts chain, right? Way back in the previous cycle even. So from like a perspective of the insiders from the developers community, right? What do you guys think? Like how can you guys compete against like existing giants from the from the previous generation like Ethereum, Solana, and the newer generation giants like like Monad, Chain, or even Base, right? All the late to ZK, and what is the direction that the developers community is doing, and what is the direction that the Polkadot Foundation is doing, based on your perspective? Yeah, I think like that's a very interesting standpoint, and I like totally understandable, like the view of like Polkadot at the current stage. I think like, but like comparing Polkadot with like Base or Monad or Better Change is not like apple to apple, because like Polkadot is a base layer, and the solution that the Polkadot Foundations they aim to solve is a bit different from like the consumer change, I can say so. But I believe like we are like trying to be better on the consumer level. So there's a lot of like proposal, a lot of improvement on like the Polkadot protocol side to, first of all, a unified address format that they try to make like one account for like all the parachains in the Polkadot ecosystem right now, instead of like fragmented experience. And that is also one of the key things I want to mention, that the blockchain space, compared with like 2021, we already move away not only like about hype and speculation, but also like a product with like usability and UX first product.
And to support like all those kind of products, like the infrastructure below is also not to be like need to be like robust enough to support those things. Like in Ethereum, we have like smart account, we have like account abstractions, and also a lot of like EIP proposals to support like UX. And I think in Polkadot we also like follow the same approach. But like to get back to the questions, more about the future. Let's say like a future of Polkadot and what like we are aiming to solve. Gavin Wood and also other like co-founders of Polkadot and tech lead in Polkadot, they are trying to now we no longer solve the problem with block space. To put in Polkadot is quite fast, but like we're trying to first solve like the way that user can onboard in the easier way. Creating a blockchain is still like hard. We're talking about like creating like layer 1, layer 2, and that's also a topic that we're gonna talk in the later sections. And Polkadot already like, have some improvement that you can one click and have like the parachain running. The cost quite low because like now we follow the multi-core infrastructure that's similar to the CPU. No, similar to like traditional computer that you can like buy a new core if you need more block space. Yeah, so I think like those are what we are focusing on right now. And if you need some keyword, there's like HO core time, elastic scaling are like some key innovations that like the Polkadot protocol is aiming to deliver around like 2025. Yeah. All right, thanks. And maybe we go over like a little like the macro perspective already. Let's get micro, yeah? And so for newer chain, like Monad, for example, right? You know, like, I know you guys are still not like fully on mainnet yet, right? And but still, you guys have, you know, like a big successful funding round, and of course, like there's like pressure, you know, from the community, of course, because they've been following for a while. But from the like, you know, actual projects that are building on Monad, right? How do you like attract like projects to build on Monad, and how are those projects, you know, convince others to use their projects because your coin or like your token is not like live yet, right? And maybe we can ask like similar questions to also like you know, Berachain and Polkadot new generation too. But let's start first with like Sungmo. Yeah, so the question is how to attract the ecosystem projects, right? Yeah, like how you attract like the builders to build on your ecosystem, and how do those projects attract like the users to come, because you guys don't have a live token yet. Yes, so the impressive thing about Monad is we currently have on our testnet close to 300 projects that are deployed their contracts. So they are highly likely to deploy on mainnet as well. And I think it is not really important for us to have 1,000 or 2,000 projects, but it is more important for us to have a really killer application who could onboard a lot more users. Because people just can deploy contracts and they can just not do their business. And what Monad is trying to do is do the things that are not scalable. So what we are doing is, for example, at the end of this month, we have this initiative called the Residency. This is a 3 weeks program, and we have 2 cohorts of startups that we think are very strong. And we invite the founders of those projects to a network school in Malaysia, and we spend 10 days together. And during that 10 days, we go through all the different go-to-market strategy, or how to build a community, or how to build a product. And at the end of each cohort, after 10 days, we have a demo day. And that demo day, they are presenting what they're doing in front of Monad VC networks, so that they can be funded and they can be introduced to the network or broader industry people. So these are like the examples of how Monad is approaching to the ecosystem projects. And by this mean that we think if we can make next Pump.Fun or next Magic Eden in other ecosystem, we could be successful rather than having 10,000 random projects. So it is true that there are many projects building on top of Monad, but
probably only a few of them will be successful. And we want to help those successful projects to be more successful. And that's why we are focusing on very small amount of projects and focusing our resources to those projects. And probably once they're successful, they will be able to onboard more and more users because we will eventually our mainnet, and they will also launch their tokens and everything. So incentivization is their own strategy. That's not what Mona Foundation could work on, but I think if we can have a very killer application on our ecosystem, then user onboarding will be done by those killer applications. So that's how we're approaching. All right, thanks. And how about Barra Chain, right? You guys, you know, new generation like one, but a bit more mature than Monad and have some successful cases already, right? And you know, what's your perspective? How do you keep the successful projects running, attracting more pump fund, or like, you know, all the massively successful project joining, and you know, how is the users of those projects like benefiting from the live token of Barra Chain instead of like, you know, an unlaunched token like Mona? So at Barra Chain, so one of the first reason that our founder we built this new chain is that we want to solving the issue of projects that doesn't have liquidity from the beginning. It's a very headache issue, and like most of the project who starting at a startup, they usually don't have any liquidity, right, or any capital. So Barra Chain designed a mechanism called proof liquidity, whereas we have our chain emission or so-called block reward. This chain emission will be flow into application, into users, and to validators. So it's very different from proof of stake, whereas all the chain emission will flow directly and mostly to validators. Like on Ethereum, you can see that any new block being produced, the ETH token will be distributed to validators and pay back to validators. But on Barra Chain, we want to create a triangle that three party can be benefit, right? So when the chain emission flow into first application, then users, and then validators in the order proportionally. So this create a very engaged and interact between parties. So application, at Barra Chain, we believe that any chain want to win, it gotta be the byproduct of the protocol winning. So if you have application that winning, then the chain gonna win, right? As the byproduct. At Barra Chain, we believe that the application development and the benefit of the users is our core mission. So if you think about the benefit for the application and you're trying your best and you want to play a role to have them to grow, if the application win, you're gonna win. Yeah, that's what we think. Thanks, man. And Polkadot is a totally different perspective, like I said in the beginning, right? You guys like one of the OG chains. So maybe like we get like real specific, right? What were the most successful Polkadot in the previous cycle? Are they still alive? And what are the current most successful projects on Polkadot right now live? And how do you think that Polkadot Foundation or the developer community can help them to grow and coming up more with those kind of successful projects on Polkadot? Yeah, so talking about the project, I think like recently all the Polkadot ecosystem, they have an eye on like the project called like Mythos Change, which is like for mythical gaming, and like they build a blockchain using like the Polkadot SDK to be the blockchain for gaming only. And if you play like games like FIFA Rivals, NFL Rivals, or like even like PUBG Party that we're gonna be launched around this year, all those run on top of the Polkadot infrastructure. And I think like those are like one successful project. I can also like mention a few more as well. But yeah, like talking about like the way we are trying to remain like developers to keep building on Polkadot, and project keep using Polkadot SDK at their main infrastructure. The problem is like building a chain is hard,
That's the first thing. And everyone is want to build like the change as fast as possible, low cost, easy to onboard, and easy, familiar to all the builders. And I think like Polkadot, we provide like all the tech stack, like allow you to build like EVM compatible change with like just deploy like a new runtime module, basically on your blockchain with like a few line of code. You're gonna have like a fully running like EVM compatible change. And also, even like, if you want to customize like the business logic on the runtime level, it's still like quite easy using like Polkadot SDK. And I think that's what like make the tech stack of Polkadot quite easy to use. Yeah, I understand like from the business standpoint, there's still like a lot of problems that we have to face now because like you're like a huge ecosystem and we have like a lot of fragmented experience in there. But yeah, like from the technical perspective and the way that you can build blockchain on Polkadot, I can like surely agree with you. Like right now, it's only like take a few days for you to boost up a new parachain running on Polkadot. Nice. Thanks a lot for like that. Maybe I'm trying to get out of like the secret sauce that Polkadot still have. The communities and different parties like Federation still have to compete with like the giants of the industry like Solana, Ethereum, all of their minions, layer 1, layer 2s, and the newer generation chains. And maybe that's what we all here building chains aspire to become one of the giants of the industry one day. But let's look down, right? Like I don't know how long have you guys been in the industry, right? Maybe just name one chain that you have seen from the previous cycle or like this cycle have already failed in your opinion. Just one, okay? Remember, there are a lot of sponsors here, but you guys are not from the organizers, right? So just one chain. So maybe start with thin first. Let's look down, like which chain that have already dead, right? And maybe give like a short reason why do you think it's dead, right? Maybe some of them outside, like standing waiting for you to disagree. Just remember, yeah. Yeah, I think that's a really interesting question for all the panelists here. Like, how can you mention like, a name of a blockchain when you're on stage? Or maybe just struggling, yeah? Let me ask you again, like, what is the definition of failure for the blockchain project? So like, they have no communities or they have no like developments from your own opinion, If they have no development but still a like strong community, I don't think that is like a fair chain, right? I am an ADA holder, right? And we all know, even as ADA holders, right? We have an elite holders community, and the developers community is not as elite, okay? But I still hold it, So not ADA, okay? But maybe from your perspective, which one have like completely dropped the ball? Yeah, from so the previous cycle. I think talking about that, maybe like some criteria to define the blockchain project as a failed project, in my opinion, would be there is like a line with like the core value is trying to deliver. For example, like if you try to build the infrastructure that allow like all the project to build their vision, their business on top. Even though like, you don't have like, a communities, but you still like empower a lot of projects out there, it's still like successful use case, right? Yeah, but I think it's a hard question. I cannot mention any name here. So there's no fair chain, just not yet successful. How about you? How So, about to be honest, no more politically correct answer? To be honest, I wouldn't name anyone, but there's a few lessons here that maybe we want to take, right? So if you want to think about, there's many, so-called ghost chain, right? Because they don't have users and because they don't have winning application. Like? No, there's no like. Okay, no lie. But to be honest, what is the lesson here that we can take? Basically, if we think about the application itself, right? How can we provide them, things like capital, or how can we provide them more utility, more tools or more equipment so that they can be successful? It's a very interesting standpoint.
basically, for example, at Better Chain, we want to focus on, how to provide them enough of, they can rely on the chain to acquire users, and they can rely on the chain to, have some liquidity, right? Basically, if you can have a project to generate revenue, you can have a project on distribution to the right hand of users, and you can, onboard TVL, efficient TVL to the chain. That's how I believe a chain can play a role in helping application to win, and vice versa. Because, as I said earlier, only application succeed, the chain will succeed, and the community can be beneficial from that. Yeah, so don't name anyone, right? But we can take lesson from here. Maybe you want to add it into that, the pitfalls to avoid, because you guys also are like an up and coming chain, right? And you guys don't want to become an example on the stage in the future when I ask other panels in the future about failed chain, right? I think actually I can name. So if we know any of the names of the chains, it's already successful. But there are clear examples of one successful chain that didn't go well. And I can say this because I used to build on top of that chain. Before I joined Monad, I was also an employee of Polygon Foundation for 2 years. And before that, I was a co-founder of an NFT marketplace on Terra ecosystem. And Terra is a failure, obviously. So I can mention that name, but it's a pity because Terra was a very, very successful ecosystem and they have a huge community. And I think that was a big failure, but that gave a lot of lessons to many different people. And also because of Terra, I got into this blockchain space. So I feel personally appreciating to the Terra ecosystem, but to be honest, it's a total failure, and my startup is not anymore there. So, yeah, it is a failure. Yeah. That's a good one. For me, I think Algorand. You know why? Because they are not one of the sponsors of the event. So it's definitely a failure here. And because if they haven't failed, right, they could have sponsored GM Vietnam and knows about Vietnam already, right? So we already talked about the past, right? Maybe we can talk about the future, right? So there are a lot of aspiring, very talented developers, right? Up and coming, and they want to also build maybe layer 1, layer 2, maybe on your ecosystem. What do you for the layer 1s and layer 2s? Besides don't compete with us. What are others? Suggestions or recommendation that you could tell, future blockchain network, like the fundamental layer builders that you can recommend them. Maybe we can start with Sungmo and go back from there. Because we didn't even start the mainnet, so it's not a good place for me to advise any projects. But in my opinion, I think it is very important to find out about the product market fit of your project, and then think about which region you should target and what kind of user base you should target. But think about your user persona. So if you are, for example, if you're building a DEX, and then you need to target a trader, not a whales who hold tons of money, who would like to actually seek for yield generation opportunities. So there are many different, very, very many different kind of types of users. So it's not really efficient for you to target massive market because that just costs too much and that is not even efficient in terms of the capital efficiency. So I would recommend you to think about your product market fit, who are you looking after, and how to get to them. So that would be my advice. Nice. How about you, Ken? So, okay, for newcomer, I believe it's very competitive right now, but there's always a place for newcomer. And to be honest, now with the existing, infrastructure and technology of blockchain, and with the support from the government, and also now we have more sophisticated participants joining the space, right? So I believe somehow it can be easier for you to build a very high quality product, but then it's pretty hard to build a community and to actually attract
application because, you know, new application, new protocol, they can actually have a bunch of options right now, right? They can go to Solana, they can go to Monad. Why would they pick you? So the only way you can, you know, make yourself stand out from the other is that I usually take Hyperliquid for, you know, talking about this because Hyperliquid was one of the best ecosystem for 2025. And the way it designed the tokenomic, the way it designed the product, the users can actually feel that they can actually be a shareholder of that. They can be a part of it, like a family, right? Like if you talk to any, you know, users from Hyperliquid, they're so loyal, and you know they love the project, they love their home. So it's also, you know, a very significant moment when, you know, you can build your own culture, right? Culture is very important because it's like your brand identity. If you know, want to build a new layer one, think about the culture. It can be, you know, like language, it can be meme, it can be NFT, but it should be, you know, a way that people can recognize this is Bear Chain or this is Monad, right? Otherwise, you cannot stand out from, you know, other ecosystem. All right, cool. And you have the last word, Tin. What do you have the recommendation for the future? Yeah, I think like to me, developing like a blockchain project is similar to like developing a Web2 project. Like identify the ideal customer profile, like identify like the technical requirements, and also like UX first. So why UX first? Like take a look at Figma. I think like it's just, you know, IPO yesterday or something, and like Figma is a really good product. Like it's designed first, like put the customer as like the first citizen of your product. And I think like if like the blockchain project also like need to, you know, follow the same path as Figma, identify the ideal customer profile, and also the technical requirements is also like quite crucial as well. Right now there's a lot of technology out there. The market is quite like, I can say, a bit less saturated with like all the tech. You have like layer 1, layer 2, and even like the technology to create like layer 3 or something. And before like thinking like whether should I, you know, build a new blockchain, you have to identify like the core problems of like what is the requirements of building a new blockchain. Like you need to maintain like your active validator set. You need to, you know, to build like governance system, consensus. Like there's a lot of things. And why don't you, you know, you just use like roll up as service and also infra as similar to like Polkadot SDK or like OpenStack to, you know, runs up a new blockchain easily. And so yeah, like identify the technical requirement first before pick the tech is quite important. And I think like distribution strategy is really important. Like Monad here did very good job on like distribute like the Monad branding, because like, I remember when I know about like Monad, like I didn't, you know, find any documentation to deploy a smart contract, yeah, because it, you know, didn't launch a testnet. But yeah, like a really good distribution strategy. So yeah, that's like 3 key points that I think a new blockchain project, you know, should pay attention to. All right, thanks, man. And I guess that's the end of our discussion about the past and the present and the future. And hopefully, you know, we have provide some interesting information here for the audience. And hopefully, we can all be here one day and talk about, you know, like something even bigger, because all of us, you know, at least you three, have built like, you know, the successful giants, the new successful giants of the industry. Thank you very much. Thank you. Thank you so much to all our panelists for such an engaging discussion. And now please stand in front of the table for some good photos. Thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những chia sẻ hấp dẫn xoay quanh thế hệ tiếp theo của blockchain. Và đây sẽ là những tín hiệu dành cho những dự án mới, những cơ hội để chúng ta tiếp tục phát triển trên hành trình kiến tạo hệ thống blockchain. Once again, thank you very much to all our panelists for your dedication. Thank you. Xin được cảm ơn tất cả các diễn giả đã mang đến rất nhiều những góc nhìn thú vị tại phiên thảo luận vừa rồi. Và quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã được đắm chìm trong rất nhiều những chủ đề khác nhau xoay quanh công nghệ, tài chính và blockchain. Và
Đến tới thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang ở những phần cuối cùng của chương trình Buổi Sáng trong ngày thứ hai của chị em Việt Nam 2025. Và trong những nội dung cuối cùng này, chúng tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ cần phải dành thêm nhiều sự quan tâm hơn nữa, bởi vì chủ đề sau đây sẽ là một trong số những chủ đề đang được rất nhiều người quan tâm và có tầm ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt đối với ngành công nghệ tại Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ đến từ một đại diện của một trong số 2 đơn vị đồng tổ chức của sự kiện GM Việt Nam 2025, đó chính là SSID. Thưa quý vị, SSID không chỉ là cầu nối giữa các tổ chức và cộng đồng Web3 tại Việt Nam, đây còn là đơn vị tiên phong trong việc kiến tạo các sáng kiến đổi mới và hỗ trợ phát triển hạ tầng blockchain trong nước. Ladies and gentlemen, we now welcome on our stage a special guest from one of our co-organizers, SSID. SSID is not just a great connector in the Web3 community of Vietnam, but also a pioneer in creating innovative initiatives and supporting the development of blockchain infrastructure in Vietnam. And now let's welcome on the stage our speaker, the CEO of SSID. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu sự xuất hiện của ông Mai Huy Tuần, CEO của SSI Digital, người sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị về vai trò chiến lược của SSID trong hành trình đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của công nghệ chuỗi khối tại khu vực. Hãy cùng chào đón ông Mai Huy Tuần, CEO của SSI Digital. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với GM Việt Nam. Và chúng tôi rất là vinh dự được là một trong 2 đơn vị đồng tổ chức của sự kiện GM 2025 ngày hôm nay ạ. Không biết các bạn có một cái cảm xúc như thế nào, nhưng thực sự với tôi, mỗi một lần tổ chức một sự kiện về blockchain tại Việt Nam thì chúng tôi cảm thấy thực sự là rất là vinh dự và cảm thấy những lần tổ chức, trong những lần tổ chức thì lần tổ chức này chúng tôi cảm thấy xúc động nhất. Thứ nhất là đất nước của chúng tôi, đất nước Việt Nam đã bước vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của công nghệ, một kỷ nguyên của đột phá, một kỷ nguyên của các hành lang pháp lý đã chuẩn bị sẵn sàng để cho tất cả các doanh nghiệp, tất cả các đối tác trên thế giới để cùng với những bạn trẻ, cùng với những định chế tài chính trên thế giới, cùng với các cái công ty công nghệ tại Việt Nam sẽ tạo lên một cái kỷ nguyên số, kỷ nguyên tăng trưởng vượt bậc của Việt Nam, giống như Tổng Bí thư của chúng tôi đã nói rằng là chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên mà ở đấy tất cả những cái gì tư duy cũ của ngày xưa, những cái gì mà không quản được thì cấm sẽ được chính thức dừng lại, và những cái gì sẽ tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp cũng như cộng đồng quốc tế và các bạn bè quốc tế đến với Việt Nam với một cái tâm thế mới, với một cái câu chuyện của một đất nước đang vươn mình. Thì cũng không nằm ngoài cái câu chuyện của đất nước, thì chúng tôi hiện nay cũng đang làm rất nhiều các câu chuyện, đặc biệt ví dụ như là GM này cũng là cái mà chúng tôi rất cố gắng để làm sao kéo được tất cả các cái cộng đồng làm về blockchain thế giới với các cái nghị quyết chuẩn bị được ban hành về các cái sự cung cấp cho cái dịch vụ tài sản số, hoặc là tháng 6 vừa rồi chính phủ và Quốc hội đã bấm nút thông qua về luật công nghiệp công nghệ số cũng như là trung tâm tài chính ở tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thì hiện tại thì với tất cả các cái hành lang pháp lý mà tốt nhất và đã được mở cửa sâu rộng nhất đến với từng lĩnh vực kinh tế, thì hiện tại blockchain cũng đang được chính phủ đã ban hành các cái quyết định phê duyệt các chiến lược quốc gia về phát triển về kinh tế số. Với tất cả các cái hành lang pháp lý như vậy thì với các chính sách đang thể hiện một cách rất là rõ ràng các chương trình chuyển đổi số của quốc gia, chính phủ đã đặt ra những mục tiêu là chiếm đến 30% GDP vào năm 2030. Vậy thì với các cái luật như công nghiệp công nghệ số bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 tới đây, thì hy vọng rằng là với tất cả các doanh nghiệp đang phát triển về kinh tế số
cũng như về blockchain tại khắp các nơi trên thế giới. Có thể chúng tôi hy vọng rằng là Việt Nam chúng tôi sẽ là một nơi để các bạn yên tâm tạo dựng một cái doanh nghiệp, một cái nền kinh tế tại những cái trung tâm tài chính lớn như Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới. Với đồng hành cùng với chính phủ thì SSI Digital cũng đã rất nỗ lực để hoàn thiện tất cả những cái hệ sinh thái tài chính. Thì SSI Digital cũng là một trong những doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của công ty cổ phần chứng khoán SSI, là một công ty dẫn đầu trong ngành tài chính tại Việt Nam về chứng khoán. Thì chúng tôi có những hệ sinh thái như là SSI AM là công ty quản lý quỹ, SSI Digital Venture thì tháng 1 năm 2025 vừa rồi chúng tôi đã công bố một cái quỹ đầu tư trị giá là 200 triệu đô la để dành cho phát triển cho đầu tư về AI và blockchain, và đặc biệt chúng tôi sẽ ưu tiên các cái dự án blockchain đến từ Việt Nam. SSI Digital chúng tôi rất hy vọng là trong thời gian tới sẽ là một cái nhịp cầu nối giữa các bạn bè quốc tế đến với Việt Nam, cầu nối giữa tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung, tất cả các cái lĩnh vực mà đang nhu cầu hiện tại của người Việt Nam. Thực sự là mọi người đều biết rằng là đất nước chúng tôi hiện tại đang dẫn đầu trong top đầu những cái đất nước mà có sự coi như là có những user top đầu trên thế giới về sở hữu tài sản mã hóa. Chúng tôi có những cái mỗi một năm Việt Nam có thêm khoảng 50.000 kỹ sư công nghệ ra đời được đào tạo ở các trường đại học. Và cũng như sáng nay anh Trương Gia Bình nói là một đất nước mà có hơn 1 triệu developer, chúng tôi có đầy đủ các nền tảng kỹ thuật, và bạn bè quốc tế và các cộng đồng cũng đều biết rằng là Việt Nam chúng tôi là một trong những đất nước mà có các dự án, và những người kỹ sư tại Việt Nam đã tham gia vào các dự án blockchain trên toàn thế giới là một tỷ lệ rất là đông. Và chúng tôi đã biết được rằng là rất nhiều các bạn vẫn đang thành lập các doanh nghiệp ở một số các quốc gia như Singapore, Dubai hay một số các cái đảo. Thì tôi tin rằng là với các cái cơ chế mở như hiện nay thì SSI sẽ cố gắng sẽ trở thành một cái cầu nối để giúp các bạn bước vào cái kỷ nguyên mới cùng đất nước, với các cái vườn ươm phát triển về các cái startup, với các cái kết nối với các cái quỹ truyền thống để các bạn có thể tìm kiếm được các cái nguồn vốn từ các cái tổ chức hàng đầu thế giới như kể cả như BlackRock hay là Vandex. Thì chúng tôi cũng đã có những cái kết nối và để chờ sẵn sàng khi mà chính phủ chính thức bấm nút, trung tâm tài chính chính thức bấm nút cái nghị quyết về tài sản số, thì SSI sẽ có đầy đủ tất cả các cái hạ tầng đấy, và hy vọng là sẽ giúp support được cho tất cả các cái startup tại Việt Nam nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung khi các bạn muốn đến Việt Nam và thành lập các cái tổ chức kinh tế của các bạn. Ngoài ra thì SSI cũng đã cùng rót vốn và đầu tư vào cái dự án của Việt Nam như là Jujuju Network, là một cái layer one với các cái thông số rất là tốt, giống như là có thể lên đến 17.000 TPS. Thì các bạn và rất nhiều các cái ứng dụng liên quan đến ví, đến các cái về các dự án về decentralized cũng như là centralized. SSI Digital chúng tôi đã đầu tư rất nghiêm túc trong những năm qua, và cũng hy vọng là trong thời gian tới sẽ được đồng hành cùng với tất cả các cái bạn bè quốc tế
để làm sao chúng ta có thể tạo ra một cộng đồng blockchain thật là lớn mạnh, để làm sao cho Việt Nam chúng ta sẽ không bị bỏ lại phía sau với những cái công nghệ mới, với những cái nền tảng mà người Việt Nam chúng ta đã làm được trong thời gian qua. Với chúng tôi rất tự tin rằng là với những con người Việt Nam trẻ, những con người Việt Nam đầy nhiệt huyết, và chúng tôi tin rằng là với công nghệ blockchain thì Việt Nam của chúng ta sẽ không thua kém bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Thế nên là SSI chúng tôi cũng đã có liên kết với rất nhiều các cái tổ chức, giống như là chúng tôi đã ký các hợp tác với Tether, chúng tôi ký hợp tác với SBI, rồi ký hợp tác với Amazon Web Service. Tất cả các nền tảng này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn và rất mong chờ rằng là chúng tôi có một cái vườn ươm, có quỹ đầu tư, và mong rằng là sau những sự kiện lớn như thế này, chúng tôi rất cần những cái dự án mà có tính khả thi cao. Chúng tôi rất cần các bạn startup có những cái ý tưởng tốt thì có thể đến với SSI Digital. Chúng tôi có quỹ, chúng tôi có kết nối, chúng tôi có công nghệ và sẵn sàng để chia sẻ và để đồng hành cùng với chúng ta để bước vào kỷ nguyên mới với đất nước Việt Nam ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin được chân thành cảm ơn phần chia sẻ truyền cảm hứng vừa rồi đến từ phía ông Mai Huy Tuần, đại diện cho SSI Digital. Và hy vọng rằng là trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi được thêm những bước đi thật đột phá của công nghệ Việt Nam vươn tầm quốc tế. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông. Once again, thank you very much to Mr. Mai Huy Tuần on behalf of SSID for a lot of sharings. Và thưa quý vị, và như vậy chúng ta đã chính thức khép lại phiên đầu tiên, phiên buổi sáng của ngày thứ hai trong khuôn khổ GM Việt Nam 2025 với rất nhiều những chia sẻ, những kiến thức hấp dẫn và đầy cảm hứng đã được mang đến cho tất cả chúng ta. Buổi chiều ngày hôm nay sẽ được quay trở lại vào lúc 13 giờ 30 phút với rất nhiều những chủ đề hấp dẫn và thú vị hơn nữa đang chờ đón tất cả chúng ta. Và đặc biệt trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ có một hoạt động trải nghiệm văn hóa vô cùng ấn tượng sẽ được mang đến cho sân khấu Sweet Stage. Vì vậy chúng ta hãy cùng quay trở lại không gian của Sweet Stage vào 13 giờ 15 phút để cùng chiêm ngưỡng tiếp mục diễu hành cổ phục Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi xin phép các quý vị có thể di chuyển đến phía khu vực bên ngoài để tự do nghỉ ngơi, dùng bữa trưa và khám phá các gian hàng công nghệ giải trí đặc sắc trong khuôn khổ của GM Việt Nam 2025. Xin được cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị và hẹn gặp lại toàn thể chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, we have just finished the morning session of the day 2 in GM Vietnam 2025. Our afternoon sessions will officially resume at around 13:30 and the Vietnam Traditional Costume Parade will begin at 13:15 at our Sweet Stage. So please be back on time to witness a lot of beautiful costumes from Vietnam. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao, cùng chào đón những tiết mục và đặc biệt là những phần chia sẻ sẽ được diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay vào lúc 13 giờ 30. Once again, thank you very much for joining us in this morning session and now you can take a break and of course, please be back on time for more exciting topics ahead.
xin được chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với phiên buổi chiều tại GM Việt Nam 2025 Việt Nam Blockchain Week trong sự kiện thứ 2 của chúng tôi. Và thưa quý vị, với tất cả những năng lượng mà chúng ta đã có trong khoảng thời gian nghỉ giải lao, ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi bắt đầu phiên buổi chiều trong ngày thứ 2 của GM Việt Nam 2025 bằng cách hướng toàn bộ những sự chú ý của quý vị về phía khu vực sân khấu để ngay sau đây hãy cùng chiêm ngưỡng một hoạt cảnh diễu hành đặc biệt. Và quý vị thân mến, khi blockchain và văn hóa truyền thống cùng bước chung trên một trục chính trị, lễ nghi, công nghệ, điều tưởng chừng khó hòa hợp ấy lại trở thành một tuyên ngôn đầy bản sắc. Việt Nam đi tới tương lai bằng đôi chân cắm sâu trong ký ức ngàn năm. Hoạt động diễu hành cổ phục Việt Nam không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn về thị giác, đây chính là kết quả của một quá trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu, tôn trọng nguồn tư liệu và đặc biệt đó chính là tinh thần văn hóa Việt Nam. Ladies and gentlemen, welcome back to GM Vietnam 2025. We now invite all of you to enjoy the Vietnam Traditional Costumes Parade. By bringing the traditional culture to this stage, the stage of blockchain, we want to spread the powerful message. Vietnam is marching into the future with a 1,000-year history. This is a journey through layers of time, bringing the past into conversation with the future. Thiên nhiên quốc, xa thư vạn lý đồ, hồng bàng khai tịch hậu, nam phục nhất đường ngu. Nước ngàn năm văn hiến, xe ngựa vạn dặm tung hoành, từ thời hồng bàng khai quốc, nam phục sánh cùng đường ngu. Trải qua các triều đại oai hùng, dân tộc ta đã cả thắng thiên nhiên, mở ra con đường độc lập từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau. Tay nắm tay, đời nối đời, cùng nhau xây đắp non sông. Ba miền, Bắc, Trung, Nam, mãi mãi một nhà Việt Nam.
Và quý vị khán giả thân mến, và đó chính là đoàn diễu hành cổ phục Việt Nam mang theo khí chất của Đại Việt ngàn năm văn hiến. Và quý vị khán giả hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn có được không ạ? Chúng ta vừa được chứng kiến khoảnh khắc vượt thời gian tại GM Việt Nam 2025. Hôm nay không chỉ là một cuộc diễu hành cổ phục mà còn là một tuyên ngôn về tinh thần Đại Việt Nam, kiêu hãnh, độc lập và đầy bản sắc. Trong không gian công nghệ hiện đại, chúng ta đã cùng nhau chứng kiến màn kết nối kỳ diệu giữa blockchain và văn hóa truyền thống. Một sự giao thoa không chỉ truyền cảm hứng mà còn gợi mở một tương lai nơi cội nguồn và đổi mới cùng song hành. Và chúng ta đang được theo dõi đó chính là đoàn diễu hành cổ phục Việt Nam mang theo khí chất của Đại Việt ngàn năm văn hiến. Với từng bước chân nhịp nhàng, từng tà áo, từng vạt khăn, đoàn diễu hành tái hiện lại tinh hoa trang phục truyền thống qua các triều đại, một hành trình từ ký ức đến hiện tại, từ di sản đến đương đại. Khán giả thân mến, khi blockchain và văn hóa truyền thống cùng bước chung trên một trục chính trị, lễ nghi, công nghệ, điều tưởng chừng khó hòa hợp lại trở thành một tuyên ngôn đầy bản sắc. Việt Nam đi tới tương lai bằng đôi chân cắm sâu trong ký ức ngàn năm. Hoạt động diễu hành cổ phục Việt Nam không chỉ đơn thuần là màn trình diễn thị giác. Đây là kết quả của một quá trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu, tôn trọng nguồn tư liệu và tinh thần văn hóa. Thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là một tiết mục vô cùng đặc biệt ý nghĩa đã mở đầu cho buổi chiều ngày hôm nay. Tiết mục vừa rồi không chỉ mang đến cho chúng ta những giá trị về tinh thần nghệ thuật, đây còn là một lời khẳng định rằng trong bất kỳ dòng chảy công nghệ nào vẫn sẽ luôn có tinh thần văn hóa và lòng tự tôn dân tộc đồng hành.
Và xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành đến từ đơn vị thực hiện Great Việt Nam cùng với toàn thể những người mẫu, những nghệ sĩ đã mang đến một bầu không khí trang trọng và truyền cảm hứng để chính thức bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay tại GM Việt Nam 2025. Our sincere thanks to all performers for this amazing parade. Và thưa quý vị, ngay sau đây chương trình sẽ được tiếp tục với các phiên tọa đàm cùng với những chia sẻ đến từ các diễn giả. Xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi. And now, our program will continue with more exciting discussions and talks. Thưa quý vị, buổi chiều ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một chủ đề đang tạo ra rất nhiều sự đột phá và thay đổi, sự giao thoa giữa công nghệ chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo. Đây là hai trong số những xu hướng lớn định hình tương lai. Và để có thể chia sẻ đến quý vị chủ đề này, chúng tôi được mời lên sân khấu một đại diện đến từ Suốt Foundation. Đại diện cho một trong số những hệ sinh thái Layer 1 phát triển nhanh và tiên tiến nhất trên toàn cầu hiện nay. Nền tảng Suốt không chỉ nổi bật với khả năng mở rộng mà còn đang tích cực thúc đẩy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên chuỗi. We now begin with a presentation on the integration of blockchain and artificial intelligence AI, two key trends that are shaping the future. And let's now welcome on their stage Mr. Daniel Lam, Developer Relations of Suốt Foundation. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng chào đón lên sân khấu Mr. Daniel Lam, Developer Relations tại Suốt Foundation với phần chia sẻ về chủ đề Suốt và AI. Let's welcome on the stage Mr. Daniel Lam. Hãy cùng dành những tràng pháo tay để cùng chào đón Mr. Daniel Lam với phần chia sẻ mở đầu trong buổi chiều ngày hôm nay. Alright. Xin chào mọi người. Không biết mọi người, hy vọng là mọi người phấn khởi hơn sau cái buổi biểu diễn vừa rồi. Thì mình làm quen với nhau một xíu đi ha. Ok. Thì ở đây bao nhiêu bạn là biết đến Suốt, giơ tay lên cho mình với. Ok. Khá là bất ngờ, cũng khá là nhiều bạn. Mình xin giới thiệu bản thân mình xíu. Mình là Daniel, hiện tại mình đang là Developer Engineer tại Suốt Foundation cho khu vực APAC. Thì đối với một người engineer như mình á, thì mọi người cũng biết bọn mình cần phải cập nhật những cái xu hướng mới và những cái công nghệ mới một cách liên tục. Thì một trong những cái công nghệ mà nó gây đột phá và có một cái xu hướng phát triển mạnh mẽ gần đây nhất, nó là AI. Thì thực sự đối với một bạn kỹ sư thì AI nó cũng đã thay đổi rất là nhiều đối với cái cách làm việc của mình. Cho nên vậy thì đối với làm việc tại một cái blockchain thì mình cũng muốn chia sẻ về cái việc mà đối với một cái blockchain đó, thì bọn mình từ phía Suốt đang nhìn nhận về cái AI như thế nào. Bọn mình đang có những cái roadmap gì hoặc là những cái sản phẩm gì mà bọn mình làm để support những cái trend hoặc là những cái ứng dụng AI trong thời gian sắp tới, thì bọn mình sẽ đều chia sẻ cho trong cái buổi trình bày ngày hôm nay. Ok, thì cái đầu tiên á, mình muốn nói về cái sự gọi là cái mối liên hệ giữa blockchain với AI nó như thế nào. Thì blockchain á, nó có thể là một cái nền tảng để mà các cái ứng dụng AI có thể sử dụng để mà điều phối cái tác vụ hoặc là cái logic mà các cái ứng dụng AI có thể tin tưởng dựa trên cái dữ liệu trên blockchain. Tại vì mọi người đều biết blockchain nó là một cái cơ sở dữ liệu global để mà nó có thể trustless, nó decentralized. Cho nên chính vì như vậy cho nên là cái dữ liệu trên blockchain nó rất là đáng tin cậy để mà các ứng dụng AI có thể dựa vào đó để mà có thể tương tác với nhau. Và AI nó cũng có thể sử dụng để mà improve cái blockchain, để mà cải thiện cái blockchain. Mình nói ví dụ như là cái AI nó có thể là một cái ứng dụng về ví hoặc là về một cái agent, hoặc là nó có thể là một cái auditor để mà có thể rà soát được những cái lỗ hổng về security trong những cái smart contract trên blockchain.
Và nếu mà mọi người biết về các cái decentralized finance trên blockchain thì AI cũng có thể sử dụng là một cái ứng dụng để mà mọi người có thể kiếm thêm một số cái lợi nhuận trong cái việc mà tương tác với cái mạng blockchain đó, với các decentralized finance. Và cuối cùng là sẽ rất là tuyệt vời nếu như mà cái sự kết hợp giữa blockchain với AI nó là một cái sự kết hợp mang cái tính đột phá khi mà mọi người sử dụng hai cái đó với nhau. Vậy thì mình nghĩ cái mối liên hệ giữa blockchain với AI nó rất là rõ ràng. AI được sử dụng để mà improve và cải thiện cái blockchain, những cái ứng dụng trên blockchain. Và blockchain nó là một cái nền tảng điều phối để mà có thể đưa AI nó tới cái giới hạn và tới cái tiềm năng xa hơn của một cái blockchain. Ok, vậy thì cái này là một trong nhiều cái ý tưởng mà blockchain với AI nó có thể, ý tưởng cụ thể lắm nha, có thể mọi người chụp cái slide này làm một cái ứng dụng gì đó trên xuôi, hoặc là một cái ứng dụng liên quan tới AI trên xuôi. Mình nói ví dụ là cái đầu tiên là mọi người biết là hiện tại thì tin tức nó rất là nhiều đúng không? Thì cái việc mà xác nhận xem ai là cái nguồn tin tức nó như thế nào nó rất là quan trọng. Ví dụ một cái nguồn tin tức từ một người đáng tin cậy, hoặc là cái nguồn tin tức đó đến từ một cái con bot AI nào đó, thì thực chất thì mình sẽ có cái nhu cầu, ngoài kia đang có một cái nhu cầu rất là nhiều để mà xác thực cái độ tin cậy và cái nguồn tin cậy của cái nguồn tin. Vậy thì blockchain nó đóng vai trò như thế nào trong đây? Thì mọi người biết cái data trên blockchain nó là data xác thực, có nghĩa là cần phải có một cái nguồn để mà xác nhận chữ ký, để mà lưu trữ cái data đó trên blockchain. Cho nên là cái tính xác thực về cái nguồn tin cậy, blockchain nó được sử dụng để xác thực cái nguồn tin cậy về cái nguồn tin tức, là một trong những cái ứng dụng mà bọn mình cũng đang nghiên cứu và có thể xây dựng và phát triển trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó thì những vấn đề về vấn đề riêng tư của dữ liệu cũng có thể sử dụng, và cũng có thể là một trong những cái ứng dụng có thể kết hợp giữa cái việc mà AI với blockchain lại với nhau. Security patterns có nghĩa là mọi người đều biết là trên blockchain á, những cái ứng dụng về smart contract thì nó rất là nhiều, và càng nhiều thì càng sẽ dễ có lỗ hổng. Thì bọn mình cũng đang nghiên cứu về cái việc mà sử dụng AI để mà có thể phát hiện được những cái lỗ hổng trên những cái smart contract trên blockchain, và từ đó bọn mình có thể xây dựng một cái hệ sinh thái mà nó an toàn hơn. Người dùng không cần phải lo về những cái tài sản số của họ trên blockchain có thể bị tấn công hay là có thể bị lấy đi một cách nó bất ngờ. Thì cái mà cuối cùng mà mình muốn nhắc đến đó là cái marketplace. Nghĩa là mình có thể sử dụng blockchain như là một cái nơi để mà mình mua bán, mình sở hữu những cái con AI trên chính cái blockchain. Ví dụ như mọi người có thể, nhưng mà tại sao là blockchain lại là một cái marketplace nó phù hợp mà không phải là những cái dịch vụ khác? Thì đơn giản vì marketplace trên blockchain nó là một cái transparent, nó là trusted, nó decentralized. Mọi thứ trên cái việc mà mua bán trên blockchain nó sẽ diễn ra một cách nó minh bạch, một cách nó an toàn và nó không thể thay đổi được. Cho nên nó cũng giúp một phần là xác minh được cái tính xác thực của cái nguồn sở hữu của những cái con AI đó. Cái slide này cũng là những cái ý tưởng mà bọn mình có thể làm kết hợp giữa blockchain và AI. Thì nó sẽ bao gồm là, ví dụ mọi người đang xài những cái ví về Web3 thì thật ra đa số những cái ví bây giờ đã có bắt đầu xu hướng là tích hợp AI vào để hỗ trợ cho cái việc mà quản lý các tài sản số của mọi người nó một cách nó an toàn hơn và nó chủ động hơn. Tại vì con AI nó sẽ là một cái con mà giúp cho mình kiểu như là detect xem là cái tài sản số của mình đang có vấn đề gì hay không.
đang có những hoạt động bất thường nào hay không mà con người bình thường mình không thể nào mà mình làm thủ công được, thì mình sẽ cần phải có một cái con agent mà có thể giúp mình detect những cái chuyện đó. Và cụ thể hơn thì ở Sui bọn mình cũng đang thử nghiệm và đang phát triển một số cái mẫu POC mà sử dụng AI trong chính cái wallet của mọi người. Thì nó là một cái dạng ứng dụng mà bọn mình cũng đang muốn hướng tới. Ngoài ra những cái con agent đó cũng có thể giúp mọi người cập nhật những cái xu hướng hoặc là tin tức trên cái hệ sinh thái, và có thể giúp mọi người tối ưu hóa được những cái sử dụng của mọi người khi mà tương tác với các sản phẩm tài chính phi tập trung trên cái mạng blockchain. Bên cạnh đó thì nó sẽ liên quan nhiều tới vấn đề về audit, như nãy mình nói nó sẽ liên quan về security nhiều hơn. Cho nên là AI và blockchain trên Sui thì đây là một trong những cái dự án và những cái ý tưởng mà bọn mình đang phát triển, và mọi người cũng có thể phát triển để mà có thể xem được cái mức độ hỗ trợ lẫn nhau giữa blockchain và AI nó như thế nào. Ok, thì hồi nãy mình có nói là blockchain với AI nó thật ra nó là có cái mối quan hệ nó rất là ràng buộc và rất là thân thiết. Blockchain nó được sử dụng AI, mình có thể sử dụng AI để mình cải thiện cái blockchain, những cái ứng dụng blockchain của mình, và mình có thể sử dụng blockchain để mà như là một cái lớp điều phối mà AI nó có thể tin cậy cái tập dữ liệu trên blockchain và từ đó có thể đẩy blockchain đi xa hơn. Cho nên mình muốn position Sui một xíu. Đối với Sui thì bọn mình không chỉ là một blockchain layer 1. Hôm qua nếu mà mọi người có xem keynote của anh Gap, Head of Global Marketing, thì mọi người cũng biết thì bọn mình muốn position bọn mình là xây dựng một cái internet mới. Sui nó là một cái nền điều phối cho tất cả các hoạt động mà liên quan tới logic hay là dữ liệu đáng tin cậy, decentralized, trustless. Và trên Sui đó là lý do tại sao mà mọi người có thể thấy trong cái slide này bọn mình có Sui như là một cái CPU, mình có Walrus như là một cái hard disk để mà lưu trữ dữ liệu, bọn mình có ZK login như là một cái phương thức đăng nhập để giúp cho người dùng web 2 họ có thể sử dụng web 3 nó một cách mà nó dễ dàng hơn, bằng cách là sử dụng những cái Google login hay là Facebook login để mà có thể tạo ra được một cái ví web 3 để mà quản lý cái tài sản số của mọi người. Bọn mình có kiosk, bọn mình có randomness. Đây là tất cả những cái công nghệ của Sui mà mọi người cần để có thể xây dựng được một cái ứng dụng web 3 một cách nó an toàn, một cách nó hiệu quả. Ok, tới cái phần này mình sẽ nói tới những cái tính năng mà Sui đang phát triển để mà hỗ trợ các bạn developer và builder có thể xây dựng được những cái ứng dụng AI trên Sui nó như thế nào. Thì một trong những cái feature rất là quan trọng đó chính là cái ngẫu nhiên, randomness. Thì trên Sui bọn mình hỗ trợ randomness một cách nó built-in và nó native. Nó nằm trong Sui, mọi người có thể sử dụng và tích hợp nó rất là dễ dàng. Cái randomness này nó rất là quan trọng trong cái gaming. Tại vì gaming, khi mọi người có thể tưởng tượng rằng là trong cái ứng dụng về game á, thì cái tính ngẫu nhiên nó là một cái điều bắt buộc. Nó sẽ giúp cho cái game mình nó engage hơn, nó thú vị, nó hấp dẫn hơn đối với người chơi. Và đối với AI nó cũng cần cái tính ngẫu nhiên đó, nhất là những cái con AI trong game. Nhưng mà để có được một cái ứng dụng game mà nằm on-chain thì cũng phải cần có một cái ngẫu nhiên nằm on-chain. Đó là lý do tại sao mà Sui phát triển ra một cái giải pháp về randomness on-chain để mọi người có thể tích hợp nó rất là dễ dàng. Cái công nghệ thứ hai á, mà là một trong những cái công nghệ mà bọn mình mới release gần đây, đó chính là Walrus. Thì Walrus nó là một cái mọi người có suy nghĩ nó như một cái Google Drive hay là một cái S3 nhưng mà nó decentralized. Thì cái sự decentralized ở đây á, nó mang cái ý nghĩa về cái độ khả dụng của dữ liệu. Có nghĩa dữ liệu lúc nào mọi người cần nó cũng sẽ ở đó. Cái dữ liệu nó được chứa ở những cái máy chủ khác nhau chứ nó không nằm tập trung ở một số cái máy chủ nhất định. Vậy thì nó sẽ giúp cái việc là nếu mà lỡ có một cái thiên tai hay là một cái động đất hay là một cái
sự cố bất ngờ nào đó xảy ra với cái server thì cái dữ liệu mọi người sẽ không bị mất đi, tại vì nó được chứa ở nhiều nơi trên thế giới, ở những cái dữ liệu khác nhau. Bên cạnh đó thì ngoài cái tính khả dụng dữ liệu thì bọn mình cũng chính vì như vậy cho nên nó rất là phù hợp cho để lưu trữ cái dataset của những cái con AI. Mọi người biết để AI mà cần để chạy được tốt thì dĩ nhiên phải cần data. Những cái model AI bây giờ đều cần một cái nguồn dữ liệu rất là lớn. Chính vì vậy mà cái dữ liệu đó nó càng đáng tin cậy và lúc nào nó cũng khả dụng hết, thì đây chính là cái solution về lưu trữ mà cái dùng AI có thể sử dụng để mà lưu trữ cái dữ liệu của mình. Một cái công nghệ tiếp theo á, thì là công nghệ Nautilus. Mọi người cứ hình dung á, là sẽ có một số cái ứng dụng mà cần có cái độ tính toán nó rất là cao, dày đặc, cái tần suất tương tác giữa các tác vụ với nhau và cái logic nó xử lý rất là nhiều. Thì đối với những cái dạng ứng dụng như vậy á, thì có thể cái việc mà đem hoàn toàn lên blockchain smart contract để xử lý nó có thể nó không phù hợp. Cho nên là bọn mình có phát triển ra một cái công nghệ mà mọi thứ có thể xử lý off-chain, những cái tác vụ phức tạp có thể xử lý off-chain. Ví dụ như là cái tính năng trong cái gaming nè, nhất là trong gaming thì mọi người thấy là những cái nhân vật tương tác với nhau rất là nhanh, rất là dày đặc và rất là real time. Thì những cái logic đó nó không thể nào mà nó đem lên on-chain được hết. Nó không phù hợp. Cho nên Nautilus là một cái mà giúp mọi người xử lý off-chain. Nhưng mà sau khi cái kết quả xong rồi thì mọi người có thể submit được một cái signature on-chain để mà cái client, cái end user họ có thể verify được cái logic đó nó thực sự là đã được xử lý rồi. Thì đây là một trong những cái ứng dụng mà bọn mình dùng để xác thực cái nguồn xử lý logic nó là đến từ đâu, nó là đến từ ai và nó được xử lý đúng hay không. Mọi thứ nó đều được điều phối thông qua hàng xuôi hết. Đó là lý do tại sao mà mình nhắc lại xuôi, bọn mình position nó như là một cái layer điều phối chứ thay vì là một cái blockchain layer 1. Thì đối với một cái full stack như vậy á, thì mọi người có thể thấy là mọi người có thể build rất là nhiều thứ trên xuôi. Mọi người có thể build một cái DocuSign hoàn toàn decentralized. Mọi người có thể build một cái Gmail, một cái map, Instagram, TikTok, một cái Wikipedia. Nói chung là hoàn toàn một ứng dụng mà mọi người thấy trên web 2 hiện tại hoàn toàn có thể decentralize với cái stack mà bọn mình cung cấp ở đây. Và có một cái công nghệ nữa mà bọn mình cũng đang phát triển, mà mình gọi nó là ZK Tunnels. Thì nó là một cái công nghệ tunnel dựa vào cái công nghệ của Zero Knowledge Proof để mà bọn mình tạo ra một cái tunnel giữa hai cái người chơi. Như mọi người biết, ví dụ có một ví dụ mọi người chơi cái game Pokemon đi, thì mọi người thấy là sẽ rất là khó để mà đem tất cả những cái action nó on-chain hết và cần một cái độ xử lý rất là nhanh. Cho nên đó là do tại sao mà mình tạo ra một cái tunnel mà mọi thứ nó dành cho hai người và chỉ hai người mới có thể tương tác được cái kết quả và cái logic với nhau. Thì thông qua cái tunnel đó thì các cái tác vụ về nhanh để xử lý nó đều chạy qua tunnel đó, và cho nên đó là lý do tại sao mà latency nó sẽ là zero. Và cái thứ hai nữa là bọn mình sẽ có một cái unlimited transaction. Cái transaction xử lý nó sẽ không giới hạn nữa. Và mọi người chỉ cần submit 2 transaction on-chain thôi. Đó là một cái transaction để mở đầu với tunnel. Và sau khi các cái logic xử lý được khép lại và kết thúc một cái phiên mình gọi là một cái phiên giao dịch đó, thì mọi người chỉ cần submit một cái transaction để submit cái kết quả on-chain. Thì đối với cái công nghệ này á, thì mọi người có thể xây dựng được một cái ứng dụng mà decentralized phức tạp mà bọn mình không thể làm được thông thường bằng on-chain, như là những cái game như là cờ nè, caro nè, ví dụ về poker chẳng hạn. Thì đó là những ứng dụng mà từ trước đến nay bọn mình không thể nào đem on-chain được. Nhưng mà đối với cái công nghệ này, khi mà tốc độ xử lý giao dịch nó không còn là vấn đề nữa, thì
Thì đó là một trong những cái công nghệ mà bọn mình sẽ phát triển và sẽ publish trong thời gian sắp tới. Một cái điều nhỏ mà mình muốn nói tới nữa là đối với Sui thì bọn mình muốn xây dựng một cái internet mới, nhưng mà bên cạnh đó thì cái mà bọn mình muốn hướng xa hơn đó là xây dựng được một cái cơ sở hạ tầng mà không cần internet để mà có thể hoạt động. Mình có thể chỉ thông thường là nhắn tin để có thể submit một cái transaction nào đó trên, và thậm chí là bọn mình đã có thử nghiệm cái này ở Hàn Quốc rồi. Bọn mình có một cái demo luôn là mọi người có thể gửi tiền cho nhau chỉ cần bằng SMS mà không cần phải có mạng internet. Thì đây là cái mà bọn mình hướng tới trong một cái thời gian dài hơn. Nhưng mà trước mắt thì cái mà mình muốn làm là xây dựng một cái internet để decentralize, cái mà mọi người đều sở hữu cái data của chính mọi người. Cái mà bọn mình muốn hướng tới đó chính là một cái internet mà cái privacy nó được đề cao và cái ownership nó được đề cao, nơi mà mọi người sở hữu dữ liệu của mọi người, tính an toàn, tính bảo mật cũng là cái điều mà Sui muốn xây dựng. Cái phần này thì chắc mình sẽ nói nhanh một tí, nhưng mà đối với đã mình đã nói là cái ứng dụng trên blockchain đó, thì đa phần nó cũng có nhiều cái lỗ hổng. Thì đây là một trong những cái mà bọn mình sử dụng AI để mà mình audit cái ứng dụng trên cái blockchain. Thì nó có một cái fun fact đó là nếu mà mọi người có sử dụng AI để mà xử lý các tác vụ á, thì mọi người càng phải thô lỗ với cái con AI. Giống như là mình là một người quản lý rất là nghiêm và rất là thô lỗ, thì nó sẽ càng cho mình một cái kết quả nó càng tốt. Thì Buddha nó là một trong cái con AI mà bọn mình phát triển in-house để mà có thể giúp cho cái việc để detect được những cái lỗ hổng nằm trước mắt là trên Sui, sau này có thể là những cái blockchain khác để mà có thể promote được một cái hệ sinh thái mà nó càng an toàn hơn. Thì đây là một số cái findings từ cái con AI đó, ví dụ như là hàng ngàn cái email nó bị leak trên Twitter, hoặc là một số cái private key nó đang bị mất trong những cái DeFi platform, ví dụ như vậy. Thì đây là một trong, ví dụ như mọi người viết một cái smart contract code như vậy, thì cái con AI này nó sẽ hỗ trợ mọi người là quét xem nó có thể có những cái lỗ hổng nào, và từ đó nó sẽ đưa ra những cái gợi ý mà nó sẽ giúp mọi người mọi người có thể xây dựng được một cái ứng dụng mà nó an toàn hơn. Và một cái cuối cùng nữa, thì nếu mọi người nói AI thì nó sẽ rất là thiếu sót nếu mà mình không nhắc đến robot. Và thậm chí là ở Basecamp vừa rồi bọn mình có phát triển ra một cái con robot AI bán cà phê để phục vụ mọi người. Mọi người chỉ đơn giản là ra lệnh cho nó là làm cho tôi một ly cà phê, tôi sẽ trả mọi người bao nhiêu đấy, tôi sẽ trả cho con robot này bao nhiêu tiền, thì con robot này nó sẽ tự làm một cái ly cà phê để mà đưa cho mọi người. Thì cái con robot này thật ra bên dưới nó là đều sử dụng cái công nghệ của Sui để mà có thể điều phối được cái tác vụ giữa con robot và AI với nhau. Cho nên là bọn mình ở với Sui, chính vì Sui là một cái lớp điều phối, cho nên bọn mình có một cái concept là thay vì là Internet of Things thì bọn mình nó là Everything of Things. Mọi thứ đều điều phối thông qua cái lớp Sui. AI sẽ nói chuyện với lại một con AI khác cũng thông qua Sui. Robot sẽ nói chuyện với nhau thông qua Sui. Mọi người có thể hình dung là sau này mình có thể phát triển được những cái con drone AI mà có thể là một cái security cho cái biệt thự của mình, ví dụ như vậy, hoặc là cho cái nhà của mình. Cái drone nó ví dụ thấy người tới thì nó sẽ có thể áp sát lại để quét xem là người đó là ai. Và dĩ nhiên là ví dụ mình càng có nhiều con drone thì cái con drone nó dĩ nhiên là phải có cái nhu cầu mà nó có thể kết nối và nó có thể nói chuyện với nhau. Thì chính cái Sui nó chính là cái lớp mà để giúp cho cái AI hoặc là robot tương tác và điều phối với nhau thông qua cái lớp Sui. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài của mình. Thì nếu mà mọi người có muốn connect với mình thì mọi người có thể connect qua đây. Cảm ơn mọi người.
Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi đến từ phía ông Daniel Lam đã mang đến rất nhiều những thông tin hữu ích về sự kết hợp giữa blockchain và AI. Xin được trân trọng cảm ơn ông. Thank you Mr. Daniel Lam for a lot of very interesting information. Vâng ạ, thưa quý vị, và chỉ một ít phút nữa thôi chúng ta sẽ được gặp gỡ rất nhiều những diễn giả, những chuyên gia trong một phiên thảo luận. Và ngay lúc này đây thì xin phép được mời tất cả quý vị, nếu chúng ta có mong muốn được lắng nghe phần phiên dịch của các phần chia sẻ, sẽ cùng đến với 2 chiếc bàn được đặt ở khu vực chính giữa các dãy ghế để chúng ta có thể nhận về một chiếc tai nghe phiên dịch và theo dõi những phần chia sẻ sau đây trong phần tọa đàm và chia sẻ cùng với tất cả các diễn giả. Ladies and gentlemen, before moving to the next panel discussion, I would love to invite you to take the translation headsets if you want to have the interpretation assistance. Our headsets are available at the 2 tables at the center of the seating area. Thank you. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin phép được mời tất cả chúng ta sẽ cùng sẵn sàng tinh thần để tiếp tục buổi chiều ngày hôm nay với một phiên tọa đàm với rất nhiều những thông tin hữu ích về một chủ đề mà có lẽ rằng là quý vị ở đây cũng đang rất tò mò để có thể tìm hiểu. Và như quý vị có thể nhìn thấy rằng là hiện nay không chỉ là một xu hướng nữa, AI đang từng bước định hình lại cách mà chúng ta vận hành, sáng tạo và tương tác trong thế giới số. Và cụ thể, khi mà kết hợp cùng với công nghệ chuỗi khối, một nền tảng của sự minh bạch và phi tập trung, chúng ta có thể mở ra một thế hệ ứng dụng mới, thông minh và đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Ladies and gentlemen, AI is transforming how we operate and interact in the digital world. When combined with blockchain technology, it unlocks a new generation of smarter and more reliable applications. And now, to explore the potential of integrating these two technologies, we are pleased to present the panel discussion on how AI and blockchain can maximize each other's potentials. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với phiên thảo luận với chủ đề How AI and Blockchain can Maximize Each Other's Potentials. Và tham dự cùng với chúng ta trong phiên thảo luận này, hãy cùng với chúng tôi chào đón các diễn giả sau đây. And let's welcome on the stage our distinguished guest and panelist. Let's welcome Mr. Michael Henrich, co-founder and CEO of Zero Gravity. Xin được chào đón lên sân khấu diễn giả Mr. Trung Bành, co-founder and chief business officer of Whole Station. Let's welcome Miss Vivian Lin, chief product officer of Bing X. Let's welcome Mr. Mark Henry Saft, global business development manager of AIDA V2. And joining us is our moderator. Và tham dự với chúng ta điều phối viên của phiên thảo luận. Let's welcome Mr. Daryl Lin, General Partner of Drive Digital. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón lên sân khấu điều phối viên cùng với các diễn giả sẽ cùng điều phối và cùng với chúng tôi khám phá chủ đề quan trọng trong phiên ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được chào đón tất cả các diễn giả và điều phối viên và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu phiên thảo luận. All right, so I'm Daryl. Good afternoon today. And I think today's topic is something that I hold really close to because in working in the VC space, I think the intersection of AI and blockchain is something that we sincerely believe in. And so, I think today I'm grateful to have esteemed panelists to really, help me answer some of the questions that I have. So before we get started, perhaps we can get an introduction from everyone. Let's start with you, Michael. Yeah. Yeah, really great to be at GM Vietnam. My first time in Vietnam, so actually second time in Vietnam, but super jet-lagged as you can tell. So I'm Michael, co-founder and CEO of Zero G. At Zero G, we're building the largest AI layer 1. And so really excited about the discussion that's going to ensue about the future of AI and blockchains, why they make sense and so on. So we're one of the first, for example, to train a 107 billion parameter model in a fully decentralized context. That was thought to not be possible before. The biggest run before that was about 10 billion parameters. So we're making progress along that way. Just very quick background on myself as well. I started on the technology end at Microsoft and then switched over more to the business end, worked for Bain & Company, Bridgewater Associates as well. And then I started a Y Combinator-backed unicorn company before starting Zero G Labs. Wow, impressive. DB? Hello. Basically, I think I'm the only Vietnamese in this panel. So I would say, welcome to Vietnam to all of you. Hope you come here more. So I'm the co-founder of Whole Station. Was on the stage yesterday.
and sponsor for GM Vietnam for 2 years, Vietnam Tech Weeks, 1 year, so almost like 3 years. We do wallets, a bit of pub decks, and our wallet is growing to more on the AI agent space, and globally, also like in Vietnam, we are kind of like very proud on our branding. Is top 1 right now. Vivian? My name is Vivian Ling. I'm the Chief Product Officer at BingX. BingX is an exchange that we provide spot, derivative, copy trading, and all those kind of trading services. And now I'm also heading the BingX Labs. This is the investment vehicle under BingX Group. From this year, we actually launched a AI strategy that called BingX. We are commit $300 million in the following 3 years to support AI-driven product innovation and AI project combined with Web3 applications. Yeah, so I'm very glad to be here and sitting with all of you to discuss how AI and blockchain technology can work together. Mark? Hi, thank you, Daryl. Hello, everyone. My name is Mark Henry Saft. I'm the Global Business Development Director for AID, which is the next generation AI-powered DeFi infrastructure company. So AI is at the heart of everything that AID does, and so is DeFi for that matter. We've developed an integrated ecosystem kind of across the board. We have a data aggregation component to the solution, which is looking, for example, at 500 terabits of data at any one time. Over 3 million smart contracts are continuously analyzed. We have developed a social finance component to the ecosystem, as well as we're developing our own decentralized exchange. And we've got a DeFi protocol that we've developed, which is for lossless staking. Pretty exciting. So basically it optimizes yields for people who choose to stake their capital, and it does so in such a way that they can't lose their capital. All right, so I think it seems like we have a diverse background. Now, in my view, I've always seen AI and blockchain intersection is most, I would say leaning towards more on the data privacy side. And I'm sure all of you have different ideas on, the enhancement that AI and blockchain can do for each other itself. But perhaps I can kind of ask one example you could give me on, how AI could improve blockchain or vice versa. Maybe we can start with you, Mark. Well, thank you, Daryl. So AI, again, it's at the heart of everything we do. And, AI is so adaptable, right? And it can make intelligent decisions, whereas blockchains don't really. They're very deterministic, right? So the great thing about a blockchain is that it's transparent, but when you combine the two, you get something really powerful, right? Because of the adaptability and the inherent intelligent decision-making capabilities of AI, combined with blockchain's transparency, you can create a very powerful, virtuous cycle where you are creating an ecosystem that empowers the users in a way that you won't get in a centralized database. Right. So it kind of seems like AI algorithms could improve through like decentralized database. I think that's kind of like one example you've given. What about you, Vivian? Yeah. From my point of view, we've been exploring how can we combine the decentralized technology, blockchain technology, with AI, because like AI, as just said, AI is so powerful. But before answering this question, we need to figure out what is the strength between, for these two respective aspects. For blockchain technology, it is immutable, traceable, and as said, it's transparent. And for AI, I think one of the biggest strengths, the strongest strengths for this technology is its capability to process a large volume of data in
almost real time. So from, because like we're running exchange, so from exchange perspective, this is give us a tremendous opportunity to really enhance our risk management system. That like before AI, before a mechanism that can handle all this large sum of data, we have to pull out the data online, and then we need to try our best to do machine learning, deep learning, all those data in-house to figure out what is the malicious activity, what is the characteristic of those activities. But now with AI, we deploy AI to our risk management system since last year. This is the first real application internally, in terms of what we really using AI technology. We find it's extremely efficient because when we feed the model several, directional trend, it will have their own way to think about what is the what is the characteristic, what is label I need to give to different user and different activity. And on one side, it helps us to increase our so-called database at very short period of time. On the other hand, it also gives us a hint from machine perspective how you should read all your data. So I think when these two technology interact with each other, it's just have a very different result. Oh wow, that's pretty interesting. You're mentioning that you're not just training the model, you're actually relying on the model to help you rate. We interact with the model. Yes. Right. So the model tells you how it does its rating classifications from a risk management perspective. Yes, and there's a lot of example within BingX. For example, we do product analytics using AI, because we find if you're looking around browsing the website, there are so many products out there with human almost impossible to compare the features of different products, but AI just click on one go. Right. Yeah, so doing in one afternoon. Product recommendation, kind of like how you're doing in e-commerce itself. Yes. Interesting. What about you, TV? Yeah. I got a good perspective about AI, and I shared that I think last year as well in this conference. And basically, the merging between AI and blockchains is the future, right? And it's not next few years; it's actually now. And give you a few examples. Now, sometimes I go shopping. I'm not actually find the items by myself anymore. I actually I like your shirt. Then I take photo of your shirt, and then I put online. Then the AI will recommend and find me the source. Where can I buy it? How much I have to pay for it? And then what? Blockchain is going to be involved in the settlement layer. Blockchain is for transparency, for payment. And if you want to buy that shirt with $100, then you can actually using blockchains as the payment. And I think Circle at the moment, they are working with Shopify in order to provide these services to the end clients. So people say that, okay, blockchains might be, people come they for investment, but the main purpose of blockchains, I think, is for payment. And with payments plus the AI, then the blockchains and AI is a big acquisition. Right. I think you have an example of use case. We're going to talk about that later on because we've mentioned it earlier on today. What about you, Michael? I mean, you've run accelerators, you've run a huge ecosystem yourself. What are some of the great examples you've seen? Yeah, I'll start kind of from the top. So you can think of AI as intelligence, effectively, and as blockchains as a coordination mechanism. So AI is making the marginal cost of intelligence go towards zero, effectively. And then blockchains, the same for coordination. The marginal cost of coordination between different parties who you don't need to trust is going towards zero. So that's the kind of core purpose, and that's what they can contribute to each other. So AI effectively can automate 70% plus of what human beings do, maybe more in the future with robotics and so on. And so you can see that there's going to be huge impact from the blockchain side on both the application layer as well as things like the consensus layer.
On the application layer, it's pretty clear. You have AI agents that can do trades for you. You have AI agents that connect with other AI agents, do shopping type of examples, payment type of examples, anything that involves around coordination. Things like looking for, a Starbucks around the corner, order a drink for you so that you can pick it up on your way to work, for example. So all of those types of use cases, they're going to start being automated by AI. And then at the consensus layer, you can do things like, for example, proof of useful work. Why waste computation when there's an inference request coming in from AI? That inference request can then be used to power the consensus piece as well. That's known as proof of useful work. So we'll start seeing some of that in the future as well, being impacted. Now, the other way around, and what's often not spoken about, is that current centralized AI systems are black box systems. You don't know where the data came from, who labeled the data, what was happening to the data in training, which version of the model that you're getting, is the AI agent misbehaving? You don't know any of that. You're trusting a centralized authority to do all of that for you. So blockchains can basically add a layer of verification and ownership as well. The verification basically tells me something was done, and it was done according to what I expected. Whether that's this particular model was run on this particular graphics card is quite important, because when you start using AI in societal level applications, let's say AI starts running an airport, you better want to know which version of a model it's running, because that could be the difference between an airplane crashing into one another or successfully taking off. So verification becomes very, very important at societal level use cases. Not as important on, what happens if you order the wrong pizza, small outcome. You ordered Hawaiian pizza, but you got a vegetarian pizza. Okay, so big deal. But when lives are at stake, much, much bigger deal. So that's really key. And then the ownership piece is also important, because centralized black box AI companies imagine a world where everything's going to be fine and you have universal basic income from the government, and then everybody's just sitting back and enjoying themselves. Well, there's an alternative perspective. What if you can actually own a piece of these models yourself? What if every time there's an inference request, you provided some data for it, you get compensated in tokens? A very different view of the world, one where you're a participant in AI versus taking a backseat, a bystander. And we have many kind of protocols building on our chain that are working on different elements of that, whether it's at the privacy layer, like Beacon Protocol, or it's at the liquidity layer, like Jane, which is combining an AMM DEX together with a perp DEX. There's many different aspects to the use cases we can talk about. Is there a particular, use case that you've seen yourself or even applied within Zero Gravity? I mean, there's so many. You can start at decentralized federated learning, for example. Let's say you want a hospital chain in the US to work with a hospital chain in Vietnam and China, and you don't want to share any of the data, but you want to train a model to figure out how to diagnose a specific cancer. Well, you can do that through decentralized federated learning, where everything is encrypted and nobody knows about the source data, so you can keep that secure, but then create a model that then becomes a public good for society. So blockchains can add that to AI effectively. So I really like these types of use cases. So there's some that are building like that. There's other use cases too where, for example, you can use token-based incentives to get user data. That's a huge problem in AI, because oftentimes these models depend on a lot of data. So one of my friends was running a medical diagnostics company, and they were trying to identify different diseases from taking basically the iPhone camera on top of the tip of the finger, and then see from there if there's any disease diagnosis possible. The biggest issue they ran into is they didn't have enough data. That can be solved through token-based incentives. And so if you have millions of data points that way, then you can actually start doing some really interesting diagnostic use cases. So I love use cases like that that enable things that weren't possible before. And then the final one that I'm also excited about is actually enabling everybody to contribute their GPU power to train models. Because theoretically, it's possible to train significantly larger models than are currently available in a decentralized context. So imagine millions, even hundreds of millions of consumer GPU devices contributing to trillion parameter models. All of a sudden, we're much, much closer to superintelligence than we thought. I think you've touched on something that I really like, which is improving AI models through training and decentralized storage of data itself. We're going to touch on that later on. TB, I think earlier you kind of mentioned as well, one of the applications for you is intersection between DeFi payments and AI.
Would you kind of share more about it? I remember you talking about AI finance, right? Yeah. Yes. So very good to share because I'm doing testing a lot, and I actually testing it myself. I caught some vibe coding some games for my kid to play too. But AI finance is super important, and we're actually testing a lot in whole station itself. Examples like right now we got like some of the AI agents to actually like support on payment a bit on the on-ramp and off-ramps of Vietnam dongs to stablecoin. So and basically like it's save a lot of time, save very convenient, and reduce the time. Example, when you do a P2P or whatever, it takes around like 5 minutes, 15 minutes. But with these new technologies, then it's reduced to less than 5 seconds. So if that's more than actually less than 3 seconds, 5 seconds is already delayed. And it's actually like applicable for every single one, and it's mass adoptions because like everyone use GPT right now, probably like similar like more than you use like Google. For this AI finance, it's helping you a lot. Examples like another example is like through Grok, one of like the best AI tools on X, and they for the newspaper right now they are a little bit slow comparing to when you got the update on the news. You go through social media is way faster, and X Grok is one of like the best use case where they actually like social listening the whole X ecosystem. That's give you like more signal or like some trends happening way faster than when you want to update on the news. So I think like those AI finance we will relate it to these area as well. And as host stations, we develop a lot on those AI agents and also like social listenings AIs on this aspect. Yeah. That's interesting. So basically, it's kind of like I just insert a prompt, and it basically does my bank telegraphic transfer. Yeah, it's actually a little bit more advanced because like the touch between like user and the apps is to push notification. Right. So it's actually like push direct to your apps and say, okay, this is new things. Right. You wanna test out or not? Something like that. Okay, so it's kind of like you have integration with the banking API down to the payment rails itself with stable network, and then that's kind of like how you integrate everything itself. So from a user perspective, it's just typing in like, I want to transfer VND. Yeah, basically like you just like to talk to your friends, and everything is processing, either like settlement layer or even like checking balance and process. Everything is AI doing that through APIs and banking rails and stuff. Yeah, do share more. So Vivian, I know you kind of mentioned a little bit on the application side earlier. You've mentioned about how you've done it on a risk management perspective, from a product recommendation perspective. Is there anything that BingX is doing that perhaps the user side is going to experience with AI and blockchain? Yeah. BingX started to invest in AI-related application and AI research since last year. When we first saw the first version of GPT release, we're actually very excited because there's a lot of like long-standing challenges in this industry. For example, the entry barrier for normal users is very high. Nobody's like just a rare group of people knows what is a blockchain technology, what is like zero knowledge, zero proof, right? All those jargons can easily scare people away. So from exchange perspective, because our mission is to bridge the digital asset to the normal users. So for us, it's always our mission to lower the entry barrier for people who want to participate in this industry. So first challenge is how can we help our user to figure out what the information they need to know, what kind of learning material, education material they need to read. In the past, that's really challenging. And I think not only BingX, the whole industry input a lot of resource in education, but still people feel they lack of the right direction, right guidance in this industry. But now with
our first AI assistant, BingX AI assistant, up and launched, I think 2 months ago. And it received like overwhelming welcome from our user, because now when you like go to our website, for example, you stay on Sui web page, the site, and there is an assistant say, hey, what is Sui project? What is strengths? What is the price range? And it will auto pump the information it thinks you want to know. And how can it know what kind of information you want to know? It will analyze your trading history. It will analyze like on which site, on which pair you stay for longer time. And it will analyze like your, because we deploy a private AI server, so we can use our internal private data together with the public data to combine and give a prediction or indication of what kind of information need to push to what kind of group of user. So now people at our website, in our app, they don't need to worry about, they don't know, like we have hundreds of tools out there. They need to write guidance of what is right to them to use, right? Whether you are a greener, the newcomer, or you're very experienced or a professional, your needs actually quite different. So AI knows you better than yourself sometimes. So this is the, the basic application use case on BingX. And in the future, pretty much as what we just said in the bank or in the financial side, is that when you go onto our website or app, all you need to do is to interact with the AI assistant. And you say, hey, you go to buy a coin for me, and you go to deposit for me, and it will just do what, as you just said. You don't need to remember where's the web page for wealth management, right? So it will be just transit and fundamentally change how people interact with the app, no matter it is exchange, project, or e-commerce. All right. But I'm not sure about the data privacy, though. But we'll touch on that topic later on, because it seems like you're sharing a lot of clients' data itself. What about you, Mark? Like, what's perhaps one application you guys have, what you guys are doing right now that has the intersection of AI and blockchain, and application? Everything we do is at the intersection of AI and blockchain. So, thank you for the question. I really liked Vivian's answer and what you were saying about your AI, basically giving a lot of intelligent advice and knowing the user's behaviors, maybe even better than they do. We're doing the same thing. So it is incredible. We've got the data aggregation layer, as I mentioned before, and it's just bigger than any brain can handle, right? Who can stay on top of 500 terabytes of data and 3 million smart contracts? No one can, right? But the data aggregation layer tracks the trends in TVL across 12 different chains, right? So you can see yield, and it's quick. With just a touch of a button, you can see from highest to lowest right there, across any chain. We've got a product called Eagle Eye, which is tracking all this data, and then it shows you the top 100 wallets that are on any chain, right? Whether it's a Whales wallet or a centralized exchanges wallet. And that's important because you can see what people are doing in the DeFi space, right? Are they buying? Are they selling? What are they buying? What are they selling? This kind of thing. Very, very powerful. For the DeFi protocol, as I mentioned, we built this lossless cycle restaking mechanism, or LCR, and essentially what that means is when one is, like Vivian was saying, there's so many tools and it's so fragmented and it takes so much time for people to, if you're in the DeFi space and you're not like a full-time professional, 10, 12 hours a day trader, investor, then it's confusing, and people lose money,
because they don't know what they're doing or the trade takes too long, you know, and so recognizing that we've really put a lot of time and energy into simplifying things, right? So it's very advanced tools that we've created under a hood, if you will, that everybody can drive that car, right? It's simple to use, is what I'm trying to convey. All right, so it seems like for you, simplifying AI and blockchain. Now, I think, Michael, we talked about this earlier, right? You talked about improving AI models through training and data sharing, right? My position has always been that from a blockchain perspective, it's just the tokenomics or the token economy that's powering it. Because I see it differently, that the encryption layer, ZK, MPC, FHE, is more of encryption than blockchain. That's my perspective. What's your perspective on that when it comes down to, because you mentioned about how blockchain can help with the data sharing part of training AI models. So how do you see that application being done? Because for me, it's just the tokenomics, yeah. Well, there's a lot more at stake there. So for example, we wrote a research paper attacking centralized federated learning. So even the best security methodology called scaffold had an issue. We were able to attack it and basically inject poisoned data. So we can completely bias models doing that. But through decentralized rails and verification, that can't happen. And so by having decentralized federated learning, you're in effect preventing this data poisoning issue. So this data poisoning issue can be really benign. So for example, I don't know, I'm Nike and I want to bias all models to say like whenever sports comes up, like a Nike commercial comes up. That's a type of data poisoning. Or it could be more nefarious where basically you try to manipulate a country's political beliefs, for example, by injecting a lot of poisoned data like that into the model training. And so how can we know that we can trust something without verifying it? Again, I come back to this point. That's why blockchains exist for AI. And so that's where that intersection makes a lot of sense. So that's just to talk about that. Then the other point I'll make is, where does most of the data lie? It's not on the internet. That's only the tip of the iceberg. That's maybe 1% of the publicly available data is maybe 1% of all data in existence. 99% lives on servers and like JP Morgan and Morgan Stanley servers and many other tech company servers. How do we then ensure that these different actors work together and then train the models together so that we can have better models for a better human society? And again, blockchain can serve as the coordination layer to do that. All right, so it's more about the security side and the verifiability of the data itself, because you can basically provide trash and it's going to give you trash results, right? Exactly, yeah, that's well put. Okay, all right, I just noticed that we're going to be soon out of time, so perhaps I'm going to wrap this up with just one final question for everybody. What is one action perhaps that you can suggest to industries to take up to maximize the potential of AI and blockchain? Perhaps we can start with Mark. Sure, thanks, Gerald. I think the answer is just whatever industry you're in, whether you're in gaming, healthcare, tech, doesn't matter. Whatever you do, jump in now. The tools are out there, and the key is just integrating data and blockchain with AI in meaningful ways. So whatever that is for your business, figure it out and start doing it, because now is the time, now is the opportunity. Don't get left behind. All right, so Mark, it's start now. Vivian. Pretty much similar. I think this is a golden time for whoever is interested in AI-related product, server, or whatever you want. The only thing is like think deep. What people really need, what you can do with AI, how you leverage AI's capability to realize the dreams that you never ever could think about. DB? Yeah, I got one inspiration actually, because got one kid. He's only like 13 years old, and now he's coding AI and he's viral in
of Vietnam, and he's actually got the speaking slot at the end of today. So his name is Nam Long. So he's very young, and he start looking for AI, and he's vibe coding. He do a lot of things. So why not us? Test it, use it. I actually do it every single day, updates every single new AI agent I can do, and I actually got a few of automate TikTok channel, and somehow it's got a bit viral. So and it's opening to everyone. So start and using it, leverage it, and learn about it. You can self-learning it. Right. So it seems like for TVs, democratizing access to AI empowers people, right? What about you? I love that. Everybody should be a vibe coder these days. So go and build something over the weekend. No, from my perspective is if you care about AI being a public good and serving and being safe, serving human beings as needs long term, there's really no better place to deploy than 0G. So the easiest way to find out more about us is just to go to our website. All the socials are on there. All the ways to contact us are there. It's just 0g.ai. So 2 letters, 0g.ai. Actually a numeral on the letter, but yeah, excited to connect with all of you. Thank you. All right, so I'm sure everybody here in the crowd would like to hear more, but feel free to kind of reach out to our esteemed panelists right after this itself. So thank you so much, and thank you once again. Please give a round of applause to our panelists. Thank you so much to all our panelists, and now please stand in the front of the table to take some group photos. Xin được cảm ơn tất cả các diễn giả, và ngay bây giờ xin được mời các diễn giả sẽ cùng lưu giữ lại những khoảnh khắc tại sự kiện ngày hôm nay. Please look at the camera. Please remain on the stage and look at the camera for some group photos. And after taking photos, please stay on the stage because we would love to invite Mr. Mark Henry Saft to deliver some presents from AID AV2 to all the panelists and moderator of this panel discussion. Vâng ạ, thưa quý vị, cùng với những bức ảnh kỷ niệm thì ngày hôm nay đại diện từ AID AV2 sẽ có những phần quà để gửi đến cho các diễn giả. Now I would love to invite Mr. Mark Henry Saft to deliver the presents from AID AV2 to the panelists and moderator of this exciting panel discussion. Và đây là những món quà từ phía thương hiệu AID AV2, mong muốn có thể gửi những lời tri ân đến các diễn giả và điều phối viên đã cùng đồng hành với thương hiệu thông qua phần chia sẻ và tọa đàm vừa rồi. And these are some presents from AID AV2 with a lot of love and appreciation. Once again, thank you to all our panelists. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các diễn giả với phần chia sẻ ý nghĩa vừa rồi ạ. Thank you so much. Thưa quý vị, và như vậy là chúng ta đã chính thức khép lại phiên thảo luận đầu tiên của buổi chiều. Và ngay bây giờ sẽ tiếp tục hành trình với thêm nhiều những phần trình bày, những phần chia sẻ đến từ các diễn giả, đến từ rất nhiều những công ty công nghệ và những doanh nghiệp công nghệ đang cùng đồng hành với chúng ta tại sự kiện GM Việt Nam 2025. Quý vị thân mến, tiếp nối chương trình của ngày hôm nay sẽ là một phần chia sẻ từ một trong số những đại diện tiêu biểu của thế hệ blockchain Layer 1 mới, đó chính là Aptos. Với định hướng mang đến những trải nghiệm cho người dùng và khả năng mở rộng mạnh mẽ, Aptos đang mở ra rất nhiều những thử nghiệm thú vị, đặc biệt đó chính là cách ứng dụng liên quan đến DeFi. Ladies and gentlemen, next we have a presentation from a prominent representative of the new generation of Layer 1 blockchains, Aptos, with a strong focus on user experience and scalability. Aptos is exploring exciting new applications, particularly those related to DeFi. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi được chào đón một đại diện đến từ Aptos. And now, let's join us in warmly welcoming on the stage a representative from Aptos to share with us on the topic Moving Fast with the Aptos Global Trading Engine. Và với chủ đề Moving Fast with the Aptos Global Trading Engine, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu một đại diện sẽ mang đến cho quý vị những thông tin xoay quanh Layer 1 Blockchain. Và nếu như quý vị có những mong muốn được trao đổi cùng với Aptos thì có thể liên hệ với khu vực triển lãm của Aptos đã có ở phía bên ngoài của GM. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trực tiếp gặp gỡ một đại diện đến từ Aptos. Và hãy cùng với chúng tôi dành những tràng pháo tay để cùng chào đón Mr. David Walensky, Head of Engineering of Aptos Labs.
Let's welcome on the stage Mr. David Walensky, Head of Engineering of Aptos Labs. Thank you so much, and thank you everybody for being here this afternoon. I have to say, I've been coming to GM Vietnam for 3 years, and every year it's better and better, and this year is no exception. You know, previous year we were all crowded in a tiny little space, no elbow room, and this year there's so many more people, but you can actually breathe, you can enjoy the environment, and it's just wonderful being back in Vietnam, being in Hanoi for the first time. And so I just want to say thank you to the organizers for putting on a great event and giving me an opportunity to share with you the really amazing things that we're doing over at Aptos. And so they introduced me briefly. I'm David Walensky, Head of Engineering at Aptos. I've been part of this organization predating Aptos when we were back at Facebook, when we were trying to explore how to have global inclusivity in payments using blockchains, when we built out Libra, and then when we left Facebook to go create Aptos. And it's been an exciting journey. And the cornerstone of what we're doing at Aptos is trying to identify how to make crypto and Web3 available in the real world for real world purposes. We are transforming from these smallish efforts that you can see where you have hundreds of or thousands of users, and we want to see everybody engaging in Web3 in meaningful ways. And a big component of that is our efforts towards building what we call the global trading engine. But before I go into what Aptos is and all that great stuff, I just want to share some of my sentiments and experiences in what my Web3 journey has been and what I've seen along the path. And so to kick that off, I just want to emphasize, everything in Web3 is really hard. Let me share a few stories. The first story I want to share is about Trump and his recent election. Early in this year, in January, there was a token that was launched, and you could buy it through Solana. And in doing so, you could at least attempt to buy it. But the reality is, in order to go through that process, let's assume you're a new user in Web3, you have to go through a very complex process of understanding what in exchanges, where do you buy Solana? What is Solana? How do I even get access to that? You have to have KYC, you have to have banking information. A lot of processes that actually eliminate a lot of people from being able to access crypto. Then once you actually have the ability to do so, you buy the asset, you get a wallet, and you finally make your way to a DEX where you can try to swap or trade into the Trump token. But the reality is, the blockchain was unavailable. Solana was so overwhelmed with just one token being launched that a majority of users can't even use Solana for other purposes. It's really disappointing and shows that Solana and Web3 still aren't necessarily ready for real-world access. And so let's continue the stories of challenges that impact real-world usage of Web3. Another example is opportunities. Let's say that you're interested in investing on blockchains. You bring in some stables into one blockchain, and you wait, there's a better opportunity on another one. So you explore bridging, you move the assets around, but it's confusing, and bad things can happen. This actually happened to me. I was moving some stables from Avalanche into Aptos, and I went to Wormhole, and what ended up happening is I ended up with USDC AV in my wallet, and that's useless. That's a non-liquid asset. I can't do anything with that except send it back through the bridge back to where it came from. But if you read this whole message, I waited 24 hours with my asset in limbo, not knowing what was going on. I was scared. I was worried I lost a lot of money. I was worried my spouse was going to beat me because I was doing crazy things with DeFi. And then there's other stories. We've got examples of how clever traders were using Hyperliquid. They found interesting positions on this asset called Jelly Jelly. And they made some interesting positions. They were up over $1 million, even more. And Hyperliquid said, wait, we don't want to eat that loss. So being as centralized as Hyperliquid is, they decided to close the positions, backdate the data, and say, actually, this is a bad position, and we're going to be able to eliminate it, and you're out, and we're up. And so effectively, what should have been a game-winning position for somebody outside of Hyperliquid ended up in a $1 million loss. And this is because of the centralization that we're seeing in the space. We've seen stories about crypto maintenance, crypto ownership, or even in the case of Web 2, where you put your assets into an entity like PayPal, and then PayPal says, wait, we don't know who you are, we don't trust you, we're going to freeze your assets. This happens all the time to nonprofit organizations, and their goal is just to help people around the world, but once their assets get frozen, employees don't get paid, and good is not done for the community. And we've seen this even for consumers, where in the case of FTX, they were doing weird stuff with assets.
and they got into substantial debt and end up closing, and users were out in billions of dollars. And still, we're seeing that people that haven't even necessarily been repaid. And you can go back to other cases like Mt. Gox, where it took years upon years for customers to eventually get paid back. And this is all because of trust put into other entities. And then another example that I think is really important is payments, or just stablecoin movements. And you can see over here that blockchains have varying different costs. We're seeing, fortunately, that blockchains like Avalanche and Polygon are finally bringing down costs. And, the delays are still there. 2 seconds to 5 seconds, that still is a long time for payment processing, especially when you're comparing to credit cards that are near instant. But the fees have dropped, so instead of paying 2 to 4% or 30 cents to $3, you're finally paying pennies. But the problem is, in terms of real-world possibilities, there's no way that you can actually use these for real payment surfaces, especially when you're comparing to credit cards that are doing tens of thousands of transactions per second in high throughput situations. And so what we're learning from this, what I've learned from this, is that there's a lot of complexities in Web3. Whether it be the bridging scenario where long development times complex, or taking shortcuts can lead to bad experiences where you get nervous and you have to go and start interacting directly with smart contracts rather than dApps. And most importantly, the technology is very impressive, but it simply doesn't match what we're seeing in the Web 2 context. And so that's where I'd love to introduce you, if you're not familiar, Aptos, because Aptos is built for real-world applications. And it's the first blockchain of its kind that really scales against these efforts. And I'd love to give you some more details of exactly what that means. And what began with Aptos was 2 core layers. We have this high-performance layer, which is our blockchain. It's our core consensus layer. It's our transaction dissemination. Effectively, we can do well over tens of thousands of transactions per second while maintaining sub-second latency. You saw in the case of Solana, it hit a few hundred transactions in the Trump scenario case and fell over. Other applications weren't working. We've battle-tested Aptos in the real world and demonstrated that we can have hundreds of millions of transactions per day. Meanwhile, users have no idea what's going on. They're having fun in their DeFi, in their payments, in whatever application they're experimenting with. Built on top of that, we have a secure move language. This is revolutionary. It's brand new to the scene. Well, I guess it was 3 years ago, but now it's still really revolutionary in the way in which it tackles the challenges for developers in Web3. It moves away from just treating everything as numbers, where you're just moving, one unit to another person, and you can end up with double payments or other type of very nefarious attacks or development challenges, and moves to a native Web3 mentality towards development. It makes it much more secure. And we've also brought along formal verification to make sure that you're working with mathematically sound concepts as you're developing. That means as you're building out financial instruments in Web3, you can be just as confident as you are in Web 2. But we didn't stop there, because just this alone still leads a lot for developers to figure out. What we want on Aptos is for developers in the space to focus on business, on product, not on understanding the nuances of Web3 and how they take advantage of it. So we're working on a handful of different technologies to really meet the developers at that very high layer, much like you can experience in Web 2. The first of which is Build. Build is basically your go-to to understanding blockchain data, interacting with the blockchain for rapid application development at the API layer. We've recently announced our new initiative called Shelby. Shelby brings hot storage to the main world in a decentralized, scalable fashion. You're probably familiar with decentralized storage, but what you might not be aware of is it's not really ready for the types of things that you're seeing on traditional cloud storage. For example, Netflix. Netflix is built on top of AWS. AWS goes offline, say goodbye to your Netflix. It's going to be a very boring weekend. It's happened in the past. It can happen again in the future. We believe that through Web3 by Aptos, Shelby and Aptos, we can bring together a decentralized Netflix that would ensure availability and accessibility around the world with no concern about potential hardware failures. In addition, we're working on this concept of a global trading engine.
You see a lot of challenges within the space of centralized exchanges in terms of accessibility, availability, and what assets can be listed there, and a lot of regulation that goes into building out centralized exchanges. You can look at decentralized exchanges, and they're great. They have all these amazing things available to them, but they're really hard to use, unintuitive, hard to access. For instance, Hyperliquid requires that you go through multiple steps to actually get access to it. We, on Aptos, can build all this technology directly for you, so as a consumer that's building, or sorry, a builder that's directing towards consumers, you don't have to understand the nuances. We've taken care of the hard work for you. And what does this actually mean in terms of practicality? I've been ranting numbers at you, but I want to put these concretely in front of you so you can take it away with you. We've demonstrated applications that have scaled to over 100,000 concurrent users. This means all these users are sending transactions all at the same time, and the network's just humming along. We're maintaining our sub-second latency that you can see right here. Literally, you can go to a POS system, you can go to another user, you can move assets from a centralized exchange in less than a second. You cannot find that anywhere else. You can see these really great graphics where you show that Aptos is moving USDT in 500 milliseconds or 400 milliseconds. Super incredible. Everybody's always wow when they see that the first time. But the real icing on the cake is over here when you're looking at this throughput and you're seeing, wait, we did 326 million transactions in a single day on Aptos. You go and you look at the other numbers for other blockchains, the second closest is Solana at 30 million. That means we're an entire order of magnitude more robust than what we're seeing on Solana. And the really interesting thing here is we didn't stop at 326 million because of the blockchain's limitations. What ends up happening is the rest of the world, the rest of Web3, is still catching up to the performance opportunity that exists inside of Aptos. Centralized exchanges, indexers, other service providers aren't used to what Aptos can throw at it, and so they all have to be made even more incredible, more robust in order to handle the scale that Aptos is planning to bring to Web3. And of course, the other thing I really like here is that we have two other great things. One is the cost. Super cheap to do transactions, super cheap to create data. If you're doing assets on Aptos, it's negligible. You're going to be simply just focused on the asset and not about the cost. And it effectively allows for application developers to subsidize the cost without having any impact on their budget and allowing users to focus on engagement rather than worrying about fees, times, all that kind of good stuff. And that's complemented by our seamless onboarding experiences where you don't have to download any wallet in order to immediately experience the blockchain through our seamless social login and web wallet experiences. And so the first, I want to go into a few examples of how we actually leverage this. The first of which you can see over here, my cute son playing this game called Tapos. Tapos was this play-to-click game that was just intended to be a demo, fun application. It was actually built here in Vietnam by a really great team. And the idea here was that we wanted to test out how many real-world transactions we can put on Aptos all at once while still evaluating whether or not the blockchain would be accessible and available. And you can look at all the data over here. It's really impressive. We ran over 12,000 transactions at peak for a sustained period of time. I think this was for several minutes. But we also ran 5,000 transactions per second for hours. Again, these are data points that you will see on no other blockchain. And the other really critical things here is other applications were running, no impact. No users said anything at all throughout the entire experience, which implies that it was a very successful experience. And the other aspect, as I've been hammering away, is the cost per transaction, marginal, negligible. No other blockchain can be this fast and this affordable and this accessible. We are really bringing world access into Web3 for everybody through these efforts. Another great example goes back a bit in time to really demonstrate the robustness of the Aptos build tech stack. And so I mentioned a little bit about there, but here, the idea in this application is that we had a collaborative drawing application. Every single pixel here is represented by on-chain data. And that means as a user submits a transaction, they're effectively modifying the data stored on-chain, and it gets re-rendered into this graphic. So you can see hundreds of thousands of users all at the same time building this image. And you can see all the data over here, the critical information. 330,000 users in a matter of a single day interacted with this application. We can see millions of transactions intersecting with it and millions of pixels. And this was really incredible. The other thing that's really fascinating here, mind you, so the data here, we're using Aptos build, the indexing power, to effectively pull the data off the blockchain and present it in a convenient fashion. But we're also covering the costs.
for every transaction here through the Aptos Build sponsored transaction mechanism. So your users, they don't even have to have a wallet. They don't have to have any of the gas token. They can simply start interacting with the blockchain by logging in with their Google, a key feature of our keyless or Aptos Connect technology. And the last demo I want to talk about is Supervillains. It's a very addictive game. I play too much of it on Aptos. And the key things I like about Supervillains is they demonstrate a lot of the really core technology that Aptos brings. We have an amazing NFT standard that allows you to generate NFTs from on-chain randomness in a sub-second. So effectively, you can take this little pill over here, and it will generate an NFT of various different properties for you just like that. And these assets then can be imported into the game, so that you can have special features in the game, but you can also take them back to the blockchain itself and transfer and trade with other users and have other just value of having them. And they also have this amazing payments product so that you can actually go in and make purchases in various different crypto. And this is all powered by the Aptos blockchain. The really cool thing about payments in this case is this organization isn't necessarily available to take payments everywhere in the world through various different entities like PayPal or Stripe, but through the power of crypto, they can literally take payments from everybody in the world. And so that leads me to the effort that we're really focused moving forward is the notion of this global trading engine. And I want to tie this back to the stories that I started off with. And I know I don't have a lot of time, so I'm going to go a little bit more quickly through these slides. But the key emphasis of the global trading engine is that for builders, we want to create immersive experiences. We want to make sure everybody's able to just, again, focus on their product, focus on your business. Don't worry about Web3. What that means for consumers is you didn't even realize it was Web3. You just think you're thinking of Robinhood and other types of great experiences like that. So let's talk about the Trump token. Remember, a few hundred transactions. All of a sudden, people can't access the blockchain. Not great. But you think about Aptos, we've got all this amazing technology, and I could go into each one of these bullets for hours and tell you about why it's revolutionary and why it's the first of its kind. But suffice to say, I showed you what Tapas did to the blockchain. It handled orders of magnitude more than what they saw during Trump token and didn't even flinch. And we have more technology coming out on a regular basis that further enhances this. We're already shooting for tens, hundreds of thousands of transactions per second so that we can really be a centralized exchange killer. Again, I mentioned like sub-second latency, 10,000K TPS load. It's incredible technology. We talked about costs. And I mentioned it quite a few times, but what I want to really emphasize is when you look at how Aptos fits into this, we're competing with credit cards. We have almost near instant transfer time for assets. You're doing payments on chain, Aptos is the way to do it. You do it in split second. Cost, cheaper than any other blockchain out there, but the most important thing here is you can actually scale. That means you don't have to worry about other entities doing payments at the same time, risking that your payments aren't going to go through. Aptos is ready for your payment traffic. Worried about centralized services taking advantage of you? Not on Aptos. We focused on decentralization as one of our core efforts. And so what you can see is that we have over 520 nodes distributed across globally. Over 151 of those are validators, and they're in 22 different countries, 47 cities. It's very, very, very diverse, very, very well distributed, and that's emphasized by this 18 Nakamoto coefficient, which means we're heavily decentralized, which means that your assets are securely and safely distributed, and therefore you don't have to worry about compromises or entities taking advantage of centralization. We talked about not maintaining your crypto or the motivation for downloading wallets to manage your crypto, hardware wallets, things that are not intuitive for users. And at Aptos, we're like, we can't support that. We need to make sure we enable users that are Web 2 natives that don't understand what it means to have your assets in some sort of Chrome extension. And so we built Keyless, a seamless onboarding technology, no wallet necessary, uses social login to seamlessly allow for you to own your crypto directly on the chain. The high-level concept is that effectively, your social login is given as a zero-knowledge proof to the blockchain to manage your account. And this technology is available both as a web wallet concept, but you can also bring it directly into your dApp, so you can have seamless trading experiences or whatever you want, all within the house of your application. And we're expanding upon that because we realize that
every entity, every individual building in Web3 may have different requirements for how your users access the blockchain. So we built in a native account abstraction directly on chain. The beautiful thing is you can take existing accounts, you can create new accounts, you don't require any middleware. It's all built directly on the blockchain. You will not find another blockchain that offers a level of flexibility in defining how your users authenticate to their accounts. And this further enables for really advanced types of recovery and other frameworks so that entities can properly help users manage their accounts, especially as we entertain new regulation coming in for stable coins and other assets on chain. This offers a really unique and exciting way to see the future of Web3 manifest. The other aspect that we're really focused on is bringing in other assets from other chains. And that means we want to make sure that if you have a MetaMask account, a Phantom account on other chains, you can seamlessly bring in your assets and start interacting on Aptos through CCTP. And I don't have a lot of time here, so I'm going to quickly kind of rush through the rest of my slides. I want to emphasize that Aptos has been coming to Vietnam for quite a while. We started back at GM Vietnam in 2023. We're here in 2024, and it's been a whirlwind trip. We've been working with great partners, starting first with Amnes, who built out the amazing liquid staking protocol, best in class on Aptos. We then brought in Solana, who built out amazing technology as a great DEX. We saw more products come, such as Meso Finance, Aragon demonstrating great gaming, and then that led into our first initiative in this Vietnamese super team called Alpha Team, who has done amazing things in just 4 months and coming online earlier this year, bringing in projects like Catos and Ernium, as well as Hedos and Fantasy. So Vietnam is building on Aptos, and it's phenomenal and great. There's a lot more that you can get out of Aptos, but I think the most important link I want to share for builders is we have an ongoing global hackathon just started. Please build with us. We're excited to see your projects. We've got all the technology so you can focus on, again, your product and your business. And all I can say is thank you so much for your time. Let's hack together. Thank you. Thank you so much, Mr. David Walensky, for such a meaningful presentation. Thank you very much. Xin được cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi đến từ ông David Walensky. Và quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục để khám phá một chủ đề hấp dẫn tại sự kiện ngày hôm nay. Quý vị thân mến, stablecoin từ lâu đã được xem như là một trong số những ứng dụng rõ nét và thực tiễn nhất của tài sản số, đặc biệt trong bối cảnh thanh toán, giao dịch xuyên biên giới và tài chính phi tập trung. Với sự tham dự của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này, phiên thảo luận sau đây sẽ mở ra cho quý vị những góc nhìn mới về sự phát triển và tương lai của stablecoin. Ladies and gentlemen, stablecoins are among the most practical digital assets, especially for payments, cross-border transactions, and decentralized finance. The following panel with key industry players will offer you fresh insights into their development and future. The upcoming panel discussion is on the topic stablecoin, the most viable use case for crypto adoption. Và với chủ đề liên quan đến stablecoin, chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất trong hệ thống blockchain, và chắc chắn rằng đây sẽ là một trong số những mảnh ghép quan trọng tại GM Việt Nam 2025. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phiên thảo luận với chủ đề stablecoin, the most viable use case for crypto adoption. Và phần chia sẻ này sẽ được góp mặt và được chia sẻ cùng với những chuyên gia, những diễn giả hàng đầu ở trong lĩnh vực này. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu các diễn giả sẽ cùng đồng hành với chủ đề stablecoin. Ladies and gentlemen, joining us in this exciting panel discussion, it's my great honor to warmly welcome on the stage the following distinguished guests and panelists. Xin được trân trọng chào đón lên sân khấu các diễn giả. It's my honor to welcome on their stage Mr. Alfred Sriomporn, founder and CEO of Reka Digital, ex-senior vice president of CM Bank. Let's welcome the first panelist, Mr. Alfred Sriomporn. Our next panelist is Ms. Quỳnh Lê, APAC Regional Expansion Lead of Tether. And our third panelist, Mr. Alec Gore, head of HTX Ventures. The last panelist to join us is Ms. Catherine Nhật Hạ, CMO of Bull.ai. And our moderator, let's welcome Mr. Leonard Har, General Manager of BizDam by Robinhood. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón lên sân khấu các diễn giả và moderator sẽ cùng đồng hành trong phiên thảo luận. And now,
let's begin our panel discussion with all dedicated panelists and our moderator. All right, good afternoon, everybody. Thank you for sharing your Saturday and listening to our panel about stablecoins. We've got a very diverse group of practitioners, talented practitioners across the ecosystem. To my left, we've got Artit representing Raka, one of Thailand's first fully licensed digital asset custodians. We have Queenie here from Tether. I guess Tether needs no introduction in terms of what they're doing in terms of driving adoption in the stablecoin space. We have Alex, an ecosystem investor representing HCX Ventures. Thank you for joining us. And we have Catherine here from, actually we had a panel just before about AI. We have an AI-powered DEX in Bullbit. Thank you for joining us today. Look, before we go into giving the audience a crystal ball in terms of how the stablecoin space is developing, perhaps each of the panelists can share a little bit about either their role or their firm's role in helping to drive adoption today. Maybe we'll start with Catherine and we'll go across the panel. Yes, thank you. So, hi everyone. It's my honor today to sitting with all of you guys and the audience. And I'm Catherine. I'm the CMO of Bullbit AI. We're building a DEX with centralized exchange experience, but it's all on chain, and with AI technology emerge. We believe that is the gateway to massive adoption for user because it's have easier UI and UX to integrate with the platform, and also we believe that DeFi is the core of this ecosystem. Thanks. Hi everyone, I'm Alec, heading the team at HTX Ventures. We are the strategic investment arm of HTX, the exchange, formerly known as Huobi Global. So we've been around for a long time, not as long as Bitstamp, but we've been around for about 12 years now. And yeah, we are happy we've been supporting and backing, I think, close to 200 projects, crypto projects so far over the past many years. And, happy to be here and to back the innovators and the next generation builders in Vietnam. Hello, everyone. Thanks for having me today. Not sure if we're competing on the years in the industry, but Tether been around since 2014, 11 years on. My name is Queenie, and I'm the expansion lead for APAC region at Tether. Tether, as you may already know, with the world's largest stablecoin issuer. Currently, we have about 450 million users across the globe, like from 190 countries. And right yesterday, we just announced that we are the 18th largest holder of the US government debt. And I think we have done a tremendous job in driving the stablecoin adoption around the world. So we've seen a tremendous growth in terms of the numbers. So there's currently about 1.5 trillion in annual volume of stablecoin. It's even surpassed Visa and MasterCard. So I'd love to join this panel today to discuss about the viable use case around stablecoin. Thank you. Xin chào tất cả mọi người. I can speak a little bit of Vietnamese. Thank you. Glad to be back. I used to work in Vietnam for 2 years for a bank in Vietnam. My name is Artit. I'm the founder and CEO of Raka Digital. We are full licensed custodian out of Thailand. We actually headquartered in Singapore. We also have a trust license in Hong Kong. So our clients are the likes of licensed exchange, broker, or fund managers who hold their asset in our core wallet, co-custodial wallet, right? Right now we have around 700 million USD under our custody, and hopefully we can grow more and more. Yeah, excited to be here. Thank you for having me.
Great. I think we've got a really broad spectrum of practical experience to share on the topic of stablecoins. Let's go to the first question. Payments is pretty much the most fundamental and basic financial transaction, right? The payments industry over the past couple of decades has gone through significant disruption, right? If we fast forward to today, stablecoins are really being positioned as the key to unlock, a better payments infrastructure for the future. So I want to put, this question first to Alex, right? Why is stablecoins so important, right, for the future of payments? Sure, I think if we take a step back and look at how payment space has been disrupted over the past 60 years, starting with Master and Visa changing from cash payments to card payments 50, 60 years ago, and more recently with the legacy fintech such as PayPal and Stripe in the more recent 25 to 10 years ago, basically allowing anyone to transact globally with just an email address. And how stablecoin changed that is pretty spectacular in a way that for us, we've been around the space for a while, so to us, stablecoin is just another medium. But if you think about stablecoin as a payment, it's really incredible because there are three aspects of it. Is that it provides access to basically anyone in the world with internet access. So there are still around 1.5 to 2 billion people globally that are unbanked. So obviously, stablecoin is a way for them to access global payments. And there are about 500 to 800 million more people that are currently experiencing very expensive ways to transact internationally. They pay around between 3 to 6% in transaction fees. So stablecoin is a fraction of that, is almost near to zero cost. And obviously, the last aspect of it is in terms of its speed. It's near instantaneous settlements on the legacy fintech. Even with Stripe, you need to wait perhaps up to 1 week for the money to settle physically. So I think these three aspects really bring stablecoin about as a spectacular new innovation in the space. Awesome, and I want to actually ask Artit the same question, but I guess contextualize it a little bit. Obviously, you being based in Thailand, it's well publicized. Bank of Thailand, Thai SEC has had a public view in terms of the use of cryptocurrencies, stablecoins included, as a form of payment, right? Maybe you can tell us, obviously the importance of stablecoins in general, but how is that view being changed in Thailand? Yeah, sure. Great question, Leonard. And I was lucky enough to be in the real use case of using stablecoin as a bridge for payment, right? So, and of course, so this journey happened in 2017. So I was with Siam Commercial Bank where we did a project where we help Thai workers that work abroad to transfer money back to their families at home, right? So we work with a big Web3 company to facilitate the payment. And like if I break it down, when you do payment in traditional finance, there are two rails, right? There's money rail and there's messaging rail, which is SWIFT. So that's why the traditional payment is very slow, very expensive, and you cannot track anything, right? Back then, we worked with the regulator, which was Bank of Thailand, to use blockchain as a bridge, right? We didn't use stablecoin or we didn't use crypto as a bridge yet, right? So we use blockchain as a messaging layer. The model of the money transfer is still pre-funding, so you have nostril account between the sender and the receiver, and then the bank actually helped to clear money to the families of the sender in real time. And it's very cheap already. So actually, we cracked half of the problem already, right? Lately, I think it was 2 years ago, Bank of Thailand actually was open up a little bit more. So they actually opened for stablecoin to be the bridge. We did another project called Project Dash, which we use
a stablecoin. I'm not going to name the stablecoin. We use stablecoin as a bridge. So it's the same use case, right? Thai workers who work abroad. I think that use case was a worker from Korea sending money to their families in Thailand, right? It was using stablecoin as a bridge. So the cost was very cheap. The transaction was very fast, and you can trace right away where the transaction, in fact, it was real time, so you don't even have to track it, right? So in this kind of use case, it actually helped people to have better life, right? And I think that's what we focus a lot in this journey. Lately, there is another use case in the regulatory sandbox, right, which is SEC and Bank of Thailand are working together. It's called Phuket Sandbox, in which it will allow tourists who come to Phuket, and hopefully later they expand in around Thailand, to use cryptocurrency or to use stablecoin. And then they can exchange through licensed exchange broker dealers into Thai baht, and then they use that Thai baht for payment. So it's almost like when you're a traveler and you come to the country, you can use the app and use a scan to pay, right? Like you're living in the country, which is very convenient. You save a lot on FX, and it's real time basically. I think collectively on the panel and hopefully in the audience, we could agree that a payment system that's fueled by stable coins is really going to bring leaps and bounds in terms of transparency, speed, costs, right? But we're still potentially quite far away from that, becoming a mainstream reality, right? So I want to ask, Catherine and Queenie, how far do you think we are in this journey? So I think like Alec has been mentioned, I think stablecoin is currently serving as the third major disruption in the global payment, following card networks and fintechs, because it can bring a lot of benefits in terms of the blockchain, like for example, transparency, instant programmable money 24/7. From Tether, we have seen a lot of movement in terms of the use case and the adoption for the stablecoin. In emerging countries where the traditional financial infrastructure has failed or is inaccessible for like unbanked or underbanked people, so stablecoin has become an alternative option for them in terms of savings, remittances to the family members, and also even like purchasing the goods and services or even receiving the payrolls in stablecoins. I think let's mention a little bit about the unique of stablecoin. I don't want to mention. So for us, from Tether's perspective, we don't want to touch on the really deeply on the money rail to make USDT as the legal tender in the local markets. The unique about stablecoin is that it can serve as the global clearing rails, integrated into the local devices, mobile phones, that can use across the platforms and across the countries. You don't need an intermediaries, you don't need credit card, you don't need an account that connected to SWIFT. I think, back to your question, I think we've seen a lot of movement. Even now, like I mentioned in the beginning, we have about 450 million of users using USDT at the moment. The annual volume is huge. And a lot of regulators across the globe has currently thinking about stablecoin regulations to bring that into mainstream. However, I still think that it's still in the early innings of that transformation, because if we talk about the potential of stablecoin, it can really bring a lot of benefits to other methods, like parts, for example, trade finance, importer, exporters, B2B payments, especially, for example, a lot of Vietnamese people currently acting as the e-sellers that's selling goods on other platforms in overseas like Spotify, Amazon, and they currently using like PayPal, Pioneer, or other methods in order to get their revenue back. And I think stablecoin can solve that own problem.
However, that is still need some more strong push in terms of the regulatory and also in terms of the collaboration with the traditional businesses and traditional financial system to make it really, to make it like a huge adoption for everyone. Yes, I totally agree with Miss Quỳnh Lê, and I think that what she shared is really like broad and cover the question. Oh, I just want to add a very like small point. So the question was, where will we like? So I think that as just let's take this event as an example. We can see that the audience is not the young generation, but we can see even some elder people, they come and they want to know more about. So I think we can see that it's a very huge step from the long journey that we have been through. And as Ms. Quỳnh Lê has said, I believe that the potential is massive, and we're just scratching the surface. I mean, I think we should recognize those in the audience. Thank you for coming to learn as well. And you know, it's really what we're trying to build is mainstream adoption, right? Maybe just to round out this first question, we're probably going to run over time because we've only just covered one. But in terms of where we are in terms of adoption, if we look at data from SWIFT and BIS. Traditional rails are processing between 5 and 7 trillion of global money transfers daily, right? And if you look at what's happening on chain in the stablecoin space, that's roughly about 20 to 30 billion of daily transactions. So there's still, I think, a massive opportunity and ceiling for us to grow. And as Queenie was saying, we're at the first innings. So yeah, we're very excited about where the future can take us. Thinking about growth, or talking about growth, the industry, stablecoin industry over the past 12 to 18 months has grown tremendously, right? I think we're sitting at total market cap peak of about 260 bill, right? A lot of that thanks to Tether. The use case is very well documented in terms of stablecoins being used to facilitate 24/7 trading in crypto markets, bridge asset for on-chain remittance. But, Queenie, I'm going to put this question to you. You're at the forefront of driving adoption for Tether's expansion team, right? We want to hear about what's new, what's sexy in terms of new use cases, right, for stablecoins. Could you just share a little bit about what you're seeing in the market? Definitely. So please allow me to break this, the use case into two different audience, like target audience. So first, for retail markets. So we've been talking about local commerce. People can use stable coins to purchase goods, services, and even receive payrolls in stable coins. So let me give you a clear example. If you go to some countries in Latin America, for example, Bolivia, Argentina, etc. You can actually, if you go to the supermarket or even in the airport when you just land, you can see that they already display USDT as the price for the goods that on the shelf. So you can actually use USDT to purchase the good directly. Second use case that I would like to mention is definitely B2B. I say family remittances. So a lot of countries, for example, Philippines and even Vietnam. So previously, a lot of migrant workers from Vietnam going to Taiwan. For a long time, I believe it's 3 years, Vietnamese migrant worker couldn't open a bank account in Taiwan. And even the UN also criticized Taiwan because it's not fair for migrants workers coming there. How can they send the money back home? So I think we mentioned about the adoption, a little bit of that part, remittances. But I believe in the future that part's going to a lot stronger because of the stronger distribution network.
A lot of migrant workers, family members, they can easily send money peer-to-peer directly with stablecoin on blockchain. However, when it comes to the dollar, it can easily convert to the local currency through a regulated centralized exchange or a VAPS, the virtual service provider, virtual asset service provider. And also, so that is the retail part. Last but not least is definitely some countries with high inflation. For example, Turkey or Nigeria, they are currently using stablecoin as the form of digital saving account for them to hedge against inflation. So the next target audience that I want to mention is definitely for the institutions. We talk about trade finance, but and I think this is the next $1 trillion opportunities. We're seeing a lot of demand in USDT and stablecoin for trade finance transaction, especially for the Asia, for Latin America, and for MENA region. So a lot of countries with trade deficit, it's not easy for them to open an USD account, and they prefer to pay in stablecoin and USDT right now, while a lot of countries in like Vietnam or other countries in Asia, we're not accepting the digital asset first. So there are a lot of opportunities right now if we regulatory is more open, and then I think that's going to change a lot as well. Last year, very recently, there is about 45 million of USDT oil trade transaction is happening. And I think that we would like to see, expect that number to grow exponentially. Second that I want to mention is tokenized reward assets and on-chain credits. So I think stablecoin is going to act as the liquidity and the settlement layer for that to happen. So we want to, like as a stablecoin providers, we want to provide the liquidity, credibility, and also interoperability for that to make it happen on chain. And maybe to Catherine, have you got anything to add? And you're working at Bullbit, pretty much deep into the DeFi space. Are you seeing any new use cases for stablecoins? Yes, it's add to target user, as Ms. Quigley had mentioned. So for retail users, maybe it's very easy to image that you can redeem some stablecoin-based reward as your favorite coffee shop like Starbucks, and then you can redeem it globally. So we put stablecoin base into the loyalty system. I think that maybe it's not very huge when we talk about volume, but with the user acquisition, it will be really good to start with the generation. And I think the second thing that we can do with the tokenization, for example, like you can very easy to purchase the small amounts of USDT, and then you put it into the tokenized real store through your phone. So it's a micro investment. I think it's really good for user acquisition when we talk about retail user. On the other hand, discuss about institution. Yes, I think it's very important, and in the future, I think it will be very easier for very easy for institution to apply stablecoin subject when let's take a company in Vietnam. They are an export company, and they can receive money via USDT directly and instantly. So it will cut down the settlement from days to just a few seconds. Yes, I think that is some of the application of the stablecoin, new use case. Talk about DeFi, stablecoin is very important. I think it's the backbone of the whole system. And yes, thanks. Great, thank you for sharing. And maybe just to round off this question, if I can ask Alex, if you have any of your own perspective in terms of,
we talked actually surprisingly a bit more about retail adoption, right, and use cases, but anything to share in terms of contrast between institutional and retail use cases, adoption? What's your take on it? Sorry, can you repeat that again? Like, have you got a point of view in terms of retail versus institutional adoption of stable coins? Is it going to grow at the same pace? Are there different use cases that are relevant to each audience? So I think in terms of how I see this space going forward, the pie is definitely going to get bigger, not smaller. But as you mentioned, there's two distinct and separate use cases. One is retail, family to family, cross-border transactions to remit back the funds. And the other use case is for institutional. And that is quickly going to, I think it's going to rise quite rapidly over the next few years, particularly with the new legislation that just wrote into law in US, the Genius Act. UK, Europe, MiCA, as well as Singapore, Hong Kong, all are having stablecoin rules in place already. So that is going to help institutions to really start adopting and moving stablecoin, to experiment with it first, and eventually moving transactions in terms of with stablecoin. So I think that part of the pie is going to grow perhaps more rapidly than what retail has seen, what the other part of the pie has seen over the past 10, 12 years, because the money is just so much more significant at the institutional space. So I think they are going to both grow, but one is going to grow much faster with the clarity that's being put in place by politicians. Great. So I'm gonna change to the next question now, just to give a bit of context, right? I think many may look at the stablecoin issuance market today as a duopoly, right? A duopoly between Tether and Circle as the incumbents, right? Many will say crypto platforms, if you want to be successful, you need to be facilitating USDC, USDT transactions. That's what users want, right? So I'm going to ask Artit this question, as a custodian, probably a more neutral perspective on this. Are we going to see the dynamic where you could say it's issuer-led at this point in time? Is it going to change so that the platforms, the wallets, the trading venues, the online merchants, are they going to start to influence the types of stablecoins that users are choosing? That's a tricky question, and we have Tete on the panel. We do see demand beyond USDT, USDC. One of the reasons is that there's a need from retail or institutional clients to want to get the yield, right, on top of the stablecoin. So we all know stablecoin underlying is a tokenized money market fund, usually backed by US Treasury bill, which means it actually has the yield as an underlying asset, right? So the reason everyone is into the two biggest stablecoin is because the best liquidity in the market, right? And it's credibility as well, so everyone is using them. But we see more and more demands of, and also stablecoin issuer who come with the yield as well. Some of them structure as a retail product, so the retail stablecoin holder can actually earn the yield themselves. Some issuer structure as an institution product where institutional can hold a stablecoin and structure it and then offer it further, right? So we see that as a trend, right? So that's the number one, yield-bearing stablecoin. Number two, we see many jurisdictions are trying to issue their own stablecoin. So local currency stablecoin. It will probably be used in the biggest use case is for settlement, right? And obviously we have to be a little bit careful of that because most of those jurisdictions and those currency are reserved and control currency, right? So it has to be properly controlled by central bank, by the regulator. But
when that happens, it will help the settlement to be much more seamless. Yeah, so those are the two trends that we see. And since you mentioned Queenie, I'm going to ask her view of the current dynamics, platforms, issuers. How do you see that playing out in determining user preferences? I think that like at Tether, we have seen a historical growth for USDT. However, like for example, just as a record, we made like $20 billion in profit for the last 2.5 years, and we did all amazing things with the numbers. However, we do not want to take that status quo as the granted because there's a lot of more work that we need to do. The reason why we successful the last couple of years is because we try our best to build the settlement layer, providing the liquidity and the trust for other products and applications to build upon. And I think that's create the foundation for us to need to work on. So with the profit that we generate from Tether business, we currently only distribute about less than 5% back to our shareholders. We spend the rest of the profit not like doing yields. Definitely is not our model, providing yields or marketing campaigns a lot. But we use that to work with our partners, do a lot of investment in order to improve the global distribution network. And I think that's will be the important matter in the future, and definitely influence the users, right? Talking about the, I mean like for, like you mentioned about wallets and fintech company, definitely they're gonna take a big like influence in terms of the distribution network. But we also have other type of the applications that can, like for example, DeFi applications or other applications that can really bring the benefits for the user on the whole supply chain and ecosystem. And I think that that's gonna be matters in the future. And whoever gonna build the, providing the global liquidity, global accessibility product for everyone globally, both like in emerging countries for unbanked people and also for other people is gonna win in eventually. Great. As we're coming to the last bank of questions, I'm gonna get a bit of interaction on the stage, right? So I'm gonna put a hypothetical. It could actually be reality, right? And really just to provide a backdrop for the next question. Let's say on the stage we have two camps, right? We have one camp which is the crypto purists, those who believe in decentralization, self-sovereignty, but importantly innovation and adoption driving in that system, right? Then we also have the centralists, right? Believe in centralization, regulatory frameworks, as key to driving innovation and adoption, right? So let's have a show of hands. Like, do we have crypto purists on the panel or centralists? Centralists on the panel? Perhaps we have three too tired to raise their hand or just sitting on the fence. I think we can be coexist, right? And I always say we can be coexist. Innovation always go faster than regulation, right? But then we need regulations to protect the investor benefit, right? So I can't choose one or the other side. So that's why I said, we can be a coexist. And I think, and I hope, this is my dream, that one day, when you open a bank account as a client, as an investor, you have a choice to open a fiat bank account or a digital asset bank account. And you can use that based on your needs, right? So that's my dream. Yeah, I mean, and going further into that question, let's say in practical sense, right, we're about to see the imminent issuance of regulated stablecoins, right?
Now, as that interacts in the DeFi space, a question for Catherine, right? Do you see this as, well, how's it going to change actually the dynamics of stablecoins in DeFi? And also, how is it potentially going to grow DeFi? So I think that in the world DeFi, the regulation compliance also will be affected. But I think as as Mr. Arthur has said, that the innovation always go faster than the regulation. So just I take a very small example, like nowadays we afraid that the regulation and the law will require user to do KYC. But we blockchain, we don't like that because the permissionless is the core of DeFi. So we already have the technology to do that, to do the both compliant and still keep the benefit of the user. One example is the ZK is zero knowledge. So we still can KYC the user without exploiting their own identity information. So yes, I believe that with like open dialogue and we can solve that issue. And go ahead. Great, thank you. We're getting the zero timer. If we're allowed, I want to ask one final question. It is a one-word answer from each of you, right? We're seeing, let's focus on Asia Pacific, right? We're seeing various regulatory frameworks being put forward to have local currency stablecoins, as Artit mentioned, being issued, right? Dollar, non-dollar stablecoins. Hong Kong, Thailand, Singapore, South Korea, Japan. Which is going to be the first jurisdiction to have a local currency stablecoin issued across Asia Pacific? Let's get a view. Who wants to go first? Well, in Thailand, there are already 2 local stablecoins. Publicly circulating stablecoins. Still in the sandbox. Well, Vietnam normally move pretty fast, so I'm hoping for Vietnam to do that. Thanks for putting pressure on us. I think that's the reason we're here, right? Seeing all the audience, all the young generations here with the upcoming regulatory framework. I'm not sure. That's my dream as well. It's my hope. And I think every nation, every country is trying to move fast in this space. Because if you don't move fast, you will fall behind. So that's why a lot of regulators and policymakers that we've been working with, they are asking the same questions. So first, issuance of the stablecoin is easy. However, finding the market fit and also the utility, the real use case for that local stablecoin is the very important question that need to be answered. So you need to be answered that first. You need to get the liquidity. You need to find the market fit first before becoming the publicly circulated stablecoin that can be used by other people. Yeah, I think Queenie put across a very good point because I think in Singapore, we've been discussing about SGD stablecoin for the longest time, publicly circulating ones. But I think they are still trying to figure out whether there's a real use case, whether there's going to be demand, right? If the product's easy to create, but would there be sufficient traction? So I think it's still currently being debated. So I'm not putting Singapore as a country that could be the first to issue a stablecoin. So short answer to the question is I'm not sure which country will do that first. Yeah. So yeah, I think it's just my dream, but I give my vote for Vietnam. I think the consensus is Vietnam. So that's the conclusion for the panel today. We're all rooting for Vietnam. And thank you for the panelists. Thank you for the audience for listening. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Thank you very much. And now I would love to invite all panelists to stand in front of the table for some group photos. Please take your time on the stage to take more beautiful photos together. Và xin được cảm ơn tất cả các diễn giả đã mang đến những phân tích và những dự báo mang tính chiến lược. Và ngay bây giờ xin phát được mời các diễn giả chúng ta sẽ cùng lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm tại sự kiện của ngày hôm nay.
thank you very much to all our dedicated panelists for your strategic analysis and forecast. Thank you so much. Thưa quý vị, có rất nhiều những chia sẻ đã được lan tỏa tại GM Việt Nam 2025 và chúng tôi rất biết ơn sự đồng hành của tất cả các diễn giả trong mọi phiên thảo luận và các bài chia sẻ. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả các diễn giả. Once again, thank you very much to all our dedicated panelists. Dạ vâng, thưa quý vị, như chúng ta có thể nhìn thấy thì hiện nay sự phát triển của thị trường tài sản số vẫn luôn mang theo một nhu cầu cấp thiết của tính minh bạch, an toàn và quản trị rủi ro. Trong bối cảnh này, các sàn giao dịch được cấp phép được trở thành chiếc cầu nối quan trọng giữa thế giới tài chính truyền thống và người dùng Web3. Không chỉ giúp tăng niềm tin với nhà đầu tư tổ chức, mô hình sàn được cấp phép còn tạo tiền đề để hệ sinh thái blockchain có thể phát triển bền vững trong thời gian dài hạn. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu lên sân khấu của GM Việt Nam 2025 một đại diện đến từ một trong số những nền tảng giao dịch tài sản số với kinh nghiệm tiên phong tại Hồng Kông trong khu vực dẫn đầu về hành lang pháp lý blockchain, đó chính là Hashkey Exchange. Đây là một trong số những đơn vị đang định hình chuẩn mực cho mô hình sàn giao dịch hợp pháp tại khu vực châu Á. Ladies and gentlemen, now it's our great honor to welcome on the stage one representative from Hashkey Exchange. Hashkey Exchange is setting standards for legitimate exchange models in Asia. And now it's our great honor to introduce to you the presence and the presentation of the Head of Global Expansion, Managing Director of Hashkey Exchange. Let's welcome Mr. Ben Elbaz. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Mr. Ben Elbaz, đại diện đến từ Hashkey Exchange. Excellent. Well, it's an honor to be here in Hanoi in such a great venue. First time I've been in the National Convention Center. It's quite a beautiful stage to have a presentation, and it's quite nice to see. On day 2 in the afternoon, there's still so many people in the audience. So it's great to see the high level of interest in everything that's going on in the industry. The topic that I'm sharing today is actually something that myself and Hashkey have been thinking about and working on and building for the last 7 years, starting in Hong Kong. Really, which is the idea that in order to actually build and deliver mainstream adoption for Web3 and for blockchain is we need to allow users and institutions and corporations to be able to trade and keep their assets in licensed, regulated types of companies. So today I'll be sharing a little bit more about this topic and specifically why, from our point of view, we think that things like regulation and licensed exchanges are actually very, very phenomenally good for the industry in order to help us accelerate to the next stage of this industry's growth. So myself, I'll move on in a moment here, but myself, I'm Ben Elbaz, Managing Director of Hashkey, where I've been from day 1 at the company's formation. Prior to that, I was the founder of one of Stanford University's largest blockchain communities back in 2017, 2018. And Hashkey Group now is Asia's largest regulated, licensed digital asset financial services group, including exchange, asset management, and also cloud technology and staking. So this is something interesting that we talk about so much, which is to a wide variety of the market. When people think and hear about regulation or licenses, kind of the first gut reaction is it's going to be challenging. There's a little bit of fear against regulation, or am I not going to be able to do what I want to do on a regulated exchange or a licensed exchange? And I think our view on it, and just a view from experience, when you actually get into the details of what regulation and what a license actually is for an exchange, it's actually very simple.
It's really just a set of rules that are designed to help protect investors and protect users. So it's really just a set of rules. Regulation is really just a set of rules to help protect users and investors. And I think probably a lot of us in this room, I mean, in blockchain and Web3, you know, the idea of trust is crucial. And what a lot of us talk about many times is the idea of trustlessness. Is one of the reasons people prefer decentralization versus centralization is, you know, the idea of trustlessness. Well, if I use a smart contract or if I use blockchain, if it's completely decentralized, then I don't have to trust a centralized entity. And that's one of the arguments that people use to prefer decentralized activities versus centralized entities. And if you think about it, right, this is something interesting we thought about is if you think about DeFi, right? And DeFi is great, a big proponent of decentralized finance and smart contracts, huge proponent. And at the end of the day, if you actually look into the details, what is a DEX? A DEX is basically a series of smart contracts, and these smart contracts have written rules for how users should be engaging with them, how assets should be held, and how transactions should be processed. So whether it's a decentralized exchange or whether it's a centralized exchange, at the foundation, the foundation layer is a set of rules. So the reason I'm making that point is for any of the users or traders or investors in this room or who are watching this video later, when you're thinking about centralized exchanges and who you should trust and where you should put your money and where you should trade, it's very important to understand that the set of rules that a regulated, centralized, licensed exchange plays by is much different than the set of rules that unregulated companies might play by. And that does have a huge difference on the safety of users. So our view is that once you have regulation and once you have these rules and once you have licensed exchanges, it actually creates an environment where more users, more institutions, more banks, more corporates are willing to come in. And I would think that probably one common goal amongst all of us in this room and everyone in this industry, one common goal that we all share is that all of us are really rooting for this industry to reach mainstream adoption. And one of the ideas that HashKey was founded on was we were founded on the idea that in order for this industry to reach the true promise of the technology, right? In order for blockchain technology to reach its true promise, is we're going to need to be able to reduce these barriers to mass adoption. And in our view, we have focused on building regulated, licensed companies to help bring more people into the Web3 economy and accelerate adoption through that. So this is really I think the key thing that I'm trying to argue for and convince in this presentation is about how regulation and licenses are really a key catalyst to adoption. So this number, $20 billion, is crazy when you think about it. Over the last 4 years, right? In just 4 years, $20 billion have been lost by centralized companies, unregulated centralized companies, through either hacks or fraudulent activity. So this is data that we collected, right? Like $20 billion. If you were just watching the last panel on stablecoins, right? Our friend from Tether noted that I think it was in the last year, the last 2 years, their total profits were about $20 billion, right? So $20 billion, just think about that. Worldwide. I mean, these are normal, everyday people. These are traders. These are companies. But you have all these people worldwide who have initially they wanted to buy into crypto. They wanted to buy into Web3 because they believed in a project or they wanted to have a better life. And because they were trading on or working with unregulated, centralized platforms and companies, their lives were changed. And I think one of the things when we think a lot about how do we
accelerate mass adoption is we want to avoid the churn, right? We want to avoid the user churn and the disappointment that a lot of users face when they get into this industry. We want to avoid those risks and avoid that churn by helping to build companies and build exchanges that attract users into more licensed, regulated exchanges that have much less risk of losing customers' money in this way. So I mean, this is just one number that I wanted to stick with you, that I wanted to stick with you. It's an unfortunate number, right? But $20 billion is just insane to think about. So this is something that we think about in terms of the trust gap that still exists in this market today, unfortunately. So if we think about regulation, licensing, it's an easy word, but what does it actually mean? What is its value proposition, right? What is its USP? And I was having a conversation earlier today with a friend of mine who's very focused on DeFi, very focused on trustlessness, very focused on everything that's decentralized, and we have a lot of points that we agree on. And one interesting item that I was bringing up is, I'm not sure if any of you in the audience, when meme coins became popular, a year and a half ago, any meme coin traders in the audience? A few? I see one. I saw that guy over there. So if you remember back in the early days of meme coin trade, this is just an example that I'll show you is a good way to understand why regulated licensed exchanges are also good and safer. If you remember back when meme coins just became popular, everyone was using an app called Dex Scanner to search for meme coins, search for the new hottest ones. And if you remember back in the day, there was a tool inside Dex Screener that you could go into. I think it was Go Plus that was the vendor for that tool. But you could go in and you could see that you could get a security rating on the smart contract that was used to deploy that meme coin, right? And sometimes there was 40 different checks or 60 different checks. And based on whether or not each of those tests were passed, you got a security rating for that, for that smart contract. So what's actually happening there, right? Is basically, safe smart contracts in the DeFi world should be following a set of rules that protect the users of those smart contracts. Likewise, with centralized exchanges, licensed exchanges, all that's different is that they are following a set of rules that make a much safer, trading environment, a much safer custody environment for users. So one thing I would encourage you to think about is the same mentality that you use to assess whether or not a smart contract is safe to deal with. You should also be taking the same mentality when you're assessing whether or not a centralized trading platform is also safe to deal with. So in terms of some of the things that, if you look on the left side of this graph here, or of this slide here, some of the things that make a huge difference to user protection when you're a regulated, licensed exchange is really, first point is oversight. So licensed, regulated exchanges generally have a number of third-party witnesses, right, or third-party overseers to check whether or not the company is actually doing what it should be doing or doing what it says it will do, right? So sometimes these are financial auditors, sometimes these are internal auditors, and then obviously most times it's the regulator. And it's impossible to be 100% perfect, right? No company is going to be perfect. But when you have additional eyes from the regulator or from third-party auditors, definitely from a user's perspective, you have a little bit more sense of comfort or security that the company's going to be playing by the rules a little bit more. So oversight, having third-party oversight is very, very important to help giving users a little bit more comfort that this is a company or this is a platform that is actually trying to play by the rules. The other very, very key thing for regulated licensed exchanges, and I think this is even more important, I think this is really important to remember after what happened to FTX and then what happened earlier this year in terms of some large hacks, is any regulated licensed exchange, when a user
deposits their assets with that exchange is there's very specific legal protections that prevent the exchange from using your money. And that it might seem a little bit, not that straightforward, but it is very important to understand when you deposit your assets into an exchange, whether or not an exchange can just take those assets and do whatever they want with them. For a regulated licensed exchange, that's never the case. The second thing is in certain jurisdictions, like Hong Kong, for example, there is a requirement for a specific type of secure hardware to be used for the protection of customer assets and like completely offline and never touching the internet. So in terms of being able to prevent hacks, having these types of strict requirements, these strict rules on exchanges to hold clients' assets in offline storage that's in very secure hardware is an incredibly different, an important protection and safeguard for users. So when you talk about what that enables, when you have regulation that's clear as what's coming out here in Vietnam, more legal clarity around what you can do and what you can't do on these platforms helps accelerate capital investment from funds, from banks, from allocators. And I think what's even better and more exciting is as regulations become clear and as platforms are actually able to be officially licensed, what you get is more connectivity between these licensed platforms and the traditional financial system. So, traditional financial system, obviously, payments, custody, and banking systems, but that makes a huge difference when, if you're a large corporate or you're a large bank and you want to be using stablecoins, for example, in the last presentation, you want to be using stablecoins for cross-border payments, being able to have confidence and security that you can go from stablecoins back into fiat currencies through stable bank rails is incredibly important. And these are the types of things that unlock further adoption in the economy, is when more and more larger players, more and more diverse players are able to have a little bit more peace of mind when it comes to coming into the crypto markets because they know they can go back into the traditional financial markets in a seamless, reliable way through licensed platforms. So just some of the rules, I went through this a little bit, but just some of the rules that matter for what we've seen from retail investors and from institutional investors is what we've seen from users in terms of why there is a growing preference for regulated platforms is what I just said around custody safety, transparency in terms of the assets, where they're held, who they're being held by, who can actually have access to those assets. That transparency creates a lot more security for users. Knowing you have the right to withdraw to your assets, you have that legal right to withdraw of your assets I think is something that's very, very important to individual users. From institutional investors, where we at HashKey have seen a huge amount of flow in the last few months, knowing that the licensed platform that you're working with has a number of legal risk controls in place as a regulatory compliant company, and also abides by AML and KYC rules, and also has audited financial. These are the types of conditions that allow larger companies who are sitting on the fence for many years to actually go to their board of directors, go to senior management and say, hey, I think that we should really get into Web3. I think that we should get into stablecoins. And hey, by the way, there's a licensed platform that we can work with to help us out on this. That really helps enable and accelerate the adoption and involvement in larger and more diverse companies coming into this space. I mean, we've seen it firsthand in Hong Kong. I mean, Hong Kong now has probably one of the biggest number of securities brokers, like licensed securities brokers, who are offering crypto asset trading through their mobile apps. And a lot of that volume and a lot of that capability is coming from them like routing the orders into HashKey's trading infrastructure. So the fact that in the Hong Kong market there's this large licensed trading platform that that HashKey has, it gives the government and gives regulators more confidence to allow the brokers to route orders in there, and then allows even more users from the securities brokers to be able to get access to crypto assets, right? So that's another example of adoption. So this is another, so again, if you go back to what was the purpose of this talk, and really the big focus was on
the bridge. How do we bridge, crypto, the crypto economy, into the real world economy, and how do we accelerate adoption? Because a lot of us working in this room and a lot of us who are in this space, it's very easy to fall into our own bubble. And I think one of the challenges that the industry has faced to date is there's so much great, technological experimentation, a lot of good applications, but a lot of us are still kind of building in a bubble. And it's not our fault. I think what's been the challenge historically is a lack of regulatory clarity, a lack of licensed players, which kind of made a lot of the tokenized assets, exchanges, custodians, and stablecoins a little bit kind of isolated from traditional finance or the real world economy. But what you're seeing is that as regulatory clarity becomes more and more clear in a number of different jurisdictions, Vietnam included, licensed players finally offer the opportunity to bridge everything great that's happening in the crypto economy to the real world economy. And a lot of that goes through the traditional financial rails, through banks, through payments providers, cross-border commerce, e-commerce players, ETFs. So, the existence of these licensed players really helps to build bridges between all the great things that are happening in crypto and bring it to the real world economy, expanding and accelerating out. This is just a quick list of, I've said many times today about all the different regulatory clarity that's coming out. I don't have time to go through everything one by one, but you can see there's this is an example across many different continents, Asia, the Middle East, Europe, North America, South America. And you can see right now, the undisputed trend is growing and growing regulatory clarity. So we all have to be building products and thinking about the future based on that. And just a few, because I'm a little bit short on time here, but just a few notes on Hashkey. I think the biggest important thing to note about a company like ours is that it's very rare in this industry that there's been a company that was built day one to operate under regulation. But Hashkey's been doing that since 2018 in Hong Kong, where we were founded. We were one of the first companies to get the license in Hong Kong to operate a regulated licensed exchange. And then every market that we have entered, or every market that we have partnered in, we've always focused on working with regulators and being licensed, or working with local partners first, and then coming to market. And I think one of the good things that accelerates our involvement in each market is as each market or each country begins to have regulatory clarity, we prefer to invest in more heavily. So Hashkey is probably one of the only companies worldwide that has not gone out and tried to operate without regulation and then go and find a license. But from day one, the entire company, its corporate culture, its operations, its risk control, its risk management, everything that the company does has been built day one to operate under regulation and under a license framework. So just a few last notes before ending here. I think some of the exciting things that Vietnam can gain in this era would be across six different areas. User protection, incredibly important. Increasing capital flows coming into licensed players, and then also being able to accelerate many more use cases that are able to thrive under a licensed framework. And with that, I'll end on this slide and just note that as the market here in Vietnam and as the market globally goes from less regulated to more regulated, there's a lot of different roles that people can still play, and there's a lot of different things and advice for builders, policymakers, and investors to keep in mind. I think the one thing I'll note on this before ending is, from a builder's perspective, probably one of the most successful things that we've seen in the last few years is the builders that have chosen to build on compliant rails or work with compliant and regulated companies have been some of the builders that are incredibly successful. There's a lot of things that we've seen in Hong Kong around companies and apps and builders who have been building on our infrastructure. And I think that's one thing that is really exciting going forward, is being able to build on licensed platforms helps expand overall user base and get a little bit closer to mass adoption. So with that, I will end, and it's been a pleasure to share what we've been thinking about for the last 7 years for everyone here. And yeah, feel free to keep in touch if anything here is interesting to you. Thank you. Thank you so much, Mr. Ben Elbaz, for that practical sharing. Xin được cảm ơn Mr. Ben Elbaz với những chia sẻ và những góc nhìn thực tiễn vừa rồi ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, và tiếp tục chương trình chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một diễn giả rất đặc biệt. Và trước tiên thì xin phép được chia sẻ một chút đến tất cả quý vị. Như chúng ta có thể nhìn thấy thì hiện nay trong hành trình kiến tạo một thế giới số toàn diện, chúng ta đang được chứng kiến và nhìn thấy rất nhiều những làn sóng mới đến từ thế hệ Gen Z. Và đó chính là những người không chỉ đóng vai trò là những người dùng của công nghệ, mà họ còn đang từng bước trở thành những người định hình tương lai của công nghệ chúng ta. Và tại GM Việt Nam 2025 hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội để được gặp gỡ một diễn giả trẻ tuổi, một người đã có rất nhiều sự truyền cảm hứng dành cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Dù chỉ mới 13 tuổi thôi, nhưng bạn trẻ này đã đóng vai trò là Chief Growth Officer của Opla CRM. Và đồng thời, người bạn này đã mang trong mình một tầm nhìn rất táo bạo về cách mà công nghệ tài sản số có thể phục vụ cho cuộc sống, không chỉ là những công cụ tài chính mà còn là hạ tầng cho một Internet tốt đẹp hơn. Ladies and gentlemen, today, Gen Z is leading the innovation and changes in technology. And now, on the stage of GM Vietnam 2025, we are so honored to introduce one of the most inspiring young talent in the tech world. At just 13 years old, he is the Chief Growth Officer of Opla CRM and has a bold vision for how digital asset technology can shape a better internet. And now let's join me in welcoming on the stage our young speaker. Và ngay bây giờ, hãy cùng dành những tràng pháo tay để cùng chào đón lên sân khấu người diễn giả trẻ tuổi, bạn Nguyễn Nam Long. Xin được chào đón trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay, GM Việt Nam đang được chào đón sự xuất hiện của một diễn giả trẻ tuổi. Hãy cùng dành những tràng pháo tay để cùng đến với phần chia sẻ của Nguyễn Nam Long. Hi, Gen Z are people born from 1997 to 2011. Gen Alpha are people born from 2012 and onwards. You probably, the age of most of your children here is probably Gen Alpha. You probably think we're too young for most things. But let me tell you something. Blockchain technology and Gen AI is also Gen Alpha. The slide made a mistake. It's also Gen Alpha. We are growing up in a golden age of these technologies, these pivotal technologies being built. Clearly, these technologies have a lot of impact, proven by the fact that most of you are here today. So, I think Gen Alpha is also going to have a very special impact growing up in these times. Good morning, I'm Logan, Gen Alpha. The slide made a mistake. Yay. I have a friend, a very, very close friend. I've been trying to get, he has a lot of potential. I want to get him to do a lot of very cool stuff, like I do. And recently, he started crypto mining. And I think recently, he started crypto mining. The point is, our generation is joining the blockchain world. Our generation is already here. We're exploring, we're figuring things out. So I want to tell you, from the perspective of a Gen Alpha, someone who's going to grow up in the world that all of you here are building today, what we want from it. Right now, it's all about finance, about technology, security. You're building new financial infrastructure, but we aren't looking for a new stock market. We want tools for our digital lives. We want a better internet. The timer started late, okay. I've looked into the core pillars of the world that all of you here are building. But I don't think it's all going to be about assets and infrastructure. I think it's going to be about three key things: digital identity, creative passion, and the underlying experience itself.
Right now, the language around NFTs are about trading volume, floor prices, liquidity. It's very technical. But in the future you're building, I think it's got to be different. I have a friend of mine who's an incredible digital artist. Right now, all she has for that is putting artist in her social media bio. But in this future, her social media bio is going to have every piece she sold, every commission she's made. NFTs will be used as a university. Won't just see a grade, they'll see a history of proven creativity and hard work. NFTs will be used as the unfakeable permanent records of our achievements, our history, and what we've done. Second, you are building smart contracts as a way for better payments, more automated transactions. But we need more than that. We need a direct, permanent way, a direct way for owners to connect with their community. This is a true story. I once, and still am, very dedicated to a small indie game developer. Nice, that's me. A small indie game developer. Back then, I was in their Discord server every day, providing feedback, reporting bugs. I was very dedicated to this community. But all I was a user. I was just a user. I was just giving them information. But imagine, for every bit of insight I give, every bug I report, I get just a little bit of stake in that game's success. It's not about making money. It's about monetizing. It's about owning. It's about having a verifiable record for the passion that I'm already pouring in. You are, wait, hold on, that's a little short. You are rightfully very proud in the technology that you are building. You take pride. You want to show us how the engine works. You want to tell us. You want to tell us about decentralization and security. You want to tell us how the engine works. But that's not what we're looking for. In the future, when my generation grows up, it's not gonna be about. We won't need to know how the engine works. This technology will be embedded in our everyday life. We just expect the car to be fast, fun, and reliable. We don't need the ultimate success of this technology is not when everyone understands it. It's when it's become so seamless that it completely disappears. Right now, using a decentralized app can mean juggling wallets, seed phrases, and gas fees. It's very complicated. It should be as easy as opening TikTok, opening a simple app that manages all of your finance. I tried buying something in a decentralized game once. I had to go to a website, buy a token, go to another website, transfer that token, then sign into a bunch of my accounts, and then transfer that token into the game's token to then actually buy something. Instead of doing all that, I could just go onto Fortnite and buy a skin as simple as a button press. That is your competition. It should be simple. It should be intuitive, not the clunk that it is now. So here, the knowledge I'm hoping to share with you today is that you are building more than just a financial system. You are building tools for a better future, a better internet, a better life for us. Your asset technology is the key to a digital identity. Your payment technology is the key to passion. And your infrastructure is the key to a seamless, invisible experience. The choice
Oh my God, the speech is really, really short. The choice is yours, the builders. All of you here today have contributed or will contribute to this future. Will this technology be a complex tool for financial experts? A very few selected individuals can actually use this technology in our everyday lives. Or will this technology be a fundamental layer, the foundation for a better future and internet? The invitation. Build for us, build for our human needs, build for us, not just for traders and investors. Tell our stories, empower our passions, and create the invisible technology that we are all looking for. This is a really short speech. Jesus Christ. Build our world. By building our generation, you aren't just tapping into a new market. You build a world we choose to live in. Thank you. That was really short. It's so powerful to hear your voice. So one more time, a big round of applause to Nam Long. Thank you, Nam Long, so much for sharing a lot of interesting sides. And of course, your shot is so impressive. Thank you so much. Vâng ạ, mọi người có thể thấy rằng là cậu bé Nam Long của chúng ta đã có những chia sẻ rất gãy gọn và mang rất nhiều những tinh thần của sự đổi mới và sẵn sàng cho một thế hệ trẻ luôn năng động và sáng tạo, đúng không ạ? Và rất cảm ơn Nam Long đã cùng góp mặt với GM Việt Nam 2025. Thưa quý vị, và đến thời điểm hiện tại thì Mystery Box của chúng tôi đã được đặt ở phía khu vực cửa bên phải của sân khấu. Chúng ta có thể di chuyển ra phía khu vực ngoài cửa sân khấu để gửi những raffle ticket, những cuống vé của quý vị vào trong Mystery Box để tham gia phần tìm người may mắn sẽ được diễn ra vào lúc 5 giờ chiều trong buổi chiều ngày hôm nay. Và 5 giờ chiều cũng là khoảng thời gian mà chúng tôi ngừng nhận những cuống vé từ quý vị. Vì vậy chúng ta hãy cùng tranh thủ khoảng thời gian này di chuyển đến phía khu vực cửa bên phải của sân khấu để gửi lại những mã số may mắn của quý vị cho Mystery Box. Xin cảm ơn tất cả quý vị ạ. So ladies and gentlemen, the mystery box is already at the gate on the right-hand side of our stage. You can put your raffle ticket here to join us in the box, mystery box activity, and our mystery box will close until 5 p.m. Thank you so much. Dạ vâng, thưa quý vị, tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những chuyên gia để có thêm những thảo luận và chia sẻ với chủ đề liên quan đến crypto wallet. Thưa quý vị, hiện nay thì để chúng ta có thể hiện thực hóa mong muốn đưa hàng tỷ người dùng tiếp theo có thể tiếp cận được với thế giới Web3, chúng ta cần vào những chìa khóa vừa dễ sử dụng, vừa đảm bảo được an toàn và có khả năng tương thích với đa dạng nhu cầu. Và sự ra đời của ví tài sản số chính là công cụ đầu tiên và quan trọng nhất để có thể góp phần thực hiện hóa được điều này. Từ những trải nghiệm chuỗi chéo, giao dịch trực tiếp on-chain đến đảm bảo về bảo mật thông minh và giao diện thân thiện, các dự án ví hiện nay đang không ngừng đổi mới và có thể góp phần mở ra những cánh cửa cho Web3 đến gần hơn với người dùng đại chúng. So, ladies and gentlemen, to bring the next billion users into Web3 community, we need crypto wallets. These are essential for easy transactions, smart security, and making Web3 accessible to everyone. And now, please join us for a panel discussion on the topic Crypto Wallets Onboarding the Next Generation of Users with experts from leading tech companies. Và ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi bắt đầu phiên thảo luận với chủ đề Crypto Wallet Onboarding the Next Generation of Users với sự góp mặt của các diễn giả là những đại diện đến từ những đơn vị công nghệ đang tiên phong trong lĩnh vực này. Hãy cùng chào đón lên sân khấu các diễn giả sau đây. Let's join me in welcoming on the stage our panelists. Welcome Mr. Daniel Madden, CTO of MetaEarth, một nền tảng đang tích hợp trải nghiệm thực tế mở rộng với tài sản số. Let's welcome Mr. Wankyu Kim, Chief Business Officer of IO Trust Descent, đơn vị phát triển ví Descent nổi bật với các giải pháp bảo mật phần cứng.
And let's welcome our moderator và điều phối viên của phiên thảo luận, Mr. Pritam Rao, CEO of Will Audit, đơn vị kiểm toán Web3 có nhiều đóng góp cho sự an toàn của hệ sinh thái. Và hãy cùng với chúng tôi khám phá chủ đề về Crypto Wallet cùng với sự tham dự của hai diễn giả và điều phối viên. And now let's start our panel discussion. Hello. Yeah, all cool. So I think this is the last session. We'll keep the energy high. Hope so. So first we'll start with the intro. What you guys building in the crypto wallet space, and then I will ask more questions. But the first question is as a founder of decent wallet, core team or CTO decent wallet, why hardware wallet make more sense, as there is so many wallets are coming, like MPC wallets are coming, right? So please start with your intro, and the current market of the wallet is very competitive, right? Coinbase wallet is services coming. So is this still hardware wallets are still making more sense? What I feel is wallets are kind of roadblocks to to onboard next million users, as the regulations are, right? And it's a very complex thing. So how you guys doing it? All right. First of all, my name is Wan Q Kim. I'm the Chief Business Officer at the Decent Wallet. So Decent Wallet has been in this industry since 2017, and with the title of the first hardware wallet with a fingerprint authentication with the Bluetooth connectivity. To answer his question, that I know that there are quite a number of players are playing in this industry, but regardless whether you are holding the hot wallet or the cold wallet or the centralized exchange or the custodial, non-custodial wallet, it is crucial that you need to have a wallet to enjoy any kind of blockchain services, because wallet is the entry point for blockchain, which is a Web3. But when time goes by, that each wallet has a unique pro and con, because for the centralized exchange wallet, it's very easy to use, but at the same time, you are letting your own custody to the sort of the central exchange, while the non-custodial wallet, like a Decent Wallet, that you are holding the full responsibility of the private key of all the digital asset that is happening at or located at the blockchain. So now, moving on, that probably it's very hard to judge which wallet is better against another one, but depends on your asset portfolio or your preference. Probably the mixture of the central exchange wallet and the non-custodial wallet combination could be the alternative or the best solution to keep your assets safely. Makes sense. Daniel, over to you. What are you guys building at Meta Earth, and how Meta Earth is enabling to onboard next billion users? So I'm Daniel Madden. I'm the Chief Technology Officer at Meta Earth. So I've got a long background in Web3, gaming, cybersecurity, and infrastructure. So Meta Earth is really focusing on easy onboarding for users. And I think this is one of the big problems we've got to solve. So as you're saying, there's no one-stop solution for wallets right now, depending on the asset. Some things you're going to want in cold storage or a hardware wallet, other things you're comfortable on a SEX. You might be comfortable with your NFTs in MetaMask. Yes. It all comes down to kind of your risk tolerance and what assets and what you consider valuable. I think we're moving to kind of a hybrid wallet mode where everything needs to work together. We're seeing a lot of networks now doing IBC protocols and multi-networks and roll-apps and things like that. We need a framework for wallet communications. Some users, when you ask, you say, what network is your wallet on? They don't even know. Yep. So kind of the fragmentation in the wallet market
is a big problem. And I want to send you USDT. Okay, what network am I sending it on? Okay, okay, now I have to put it on my sex, change network, send it to you. It's difficult, and that complexity is one of the biggest things stopping Web3 adoption, I think. It's not an easy problem to solve, but I think we're making good progress. Yeah, makes sense. So, at decent wallet, right, or, as the panel is, we want to onboard the next billion users, right? So, as a decent wallet, or, like, at what category we are mostly focusing on? Is it like Gen Z, or, Gen Alpha, or the, traditional, guys are coming on? What's the main focus of the decent, to onboard them? And the next is, as you guys decided, as you already build a very, good decent wallet, you guys are sponsoring the event also. What is the main thing you still feel as a, as a CTO of the decent wallet, the users are still, facing problem, to onboard into Web3, or to, install the new wallets and onboard, set their seed phrases and everything? Like, what are the, still there are some roadblocks that, as a decent wallet you feel, we should fix in next 1-2 years? All right, because from the presentation by the 13 years old entrepreneur, that was really overwhelmed. Yes. So now to answer his question that, who are our target customer? I would say this is the open for everyone, because it really depends on that, the type of asset that he's holding. Probably Gen Z is more open for the NFT or any kind of maybe sort of the meme coin, which has a very high return. But for the older generation like me, you like to have a sort of the stable and secure, where you're focusing on the major coin like a Bitcoin. So probably to answer his question that, I'm open and there is no restriction in terms of age or the gender perspective. And the thing is that this blockchain or each cryptocurrency is a very, very complicated. As Daniel mentioned that, if I want to send a USDT, which network that do I have to choose? Maybe someone has a USDT based on the Ethereum, or someone has a based on the Solana. So now, from the user perspective, that it's really hard to choose which network that has to be selected to send it. And how about the gas fee? You need to have a native token to support this gas fee to send the ERC20 token. So now, it is really fortunate that we do see lots of layer 2, as well as the other service provider who are offering those comprehensive or the seamless so-called protocol in a back end. But the bottom line is the wallet is facing the individual customer, which means that we have to combine those kind of different protocol or message protocol to make it very easy to show the simplest or simple or the seamless user experience in front of individual user perspective. So probably account abstraction could be very, very good example, because instead of going through the 24 seed phrase or 25, setting up the wallet, and maybe you can just do the social login, and it will support the multi-sig sort of the security. And probably when it comes with the gas fee, then maybe you do not have to pay the Ethereum to send the ERC20 token, because this account abstraction feature already supported gasless transaction by the paymaster as well as a bundler. So we have a very long journey for the mass adoption, but bottom line is that we are very moving fastly, and soon that this mass adoption for the Web3 is going to become reality. So Daniel, same question for you. As we talking about to onboard next billion users, what's the main focus of Meta Earth? Like as you guys having, I was checking your product. You have multiple things like Meta Earth ID, Meta Earth pass, right? So how you guys trying to enable to onboard next billion users, and as still you having these solutions, you still feel there is still needs to be done as a part of Meta Earth to onboard these next billion users? So I mean, the main problem for any project is the wallet problem, and that's not going anywhere. So we've built MePass and MeID. Our
decentralized wallet and identity solution. So, if I go to my mum and I say, I need you to set up a crypto wallet, if you lose these 25 words, you lose all your money. Yep. That doesn't work. We need, as you said, account abstraction. We need wallets to start being more chain agnostic. Gas fees need to be simpler. I need to be able to just send money and transact when I want to, and not have all this friction. That's how we're going to get users, and what we're building with MePass solves a lot of those problems. It's not a perfect solution yet, but the first version of everything is never perfect. So I think we're making good progress towards our vision for what a Web3 wallet should look like. But I think one of the big things holding it back is standardization. There's a lot of modular blockchain networks out there now. There's a lot of IBC layers and layer 2s. Everyone kind of built their own communication layer for cross-chain communications. So now you have 10 different standards on how to communicate across different blockchains. We kind of need standardization in that space. So every wallet can adopt a more simple solution rather than having to adopt all 10 if you want to be chain agnostic. Absolutely, because the market standardization is very, very crucial. Because each wallet is very challenging for us to support all different types of a protocol. Because that how many blockchain networks are in the market, and you need to support all different types of chain. And so now, instead of supporting individual product or the project, probably the market standardization is going to be much, much helpful for us to offer the seamless user interface as well as a user experience when it comes with the crypto management. Yeah. So, all are good points, right? Like user, initially we're facing so many issues to manage multiple protocols and multiple chains. Then we have account abstractions, and now the chain abstraction is also there, right? One thing that I feel, I want to know from you more, as a Gen Z or Gen Alpha, I'm a kind of a more friendly to MetaMask, right? And as a user, I feel like hardware wallet are more for maybe risk traders. Like I don't want to buy a hardware wallet, right? So what? So I want to know more about the products that you're building. Why I should go with the decent wallet? Like why I should be the user of the decent wallet? This is the first thing. The second is the security is so much important in the wallet space, right? Even yesterday, one of my security researchers that writes so good reports on hacks, he got hacked, right? Because he given approval to someone airdrop, some fake tokens, and he, and then token pumped, and he was, trying to sell, and he thought he's just giving access to only one token approval, but he, the protocol taken the access of all the, the tokens that the person was holding, right? The security is extremely important. I feel hardware wallet provide the security, but apart from the security as a Gen Alpha, Gen Z, why I should go on the hardware wallets? This is the one thing. Yes. Okay, I think there are very thin line between the security as well as the usability or the seamless user experience. So each wallet player needs to make a very clear judgment that which area to be focused. So that's why there are number of hot wallet player who offers the seamless user experience while giving less weight for the security. And when it comes with the hardware or the core wallet perspective, they give a more weight to the security area rather than the user experience. However, but when you just enter the PIN number to confirm the transaction at the hardware, probably that is a traditional way. But what if that your transaction can be confirmed
by scanning your fingerprint, which is a very, very unique identity of your personal itself. Probably that could be those kind of experience or the example are good to balance between the security as well as the user experience. And on top of that, since wallet is facing the customer or the user directly, there are services called as an alert system. That means when user wants to connect any kind of debt or any kind of services or receiving the token, wallet is going to give us an alert that, okay, this is a scam site or the phishing site, and so please make sure that you are connecting your wallet to the legit services. And also, when you just receive the airdrop from someone, and you better make sure that this token is legit, and you could have those kind of alert message before you confirm the transaction. So those kind of little small thing is going to improve or build the trust at each individual user, and definitely it will help to make a bigger industry to make mass adoption in Web3. Yeah, definitely makes sense. As in the last speaker session, as Hesky was also mentioning, if you go to any of the token on the DEX screener or anything, like there is one security score is coming, is the right token, is the meme coin to invest. I feel these kind of security scores are really making sense. As a security company, we also provide these kind of scores, like CoinGecko is also using our scores, and so many DeFi companies are also using our scores. Daniel, I want to ask you, one question. I want to go more in detail in your product. Why I should be user of Meta Earth, right? And I want to ask a very basic question, right? What's the difference between a wallet and a pass? Like you having the Meta Pass is a kind of a passport, right? Can I have only one kind of a wallet or passport, and it's kind of my passport to the complete, you can say, new digital asset world where I can do any kind of stuff? So yeah. So MePass is a wallet. Yeah. It's very soon to be an MPC wallet. So you can have that account abstraction. You're not having to. You can do your seed phrase backup if you want. You can import it into a hardware wallet, things like that. But the big feature of MePass is MeID. So your account is tied to your actual verified identity. Now that's stored off-chain, and the encrypted hash is stored on-chain, and we use zero-knowledge proofs, so you can prove aspects of your identity, where you're from, your age, at your discretion. So that's good for security, because if people are, if someone's scamming you, they don't want their ID linked to their wallet. So if you're transacting with someone, or you can airdrop from someone whose actual wallet is verified and KYC'd, then you have a bit more trust in what they're doing. I think in the future of payments and Web3, unfortunately, we need to go down more of a KYC path, more regulation. If your bank account gets hacked, you can generally get the money back. Your crypto wallet gets hacked, good luck. The other big problem we have is, phishing is so prevalent in Web3. Like, just saying, oh, get a hardware wallet or use multi-sig doesn't always work. Like the Bybit hack was a multi-sig. If you sign the wrong transaction, your wallet's drained. If you're interacting with projects and contracts linked to KYC'd and verified individuals, then you have recourse. When you say, all my money went to this strange wallet, can you help me? No, I can't. When you can say, my money went to this person, they scammed me, then you have legal recourse. And probably this seed phrase is the most complicated onboarding process that user needs to go through. And there are quite a number of cases that happen that someone has access for this seed phrase and making a clone wallet, and they just send your crypto to another address without, I would say, telling you. So I mean, having the self-custody is require full responsibility of managing your seed phrase, which is your private key.
But when you use a central exchange, you do not have to go through, or you do not have to take a full responsibility for managing your seed phrase. So this is sort of the pro and con that depends on that what is your characteristic of how to manage your asset. You have to choose the right solution. But once again, that do not put all your egg into the single basket. That speaks out. Absolutely. That, yes, you need to take a sort of the hybrid or the combination of different types of a wallet. I think a key point there is centralized exchange. It's designed for trading. If you're holding assets, doing payments, do you need to be on an exchange? Maybe not. Really. Yeah. So I think good. So now the new thing is coming, right? Like US also passed the Genius Act, and more TradFi is coming to the crypto, right? So as a TradFi user, like should I definitely I'm going to care about my custody, and I may be going to care about if I'm a institution, like what is the way of recovery of assets, right? I'm going to interact with so many assets are there, right? So as a decent wallet, are you guys building or maybe what's your view on that? Like, are we should build something like as a decent wallet? Are you guys thinking to build something like Fireblocks or like Privy? These are kind of a more wallet infra, or like more institutions wallets are coming. If you are an institution, right, how you are going to choose a wallet provider or as a wallet infra, and as a decent, how you guys doing it? Okay, because looking back this old blockchain history, I think when it comes with the mass adoption, there are two remarkable sort of the announcement or decision happened in this industry. The first one was the ETF approval. That means that all the institutional companies are invited to manage or to involve with all these cryptocurrencies, starting from the Bitcoin. That was the first one. And the second one was the Genius Act that was announced in the last month, emphasizing about the stable coin. Because what happened was that all the cryptocurrency were challenged by the rest of the world that, okay, your cryptocurrency is not or cannot play as a sort of the method of the payment because of the price fluctuation. But with the stable coin that pegged with the fiat money, I think that one has been already resolved. That's why there are quite a number of announcements as well as discussion is happening based on the stable coin, which could be considered as a sort of the killer app. But from the wallet perspective, that we believe that this stable coin is a sort of the infrastructure. In other words, that this is a highway that you need to build all different types of services based on the stable coin that is already happening, such as the payment or the cross-border transfer, or like maybe this kind of, I would say, sort of the payment can be done through the stable coin, which reduce the fluctuation of the price. And there are quite a number of people are already familiar with the digital payment, such as scanning the QR code. You do not have to learn how to send your money to the other address. So now, when it comes with the stable coin, it's almost the same thing, because I think this service is going to be the killer app for the mass adoption. So moving on, that probably we are going to be in another level, but still there are homework from the wallet perspective side that you need to make sure to offer the seamless user interface as well as a user experience, so that people do not have to worry about which network they have to choose to send a stable coin to another address. Makes sense. I was reading a report by, I think, Coinbase around stable coins, and the first thing that they mentioned was how we can fix the wallet UX. I think wallet UX is the biggest roadblock in crypto adoption than the regulations that I feel, and that we need to fix as a Web3 ecosystem. Daniel, for you, what's your view on the same question? Like, if institutions are coming and TradFi is coming, what you feel we still lacking in as a wallet infra that we should make better? And do you guys have, like, currently I can see you targeting more, retailers or traders. Do you plan to build something around the institutions and the TradFi companies? I think
verification, regulation, it's, the way everything is going to go in crypto. The previous talk was showing, all the regulatory authorities around the world now, and, that's gaining traction everywhere now, because if I want to do business as a crypto company in a country and there's no regulation, or it's a very gray area, or it's not legal, then I'm not going to do business there. I'm going to go to Dubai and get regulated on VARA, or I'm going to pick somewhere that makes running a business frictionless. So countries don't want to be unattractive to businesses. So, but they also don't want crypto to be the Wild West. So, regulatory authorities are always going to be kind of the next big push from government entities. And like we're seeing with the Genius Act and stable coins, they want not necessarily control, but they want to know that what we're doing as crypto companies are at least within the guidelines. We saw this kind of back of Web2 financial institutions back in the day. Now you need to have a trading license if you're a stockbroker and things like that. Any kind of emerging market that has a large financial impact is always going to end up with regulation. Where we have node organizations around the world designed to meet specific regulatory requirements, so our Dubai entity complies with FARA, so we can operate those node companies in those specific countries. I think that's not going to change. I don't see the requirements for KYC going away anytime soon. Like most regulatory authorities say, if you're interacting with our citizens and there's fiat on-ramps and things like that, you have to KYC now. Yeah. It would be nice if there was some kind of standardization for a crypto company to meet every regulatory requirement around the world. I think is impossible right now. All you need is two countries to have a differing opinion on, say, a security protocol or how you secure like a custodial wallet, and suddenly you're not compliant in one of the countries. So it's still early days, and I think there's a lot of gray areas. Yeah, I think this is the interesting thing you said. It can be something the way banks work, like we having the SWIFT, right? Maybe something can be there where if a user having this your like Meta pass or something, that can be used. So now coming to the last part of the panel, right? Now everyone is talking about AI agents, right? And everyone is trying to figure out how these AI agents can hold some custody or having some kind of smart wallets, right? And as I feel, and AI agents is going to do lots of trading on the behalf of you, right? All the automation, where to go, how to take the yield and everything. So what your view on as decent wallet is a hardware wallet, right? And as a user, as a Gen Z, again 90% are retail traders. They wanna use these DeFi AI agents, do the trading and everything. How you see the combination of both AI plus smart wallets plus maybe hardware wallets, and with the combination of AI, there is one more thing is I was checking one there is one kind of a hacker on hacker one, and this is a kind of a completely automated security AI powered security hacker, and it's in a top rank, right? It's finding a vulnerability, right? And now there is so much automation is going on, and there is going to be more security loopholes around it, and that needs to be taken care of. So as a security company that we are trying to build, how we can build it. But my question is this: how the smart wallets plus AI agents and is going to play the role and to help onboard the next billion users, as AI is the abstraction layer for crypto, as we all are talking about. What did you start with? Yeah. So, I mean, I would never connect my hardware wallet to an AI agent. We see, I've got a long security background. We see jailbreaks for AI all the time. Yeah. If
an AI agent is holding seed phrases or private keys, eventually someone's going to figure out a way to get them. There needs to be some kind of, back-end system securing that seed phrase, not the AI agent. I would never give any kind of wallet control over to a back-end agent. A back-end system that's secured properly, has a KMS, something like that, I would feel safer. But with the current state of AI, I would definitely not trust it with managing my money. I mean, frankly speaking, this AI, ChatGPT, I think, they were getting the attention probably in the last year or something. But I know that, they do have a very long journey. But when it comes with the crypto or the blockchain investment perspective, that the challenge the user are facing is there are so much information is floating all everywhere. And it's very hard to judge that which area or which project that they need to invest or monitor. And probably, as Daniel mentioned, that definitely I would not ask AI agent to manage my private key because this is no. But when it comes with the getting the information and what is a community or the industry are doing, and you could get very good help from those AI agents because that is the best way that you can just get those information and make your own judgment whether you are going to do any further investment or not. Yeah, makes sense. So I feel AI agents is going to have, I think, their own smart wallets plus policy layers. And as a user, you can define like how much these AI agents can spend. So at least they are making the right bets that we feel as an industry. So many solutions are coming. So I have like one last question for both of you. Like how you see in next 3-5 years, how like where the wallet infra or wallet technology is going to be? Because I know that there are quite a number of wallet players in this industry, but to make it very clear that we have to grow our industry rather than the competing each other. Because as I mentioned earlier, that each wallet has a very unique or pro and con, and based on your personal characteristic and how to manage your private key is completely up to you. But keep in mind that that not your key, not your crypto. And that means you should not depend on the central exchange or the custody wallet to fully access to your private key. Yeah, absolutely. I think next 5 years, I'm hoping we see a big movement towards kind of payment processing, things like that. I'm not going to use a Sex wallet to go pay at 7-Eleven. I'm going to use my own wallet. Now, whether that's, we start seeing hardware chips in phones to help secure wallets, so your phone becomes your hardware wallet. I'm not sure what direction that's gonna take, but payments are going to be the way we can kind of expand that, and crypto will get bigger. When I'm traveling, I travel a lot. You travel a lot for work. If I can pay in crypto in every single country I'm at, I've got USDT, it does all the currency conversion automatically. That's a game changer for me. If it can be on my phone, then I'm not worrying about travel cards and things like that. I'm not worrying about currency conversion fees. And if we can standardize and have good payment processes, that's going to be huge for Web 2 and Web 3. I think from my side, I feel with you guys, other big players like Google or Apple is going to integrate the crypto wallets inside their wallets. I do see that. And we can easily spend, and there can be social recovery, and everything is going to be there. And I think this is the way where user will not realize are they interacting with Web 2 application, Web 3 application. They are just doing the transactions. All right. Thanks for insights. Very good insights. Thanks for your time. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone.
Thank you to all our panelists, and now please stand in front of the table to take some group photos. Vâng ạ, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều chia sẻ từ các diễn giả. Please stand in front of the table for the best photos. Và có rất nhiều những chia sẻ đã được mang đến trong phiên thảo luận vừa rồi. Với sự đồng hành của các chuyên gia, những diễn giả đã cùng với chúng ta gặp mặt và trò chuyện trong sự kiện ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn tất cả những diễn giả đã mang đến thêm thật nhiều những góc nhìn đa dạng cho chương trình. Once again, thank you very much to all our panelists. Xin được cảm ơn tất cả các diễn giả đã cống hiến cho tất cả chúng ta một phiên thảo luận vô cùng giá trị trong thời gian vừa rồi. Và quý vị thân mến, trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, ngay bây giờ chúng tôi xin phép được mời toàn thể 15 người chơi thuộc top 15 Treasure Hunt Leaderboard sẽ cùng di chuyển đến hàng ghế đầu tiên ở phía khu vực bên trái và mở sẵn email xác nhận của ban tổ chức để chúng ta sẽ sẵn sàng cho phần trao giải sẽ được diễn ra trong một ít phút nữa. Một lần nữa xin được mời tất cả những thành viên thuộc top 15 Treasure Hunt Leaderboard sẽ cùng di chuyển ra hàng ghế đầu tiên ở khu vực bên trái của quý vị ạ. Và cùng với đó thì chúng tôi cũng xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng nhanh chóng bỏ những lá phiếu raffle ticket vào mystery box ở phía ngoài cửa bên phải của sân khấu. Và chắc chắn rằng là sẽ có rất nhiều những con số may mắn được gọi tên. Vì vậy nếu quý vị vẫn chưa kịp bỏ raffle ticket của mình vào mystery box, ngay bây giờ hãy nhanh chóng hoàn thành để chúng ta sẽ được công bố những người may mắn nhất vào đúng 5 giờ chiều của ngày hôm nay. Và bên cạnh đó xin được mời tất cả chúng ta sẽ cùng sẵn sàng tinh thần để cùng đến với chương trình trao giải Treasure Hunt Leaderboard và hoạt động Mystery Box sẽ được diễn ra ngay sau đây trong một ít phút nữa. So ladies and gentlemen, now I would love to invite top 15 players of Treasure Hunt Leaderboard to take their seats on the first round of chairs. And moreover, please put your raffle ticket in the mystery box before 5 p.m. Our event will continue in just a few minutes. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nhanh chóng hoàn thiện việc bỏ phiếu raffle ticket vào mystery box. Và xin được mời top 15, chúng ta sẽ di chuyển về phía khu vực gần với sân khấu, đó chính là hàng ghế đầu tiên ạ.
Tether, where our journey began with pioneering the world's most trusted stablecoin, USDT. Today, we've transcended our beginnings to redefine what's possible beyond finance. In Tether Finance, we relentlessly innovate to ensure our transactions are swift, seamless, and stable. Transforming everyday financial interactions into gateways for financial freedom and opportunities for global connection. But there's so much more. With Tether Power, we embrace sustainable energy, powering a greener future in Bitcoin mining. Through Tether data, we are setting new standards in peer-to-peer communications and AI infrastructure, enhancing digital resilience across the globe. Tether Edu empowers minds, preparing individuals worldwide for the challenges and opportunities of the digital age. We're Tether. We use technology to empower individuals, communities, cities, and nations to become self-sustainable, independent, and free. Tether. Thế giới tài chính đang đứng trước thời khắc của cuộc chuyển giao không thể tiên đoán, được thúc đẩy bởi công nghệ. Lựa chọn nào cho nhà đầu tư tới thịnh vượng tài chính? ATX theo đuổi việc kiến tạo một hành trình tiếp cận thế giới tài chính mới, theo cách dễ dàng và chuyên nghiệp, cho hàng triệu nhà đầu tư phổ thông trên toàn cầu. Ứng dụng ATX biến trải nghiệm mua bán tài sản số phức tạp trở nên dễ dàng như cách bạn mua bán tài sản truyền thống. Trải nghiệm dịch vụ là chiến lược khác biệt xuyên suốt. Gần 1 triệu người dùng của ATX sẽ được hỗ trợ ngay lập tức bởi đối tác của chúng tôi, dù ở bất cứ tỉnh thành nào. Các không gian trải nghiệm Alpha by ATX sẽ phá bỏ mọi rào cản khó khăn nhất khi tìm kiếm thông tin và tiếp cận thị trường. ATX, an tâm đầu tư, tích lũy tài sản số. Quý vị thân mến, chương trình trao giải săn tìm báu vật 2025 và Mystery Box sẽ được chính thức diễn ra ngay sau đây. Xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng ổn định vị trí. Xin được mời 15 người chơi thuộc top 15 Treasure Hunt Leaderboard sẽ di chuyển đến hàng ghế đầu tiên ở phía bên trái quý vị và sẵn sàng mở sẵn email xác nhận để ban tổ chức có thể đối chiếu thông tin. Bên cạnh đó, xin được mời tất cả quý vị, nếu quý vị chưa bỏ raffle ticket vào Mystery Box, hãy nhanh chóng hoàn thành để chúng ta sẽ cùng bắt đầu công bố những người may mắn vào đúng 5 giờ chiều ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả quý vị.
Gateway to Web 3. Who are we? We are the boundary defiers, innovation drivers, future facers, pioneers. The ones who nerd out, zone in, take on, and reimagine. Together, we're crafting a decentralized web. A web where every voice is heard. Where power is distributed. And where imagination knows no bounds. With Polkadot, we're not just breaking barriers, we're redefining possibilities. Defy what's possible with Polkadot. How much money do you make? Make $1 million every month. And how old are you? 17. Chú ơi! Xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chặng cuối của hành trình săn tìm báu vật 2025 trong khuôn khổ của GM Việt Nam 2025.
Và ở trong khoảnh khắc này đây thì rất vui khi chúng tôi vẫn đang được chào đón tất cả những người tham dự của GM Việt Nam đang cùng có mặt tại đây và cùng với chúng tôi chia vui và chúc mừng cho những người chiến thắng tại Treasure Hunt Leaderboard cũng như Mystery Box. Quý vị thân mến, hành trình săn tìm báu vật 2025 với hạng mục bảng xếp hạng Leaderboard đã chính thức được khép lại. Và trong 2 ngày vừa rồi, chúng tôi đã có thêm rất nhiều những người tham dự. Và cụ thể có tới hàng nghìn người đã cùng tham gia và hoàn thành những hoạt động thử thách tại các booth. Và từ đó đã săn được rất nhiều gem. Và ngày hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này đây thì xin được mời tất cả chúng ta sẽ cùng đến với lễ trao giải cho những nhà săn gem xuất sắc nhất dựa trên bảng xếp hạng Leaderboard của GM Việt Nam 2025. Chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt vinh danh từ giải 5 đến giải nhất. Và đây là những người chơi đứng đầu bảng xếp hạng và sẽ nhận được những phần quà cực kỳ giá trị và hấp dẫn từ phía ban tổ chức. Để buổi lễ có thể diễn ra một cách suôn sẻ nhất, chúng tôi xin phép được chia sẻ một số lưu ý đến những người sẽ được xướng tên và được vinh danh ở trên sân khấu. Quý vị vui lòng mở sẵn màn hình mục thông tin trên web Treasure Hunt của mình và email xác nhận từ ban tổ chức để có thể đối chiếu thông tin trước khi quý vị cùng tiến lên khu vực sân khấu. Và mặc dù là có tới top 15 những người chiến thắng, tuy nhiên có một vài quý vị vì những lý do gia đình và công việc nên không thể đồng hành với chúng ta trong buổi lễ trao giải này. Vì vậy, ban tổ chức sẽ chủ động liên hệ và trao những phần quà đến cho những người chiến thắng ở khi chương trình đã chính thức kết thúc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu gặp gỡ những gương mặt là top 15 của hành trình săn tìm báu vật 2025 với chặng Treasure Hunt Leaderboard. Ladies and gentlemen, now let's go on to the award ceremony of the top gem hunters based on the Treasure Hunt Leaderboard. Và trước tiên chúng tôi xin được chào đón lên sân khấu chị Jasmine, đại diện đến từ Kairos Ventures, sẽ là người đại diện cho ban tổ chức để trao giải đến tất cả top 15 những người đã đạt được số điểm gem cao nhất tại Treasure Hunt Leaderboard. Xin được chào đón chị sẽ cùng đồng hành trên sân khấu ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với việc vinh danh những người chơi xuất sắc đã đạt được giải 5 và giải 4. Xin được mời tất cả chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía khu vực của sân khấu. Ngay bây giờ sẽ cùng nhau vinh danh 5 người chơi xếp hạng từ 11 đến 15 với phần thưởng là máy chiếu phim di động Wonbo Mini Pro. Ladies and gentlemen, we now honor the winners of the 5th and the 4th prizes. Xin được chúc mừng, chúng ta hãy cùng nhìn về phía khu vực của màn hình và hãy cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu. Xếp hạng từ 11 đến 15, xin được chúc mừng Phạm Đình Đồng. Xin được chúc mừng Bùi Huy Quang Sáng. Xin được chúc mừng Nguyễn Hà Quang Dũng. Chúng tôi xin được chúc mừng Nguyễn Đình Giáp và cuối cùng đó chính là nickname Thanh Nguyên. Hãy cùng chào đón top 5 những người ở vị trí 11 và 15. 5 chàng trai với kỹ thuật cực kỳ đỉnh cao trong khả năng săn gem đã chính thức trở thành những người chiến thắng của giải 5. Và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chào đón lên sân khấu những gương mặt đạt được giải 4 của Treasure Hunt Leaderboard. Và đây cũng chính là những cá nhân đã thể hiện được tốc độ, chiến lược thông minh và tinh thần săn gem đầy quyết liệt của mình để chiếm được vị trí xếp hạng từ 7 và đến vị trí số 10. Ngay bây giờ hãy cùng hướng về phía khu vực sân khấu và cùng với chúng tôi chào đón những cái tên của giải 4. Xin được chúc mừng Đỗ Tiến Thành. Xin được chúc mừng Nguyễn Hữu Hải Hưng. Xin được chào đón Nguyễn Tuấn Minh cùng với Nguyễn Thu Trang. Hãy cùng chào đón những cái tên của giải 4 tại Treasure Hunt Leaderboard sẽ cùng xuất hiện ở trên sân khấu. Các bạn là những người chơi vô cùng cừ khôi đã đạt được số điểm gem vô cùng tuyệt vời và đã góp mặt trên sân khấu ngay lúc này đây. Và chúng tôi xin phép được mời chị Jasmine, đại diện của Kairos Ventures, sẽ trao gửi những phần quà dành đến chủ nhân của giải 5 và giải 4 của chặng Treasure Hunt Leaderboard. And now I would like to invite Miss Jasmine to deliver the prizes to all our winners for the 5th and the 4th place in our Treasure Hunt Leaderboard. Thưa quý vị, và như quý vị có thể theo dõi là những số điểm gem mà các bạn đó đạt được là những số điểm rất lớn và điểm gem của các bạn cũng là một sự minh chứng cho sự quan tâm đến với chương trình. Và xin mời tất cả các bạn sẽ cùng tiến về phía hai bên sân khấu và chúng ta sẽ cùng đến với những khoảnh khắc công bố tiếp theo của chương trình này ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau công bố kết quả cho giải 3, giải nhì và giải nhất.
đây chính là top những người chơi xuất sắc nhất của bảng xếp hạng săn tìm báu vật năm nay. Và đó cũng chính là những cá nhân có thể duy trì được phong độ cực kỳ ổn định, thể hiện được chiến thuật săn gem hiệu quả trong GM Việt Nam 2025. Và trước tiên, hãy cùng chúc mừng cho giải ba. Hãy cùng vinh danh những người ở vị trí 4 đến 6. Xin được chúc mừng Anna, Nguyễn Duy Minh và Dương Bá Hưng, những người đã được giải ba với phần thưởng là loa Marshall Stockwell 2. Xin được chào đón các bạn sẽ cùng bước lên sân khấu ạ. Và đây là những gương mặt đã đón nhận giải ba của chúng tôi. 3 gương mặt với số điểm gem vô cùng ấn tượng. Và cùng với đó chúng ta cũng chỉ còn những vị trí ít ỏi dành cho những số điểm gem cao nhất. Và ngay bây giờ ạ, xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục hướng ánh nhìn của mình về phía khu vực sân khấu. Và cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu top 2 và top 3 trong bảng xếp hạng. Và đây là hai người chơi đạt giải nhì với giải thưởng là iPad A16. Xin được chúc mừng top 2 và top 3 của chúng ta. Xin được chúc mừng Dana và Trần Quang Chiến ạ. Xin được chào đón lên sân khấu top 2 và top 3 của Treasure Hunt Leaderboard. Các bạn rất xuất sắc với số điểm gem gần như là tuyệt đối ở trên bảng xếp hạng. Và chỉ còn một cái tên nữa thôi sẽ cùng xuất hiện và góp mặt ở trên sân khấu. Đây là người có số điểm gem cao nhất và đã đạt được vị trí quán quân của Treasure Hunt Leaderboard năm 2025 trong GM Việt Nam. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón Thành Vinh Nguyên. Những tràng pháo tay dành cho quán quân của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và như vậy là 6 gương mặt xuất sắc nhất với số điểm gem cao nhất tại Treasure Hunt Leaderboard đã cùng góp mặt trên sân khấu của GM Việt Nam. Và ngay sau đây xin được mời chị Jasmine sẽ đại diện cho Kairos Ventures và ban tổ chức để trao những phần quà đến cho tất cả những người đã chiến thắng với tất cả những sự nỗ lực của mình trong suốt hành trình 2 ngày tại GM Việt Nam 2025. Và chúng tôi tin chắc chắn rằng đây sẽ là những món quà công nghệ, là một sự đồng hành tuyệt vời mà GM Việt Nam mang đến cho tất cả những người chiến thắng của chúng ta. Rất nhiều những món quà công nghệ mà chúng tôi nghĩ rằng là tất cả quý vị đều vô cùng quan tâm. Và ngay bây giờ hãy cùng chào đón sự quay trở lại của toàn thể top 15 những người chiến thắng tại Treasure Hunt Leaderboard. Và chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay lớn hơn nữa để cùng chúc mừng cho top 15. Hãy cùng dành thời gian này để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt cùng với top 15 của chúng tôi ạ. Rất nhiều những món quà và tình cảm của GM Việt Nam đã được gửi tặng đến top 15 Treasure Hunt Leaderboard. Và bây giờ xin phép được mời chị Jasmine cùng với top 15 sẽ cùng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện ngày hôm nay. Và tiếp tục chúng tôi xin phép được mời toàn thể top 15 chúng ta sẽ tiếp tục nán lại ở trên sân khấu để có thêm những bức ảnh kỷ niệm đẹp hơn nữa cùng với những người đồng đội đã cùng đồng hành trên hành trình 2 ngày vừa qua tại GM Việt Nam 2025. Chúng tôi tin rằng là các bạn không chỉ là những người tham dự mà các bạn còn là những người đã có rất nhiều những sự kết nối với nhau thông qua những cuộc trò chuyện gặp gỡ và thông qua 2 hoạt động săn tìm báu vật 2025 mà chúng ta đã được trải qua trong 2 ngày tại GM Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng ghi lại những khoảnh khắc của top 15 Treasure Hunt Leaderboard. Xin được cảm ơn tất cả các bạn và xin được chúc mừng tất cả những người chiến thắng tại top 15. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc mừng top 15 Treasure Hunt Leaderboard của GM Việt Nam 2025. Xin mời các bạn có thể di chuyển về vị trí để chúng ta sẽ cùng đến với một hoạt động tiếp theo tại chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời tất cả các bạn. Dạ vâng, thưa quý vị, có lẽ rằng là khoảnh khắc mà chúng ta nhìn thấy những món quà công nghệ, đặc biệt là đối với dân công nghệ như tất cả mọi người ở đây thì thực sự là không thể nào cưỡng lại được, đúng không ạ? Vừa rồi là những món quà, tổng 15 món quà dành cho top 15, những người đã dành rất nhiều thời gian để săn từng điểm gem. Và quý vị có thể để ý là có những người đã đi qua rất nhiều những booth lên tới 40 mấy, 50 mấy booth tại khu vực của triển lãm. Vậy thì bên cạnh sự nỗ lực đó thì không biết rằng là chúng ta còn có những cơ hội nào dành cho những người tham dự khác, những người chưa có cơ may để lọt vào top 15 hay không? Ngay bây giờ xin phép được bật mí đến quý vị một cơ hội nữa dành cho tất cả chúng ta, những người đã tham dự đầy đủ 2 ngày của GM Việt Nam 2025. Tất cả quý vị ở đây chúng tôi nghĩ rằng là những món quà vật chất có thể là những kỷ niệm, nhưng đối với chúng tôi, những món quà mà quý vị được nhận xuyên suốt từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay chính là những cuộc gặp gỡ, những phần chia sẻ. Đó chính là những món quà tinh thần
Và bây giờ ở những khoảnh khắc cuối cùng của GM Việt Nam 2025, chúng ta sẽ cùng chào đón những món quà may mắn khác mà chúng tôi đã chuẩn bị cho những người may mắn tham gia Mystery Box, một trong số những hoạt động tại hành trình săn tìm báu vật 2025. Và trước tiên xin được chào đón lên sân khấu Mystery Box, thùng phiếu đã đựng những con số may mắn của tất cả chúng ta, những người đã tham dự chương trình này trong suốt 2 ngày vừa qua. Xin được chào đón thùng phiếu Mystery Box của GM Việt Nam 2025. Vâng ạ, rất nhiều những con số may mắn đã được chôn cất rất kỹ ở trong đây. Và chỉ ít phút nữa thôi, những con số may mắn ngẫu nhiên sẽ được đào ra để có thể công bố đến quý vị. Như quý vị có thể nhìn thấy đây ạ, một hòm phiếu đã chạm nóc của hòm phiếu, chứng tỏ là số lượng người tham gia là vô cùng lớn. Và mật độ cạnh tranh để đón nhận những món quà may mắn này cũng sẽ hơi gắt gao một chút. Nhưng mà Lâm Hường nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đã rất sẵn sàng để chúc mừng và chia vui cho những người may mắn cùng với Mystery Box. Và trước tiên xin phép được chia sẻ lại về thể lệ cũng như cơ cấu của giải thưởng tại chương trình Mystery Box năm nay. Quý vị thân mến, như chúng tôi đã chia sẻ thì toàn thể những quý vị đã tham gia 2 ngày tại GM Việt Nam và đón nhận con dấu mộc xác nhận từ quầy check-in đều có quyền để tham gia phần chương trình Mystery Box. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tìm 20 vị khách may mắn ngẫu nhiên. Trong những phần quà này thì chỉ có 20 phần quà được gửi đến cho những người may mắn tại Mystery Box. Và thể lệ của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi sẽ có đại diện từ ban tổ chức lên sân khấu và sẽ hỗ trợ chúng tôi tìm ra 20 người may mắn. Và chắc chắn là quý vị cũng đang tò mò không biết rằng là những món quà may mắn của chúng ta là gì đúng không ạ? Ngay bây giờ xin phép được bật mí về cơ cấu giải thưởng của Mystery Box năm nay. Chúng ta sẽ có một giải nhất, một chiếc iPhone 16, một giải nhì là một chiếc tai nghe Bluetooth chụp tai của Marshall Major 5. 2 giải ba, mỗi giải là một chiếc vòng đeo tay thông minh Xiaomi Band 10. 6 giải tư, mỗi giải là một chiếc sạc dự phòng Xiaomi. Và cuối cùng, số lượng giải nhiều nhất, 10 giải 5, mỗi giải là một túi VIP và passport của GM Việt Nam. Những món quà kỷ niệm độc đáo từ sự kiện dành tặng cho 10 người may mắn tại giải 5. Và chắc chắn rằng việc tìm ra những người may mắn đã rất khó rồi. Tuy nhiên, việc để chúng ta có thể nhận thưởng và trúng thưởng cũng rất cần phải lưu ý, bởi vì chúng tôi cũng có một vài những quy định dành cho quý vị, những người trúng thưởng và nhận thưởng trong chương trình Mystery Box ngày hôm nay ạ. Khi chúng tôi công bố mã số may mắn, chủ nhân của mã số đó hãy di chuyển thật nhanh chóng lên phía khu vực sân khấu và mang theo phần cuống vé raffle ticket để ban tổ chức có thể đối chiếu các thông tin. Và lưu ý rằng cuống vé của chúng ta phải còn nguyên vẹn, không bị rách hay bị chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. Và trong trường hợp người trúng thưởng không có mặt tại khán phòng khi chúng tôi công bố mã số may mắn, ban tổ chức sẽ phải hủy kết quả đó và tiến hành chọn lại mã số khác. Tất cả những trường hợp nhờ người khác thay để lên sân khấu nhận giải hộ thì đều sẽ không được chấp nhận, để ban tổ chức chúng tôi có thể đảm bảo được sự công bằng dành đến tất cả những quý vị đang có mặt tại đây và đang theo dõi sát sao từng mạnh khoảnh khắc tại GM Việt Nam 2025. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía khu vực của sân khấu và đến với Mystery Box cùng với chúng tôi tìm kiếm 20 người may mắn của GM Việt Nam 2025 trong hành trình săn tìm báu vật 2025. So ladies and gentlemen, now let's take a look at the stage as we are going to find out 20 lucky winners with our mystery box. Và để có thể tìm ra những con số may mắn này, xin phép được mời lên sân khấu chị Jasmine, đại diện đến từ Caros Ventures. Đây sẽ là bàn tay vàng để lựa chọn những mã số may mắn. Trước tiên xin phép được mời chị sẽ kiểm tra lại là hòm phiếu của chúng ta đang hoàn toàn được niêm phong, bảo mật ạ. Hoàn toàn được niêm phong. Và sau đây xin phép được mời chị Jasmine sẽ mở khóa hòm phiếu Mystery Box. Vâng ạ, một tràng pháo tay dành cho Mystery Box của chúng ta. Quý vị có thấy là rất nhiều những lá phiếu đúng không ạ? Rất nhiều cuống vé đã chờ sẵn chúng ta ở đây. Và bắt đầu hành trình Mystery Box này, xin mời quý vị đến với 10 con số may mắn đầu tiên dành cho giải 5. Xin mời chị Jasmine. Mã số may mắn đầu tiên của giải 5 của chúng ta.
Dạ, có con số đầu tiên rồi thưa quý vị. Một con số có 4 chữ số. 4 0 3 0 4030. Xin hỏi con số 4030 có mặt ở trong khán phòng ngày hôm nay không ạ? Dạ, vâng ạ. Vậy là người may mắn đầu tiên đã có mặt. Tiếp theo sẽ là chủ nhân của giải 5 tiếp theo. Xin mời chị Jasmine. Hành trình này cực kỳ hồi hộp bởi vì có tận 10 giải thưởng đang chờ đón chúng ta. Tiếp tục là một con số có 4 chữ số bắt đầu bằng số 1. 1565. 1565. Thưa quý vị, con số 1565 có mặt ở trong khán phòng này không ạ? 1565 lần thứ nhất. 1565 lần thứ hai. Và 1565 lần cuối cùng. Và với tình hình hiện tại thì có vẻ như là cơ hội may mắn vẫn còn nguyên vẹn 9 con số may mắn khác dành cho những quý vị có mặt ở đây. Và chúng tôi xin phép sẽ hủy con số 1565 và nhường lại cơ hội may mắn này cho một khách hàng khác, một khách mời đang cùng có mặt tại sự kiện ạ. Xin mời chị Jasmine sẽ lựa chọn lá phiếu may mắn thứ hai của chúng ta. Mã số may mắn tiếp theo 2748. 2748. Một con số bắt đầu bằng số 2, kết thúc bằng số 8, rất là lộc lá đây ạ. 2748 lần đầu tiên. Dạ vâng, gọi đã có cánh tay của chủ nhân 2748 ạ. Xin chúc mừng anh. Và xin mời anh sẽ lên sân khấu để đón nhận giải thưởng của ban tổ chức. Vậy chúng ta sẽ còn 8 cơ hội may mắn nữa dành cho giải 5. Xin mời chị Jasmine với mã số may mắn tiếp theo. Chủ nhân may mắn số 3 của chúng ta gọi tên mã số 2077. 2077. Đã có chủ nhân của 2077 rồi ạ. Và tiếp theo là mã số thứ 4 của giải 5. Mọi người có thấy là mất thời gian để đảo phiếu không ạ? Bởi vì đảm bảo tính minh bạch nên chúng tôi cần nhiều vòng đảo để đảm bảo mọi người có những cơ hội công bằng. Và đây là một con số may mắn bắt đầu bằng số 1. 1855. 1855. 1855 ạ. Nếu quý vị có con số này thì hãy giơ tay. Dạ vâng ạ. Xin mời chị ạ. Vâng, vậy là đã đi gần nửa chặng đường để tìm được chủ nhân của giải 5 rồi. Chỉ còn 6 mã số may mắn nữa thôi. Xin mời chị Jasmine với mã số may mắn tiếp theo. Và người là chủ nhân tiếp theo của giải 5 gọi tên con số 1914. 1914 ạ. 1914 lần đầu tiên. 1914 lần thứ hai. Dạ vâng ạ. Xin mời bạn sẽ lên sân khấu. Mọi người nhớ nha, mình sẽ cần nhớ con số của mình để phản ứng nhanh nhất với ban tổ chức để chúng tôi có thể nhìn thấy tín hiệu của quý vị là đang có mặt ở trong khán phòng ạ. Và điều đó đồng nghĩa là chỉ còn 5 cơ hội may mắn cuối cùng dành cho giải 5. Vâng ạ, trong thời gian công bố sự may mắn tiếp theo thì xin phép được mời chị Jasmine sẽ chuẩn bị bốc thêm 4 lá phiếu nữa giúp em ạ. Và xin phép được công bố chủ nhân may mắn tiếp theo của giải 5 có mã số 0872. 0872. 0872 lần đầu tiên. Cánh tay của 0872 ạ. Vâng ạ, xin mời bạn sẽ lên sân khấu. Tiếp theo, mã số 2924. 2924. Con số 2924 ạ. Vâng ạ. Và thưa quý vị, còn rất ít những mã số may mắn đang ở trên tay của chúng tôi thôi ạ. Thưa quý vị, con số may mắn tiếp theo 3443. 3443. 3443 ạ. Xin mời những người may mắn sẽ giơ tay để ban tổ chức có thể nhận diện được ạ. Vâng, 3443 đã có mặt.
3443. Con số may mắn này có vẻ là đang không có mặt tại đây đúng không ạ? Xin phép đếm từ 1 đến 3. 3443 lần đầu tiên, 3443 lần thứ hai và 3443 lần cuối cùng. Wow, có lẽ là giải 5 vẫn đang còn ưu ái chúng ta, nên lại có thêm một cơ hội nữa dành cho những quý vị có mặt tại khán phòng này ạ. Xin phép được công bố con số may mắn tiếp theo của giải 5. Con số 3865 3865. 3865. Dạ vâng ạ, chúng tôi đã nhìn thấy chủ nhân của 3865. Và tiếp theo lại là một mã số bắt đầu bằng số 3. 3391 3391. Xin mời chủ nhân của 3391 ạ. Và chúng ta đã có trên sân khấu chủ nhân của 3391. Và con số may mắn tiếp theo chúng tôi xin chúc mừng 1738. Vâng ạ, 1738. The last lucky number 1738. Số may mắn cuối cùng 1738 ạ. May mắn cuối cùng này lại cần thêm một tờ phiếu nữa, bởi vì 1738 đang không có mặt trong khu vực của khán phòng. Xin mời chị Jasmine sẽ lựa chọn thêm một lá phiếu nữa dành cho giải 5. Lại là một con số bắt đầu bằng số 3. 3455. The last lucky number 3455. Dạ vâng, đã có chủ nhân may mắn ạ. Xin mời anh sẽ lên sân khấu để đón nhận giải thưởng đến từ ban tổ chức. Và quý vị có thể nhìn thấy là 10 chủ nhân cho giải 5 đã xuất hiện trên sân khấu. Và số lượng giải thưởng này rất cần thêm sự chung tay của một thành viên nữa đến từ ban tổ chức. Vì vậy, hãy cùng chào đón chị Mây, đại diện đến từ Kairos Ventures, sẽ cùng đồng hành với chị Jasmine để trao những phần quà đến cho 10 giải 5 đầu tiên của chương trình này. Đây là những con số may mắn đầu tiên của Mystery Box. Và xin mời chị sẽ cùng lên sân khấu. Và sau đây xin phép được mời chị Mây cùng với chị Jasmine, đại diện từ phía Kairos Ventures, sẽ trao gửi những phần quà may mắn đến cho những chủ nhân của giải 5. Và như chúng tôi đã được chia sẻ thì giải 5 là những người được đón nhận 2 phần quà rất đặc biệt. Đó chính là những món quà kỷ niệm đến từ GM Việt Nam 2025. Và có thể thấy rằng là đây sẽ là một sợi dây kết nối giữa GM Việt Nam năm nay cùng với tất cả những người may mắn ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng cho chủ nhân của 10 giải 5 của chúng ta. Xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nán lại trên sân khấu để đến với những con số may mắn tiếp theo của ban tổ chức ạ. Trên sân khấu đang có rất nhiều sự may mắn hội tụ đây rồi ạ. Và chúng ta sẽ cùng mời sự quay trở lại của Mystery Box để tiếp tục hành trình tìm ra những con số may mắn tiếp theo. Và xin được mời chị Jasmine sẽ sẵn sàng để giúp cho ban tổ chức lựa chọn ra 6 mã số may mắn của giải tư. Và bây giờ sẽ là 6 giải tư Mystery Box với mỗi giải thưởng là một chiếc sạc dự phòng Xiaomi tiện lợi. So now we are going to find out the 6 false prizes of the mystery box. Each prize is a Xiaomi power bank. Con số đầu tiên của giải tư ngày hôm nay bắt đầu là số 2. 2757. 2757. 2757 lần đầu tiên. Tín hiệu từ 2757. Dạ vâng, đã có tín hiệu từ 2757. Và con số may mắn tiếp theo dành cho giải tư gọi tên con số 3734. 3734. 3734. Chủ nhân của dãy số may mắn này đâu rồi ạ? Dạ vâng, có một điểm trùng hợp, đó chính là 2 con số may mắn đầu tiên của giải tư đều có số 7. Mã số may mắn đầu tiên là 2757. Xin một lần nữa xác nhận sự hiện diện của 2757 được không ạ? Dạ vâng, chị đã lên sân khấu. Và 3734 ạ. 3734. Dạ, em đã nhìn thấy chủ nhân của 3734. Và chỉ còn 4
lá may mắn nữa dành cho những chủ nhân của giải tư ạ. Chúng tôi xin được chúc mừng mã số 47504750 4750 ạ. Tất cả chúng ta có lẽ là đang nóng lòng để được gọi con số của mình rồi. Và chỉ còn 3 lá phiếu nữa thôi dành cho giải tư. Con số may mắn tiếp theo, một mã số bắt đầu bằng số 0. 0321. Mã số cực đẹp 0321 ạ. 0, 3, 2, 1. 0321 lần đầu tiên. 0321 lần thứ hai. Và 0321 đã có mặt. May quá, cảm ơn chị ạ. Chỉ còn 2 lá phiếu nữa thôi thưa quý vị. Tiếp theo cũng là một mã số bắt đầu bằng số 0. 0944 0944 0944 lần đầu tiên. Cánh tay của 0944 ạ. 0944 lần thứ hai. Và 0944 lần cuối cùng. Vậy là không có chủ nhân của 0944 ở đây. Chúng tôi sẽ để thêm 5 giây cuối cùng cho chủ nhân của 0944 lộ diện ạ. Một cơ hội ưu ái duy nhất dành cho giải tư ngày hôm nay. 5 giây của chúng tôi đã trôi qua và 0944 chưa lộ diện. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục còn thêm 2 suất để nhận giải tư đó quý vị. Tiếp theo sẽ là một con số bắt đầu bằng số 3 và kết thúc bằng số 9. 3, 6, 7, 9. 3, 6, 7, 9. Dạ vâng, xin được mời chủ nhân của 3679. Một mã số may mắn cuối cùng của giải tư. Kết thúc bằng số 0 và bắt đầu bằng số 1. 1870 1870 1870. Dạ vâng ạ. Vậy là quá may mắn cho chúng tôi khi đã nhanh chóng tìm được 6 chủ nhân của giải tư của Mystery Box. Và ngay bây giờ xin được chào đón chị Mây cùng với chị Jasmine sẽ trao những phần quà dành cho các chủ nhân của giải tư ngày hôm nay. Xin được chào đón lên sân khấu những anh chị là những chủ nhân của giải tư. Thưa quý vị, 16 người đã được công bố. Và điều đó có nghĩa là gì ạ? Chỉ còn 4 mã số may mắn cuối cùng. Và khán phòng như tôi nhìn thấy ở đây thì chúng ta đang có tới chắc là phải ngót nghét vài trăm con người đang cùng có mặt ở đây ạ. Một tỷ lệ có lẽ hơi khốc liệt, nhưng chắc chắn rằng 4 mã số này sẽ được tìm đến đúng người. Vì vậy ngay bây giờ hãy dành tất cả những tình cảm của mình cho chị em Việt Nam để có thể gửi tín hiệu cho chúng tôi và cho chúng tôi biết rằng là quý vị sẵn sàng để trở thành người chiến thắng của giải 3, giải nhì và giải nhất rồi. Và 4 giải cuối cùng nhưng lại là 4 giải được mong đợi nhất. Và chúng tôi biết rằng những người chưa có mặt ở trên sân khấu chính là những người có những phần trăm may mắn để trở thành chủ nhân cho những giải thưởng có giá trị cao nhất tại chương trình. Và bây giờ sẽ là 2 giải 3. Xin được mời chị Jasmine sẽ lựa chọn ra 2 lá phiếu may mắn. Mỗi giải 3 sẽ là một chiếc vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 10. Giải 3 đầu tiên, mã số kết thúc bằng số 8. Cho phép hỏi mọi người ở đây có ai có mã số kết thúc bằng số 8 không ạ? Nhiều cánh tay đó. Một mã số rất là may mắn. Và chúc mừng 4, 2, 3, 8. The first third prize go to 4, 2, 3, 8. 4, 2, 3, 8. Wow, con số may mắn có khác. Gọi một phát là đã có chủ nhân rồi. Và con số may mắn tiếp theo dành cho giải 3 bắt đầu bằng số 3. Ở đây có ai có mã số bắt đầu bằng số 3 không ạ? Quá nhiều người luôn.
Và xin phép được chúc mừng cho chủ nhân của 3, 2, 8, 1. Congratulations to 3, 2, 8, 1. Vâng, có lẽ rằng giải càng cao các anh chị càng háo hức nên là lên rất sớm ạ. Xin được chào đón hai chủ nhân của giải ba ngày hôm nay ạ. Xin mời anh chị sẽ cùng bước lên phía khu vực sân khấu. Và còn 2 giải nữa, giải nhì và giải nhất đúng không ạ? Mọi người có muốn bốc luôn 2 giải này không ạ? Nếu có thể cho chúng tôi một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng ạ, để đáp lại tất cả tình cảm của mọi người, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiết lộ luôn chủ nhân của giải nhì và giải nhất. Trước khi tiết lộ thì xin phép được nói lại về cơ cấu giải thưởng của 2 giải thưởng này. Giải nhì là một chiếc tai nghe đến từ Marshall, còn giải nhất như quý vị đã nhìn thấy, một chiếc điện thoại mới nhất của Apple, iPhone 16. Và giải nhì ạ, xin mời chị Jasmine, lần này chị hãy đảo thật nhiều vào để cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy được sức nóng của bầu không khí, cũng như là chúng ta sẽ có cơ hội để dành cho những lá phiếu ở vị trí xa hơn của nắp phiếu ạ. Giải nhì, một con số may mắn duy nhất. Vâng ạ, cần rất nhiều thời gian để lựa chọn. Không hề dễ dàng gì đối với chị Jasmine ngày hôm nay ạ. Một lá phiếu may mắn duy nhất. Con số này em nghĩ là một con số rất đặc biệt. À đây ạ, em có thể mời chị Jasmine công bố cho tất cả mọi người được không ạ? Con số may mắn cho giải nhì là 4322. Chị Jasmine nói hơi nhỏ, em nói lại nha. Chúc mừng cho 4322. Có 2 số 2 ở trong giải nhì đấy ạ. 4322. Xin được chúc mừng cho giải nhì của chúng ta đã chính thức được lộ diện ạ. Vâng, và điều đó có nghĩa là gì thưa quý vị? Chỉ còn một mã số may mắn cuối cùng. Và giải thưởng với giá trị cao nhất, một chiếc iPhone 16 đến từ Apple. Xin mời chị Jasmine sẽ lựa chọn một lá phiếu may mắn cuối cùng dành cho giải nhất của chúng ta ngày hôm nay ạ. Giải nhất, nặng ký nhất luôn. Em nghĩ là sẽ cần rất nhiều những tín hiệu từ tất cả mọi người ở đây để dành cho chủ nhân của giải nhất này một lá phiếu may mắn cuối cùng, nhưng lại là giải thưởng giá trị nhất của Mystery Box năm nay. Không biết là sẽ gọi mã số nào đây ạ? Hồi hộp vô cùng. Đây là một mã số kết thúc và bắt đầu đều là số 3. Xin phép hỏi có ai có mã số kết thúc và bắt đầu đều là số 3 không ạ? Đã có một vài cánh tay ở đây rồi ạ. Và còn có một số nữa rất đẹp. Trong 4 chữ số là số 9. Có vẻ là đã bật mí dần dần rồi đấy ạ. Và chúc mừng cho giải nhất của chúng ta 3493. Wow, chào một tay thật lớn dành cho chủ nhân của giải nhất năm nay ạ. Và xin được mời anh sẽ cùng lên sân khấu để đón nhận giải nhất, một chiếc iPhone 16 đến từ thương hiệu Apple. Xin được chào đón giải nhất của chúng ta. Và chúng tôi xin được mời chị Jasmine sẽ là người trao những phần quà dành cho giải 3, giải nhì và giải nhất của Mystery Box năm nay. Đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời mà chị em Việt Nam có thể gửi đến tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng rất mong muốn có thể bày tỏ tất cả những lòng biết ơn khi mà có được rất nhiều sự tham dự của tất cả chúng ta, những người may mắn ở ngày hôm nay, và tất cả quý vị đã cùng theo dõi xuyên suốt 2 ngày của sự kiện. Và bây giờ sẽ là những khoảnh khắc chúng ta cùng nhau ăn mừng với những người may mắn tại Mystery Box. Xin được mời 20 người may mắn nhất của chương trình ngày hôm nay sẽ cùng quay trở về vị trí giữa của sân khấu để cùng chụp những bức ảnh kỷ niệm tại chương trình. Xin được mời chị May và Jasmine, chúng ta sẽ cùng góp mặt tại trong bức ảnh đặc biệt này để cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất tại chương trình Mystery Box năm 2025. Thưa quý vị, trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc và trải qua 2 ngày
của sự kiện thì chúng tôi đã được đón nhận rất nhiều tình cảm và sự yêu thương từ tất cả quý vị. Vì vậy xin phép được gửi những lời cảm ơn từ tất cả chúng ta đến những người đã theo dõi, tham dự và xin được chúc mừng cho những người may mắn ngày hôm nay đã có thêm những phần quà kỷ niệm của chị em Việt Nam. Và sau đây xin phép được mời top 20 những người may mắn tại Mystery Box. Chúng ta sẽ cùng nán lại để chụp thêm những bức ảnh đẹp hơn nữa, cùng với những món quà may mắn và cùng với những người may mắn đã cùng tham gia chị em Việt Nam 2025. Và thưa quý vị, với tất cả những sự may mắn được lan tỏa ở phút cuối cùng của chị em Việt Nam 2025, chương trình của chúng ta đã chính thức được khép lại với 2 ngày đã được diễn ra với rất nhiều những hoạt động, những nội dung vô cùng tuyệt vời. Và GM Việt Nam 2025, Việt Nam Blockchain Week đã đánh dấu một không gian kết nối sôi nổi với kiến thức, công nghệ và con người cùng nhau hội tụ. Những phiên chia sẻ sâu sắc, những góc nhìn đa chiều và cả những cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng chắc chắn là đã mang đến cho tất cả quý vị những trải nghiệm tuyệt vời và những giá trị có thể bền vững cho cuộc sống và công việc của chính mình. Và trong những khoảnh khắc cuối cùng của GM Việt Nam 2025, xin được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, những diễn giả, những panelist và đặc biệt là những tài trợ, những thương hiệu đã cùng đồng hành và các đối tác của chúng tôi đã cùng tạo nên sự thành công và giúp cho chúng tôi kiến tạo những giá trị bền vững ở trong hệ thống sinh thái blockchain và công nghệ tại Việt Nam. Và hy vọng rằng ở trong những hành trình tương lai của chị em Việt Nam sẽ được tiếp tục đồng hành với quý vị và được gặp lại những gương mặt đã cùng tham dự chị em Việt Nam 2025 như chúng ta đã từng cùng với nhau trải qua 2 ngày trong 2 ngày vừa qua. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả chúng ta trong những hành trình tương lai của GM 2025. Và ngay bây giờ xin phép được mời những thành viên trong ban tổ chức chúng ta sẽ cùng góp mặt ở trên sân khấu.